Мы немножко раньше положенного, но начнем все же. Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Primate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vishnu Padaya Krishna Pristaya Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paskatyade Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Would you like to have this big table? Okay. Oh, it's okay. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A little slower. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopi Ganaballava, Grivaradari, Jaya Grivaradari. Gopi Ganaballava, Grivaradari, Jaya Grivaradari. Sodanandana, Raja Janaranjana, Jaya Raja Janaranjana.
Sodanandana Raja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tiravarachari Jaya Kunja Vihari Yamuna Tiravarachari Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Ballabha Grivaradari Jaya Grivaradari Gopi Jana Ballabha Grivaradari Jaya Grivaradari Sodanandana Raja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Sodanandana Raja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tiravarachari Jaya Kunja Vihari Yamuna Tiravarachari Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Vishnupad Paramahansa Prabhupada Asadhara Sadushi Shriman. His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Hari. All glories to the sound devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Mam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatarne. Do you have a Bhagavad Gita in Russian? I think so. Do you have one? But no. Does someone have Bhagavad Gita in Russian? Есть какой-нибудь русская Бхагавад-гита? It would be helpful for you. I think so. Could I bring my Bhagavad Gita in English? I thought I had it. Oh, here it is. At least. Bhagavad Gita. Было бы очень здорово. We'll return it. Мы вернем. Someone has, actually. Передайте, пожалуйста. Om Magana Tivanandasya Gananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Tadati Swapadantikam Vandeham Shigaro Shiyuta Parakamalam
Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Jagatpate Kopesha Kopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. This seminar is about the last 6 chapters of the Bhagavad Gita. Этот семинар будет по последним 6 главам Бхагавад-гиты. First of all, I'd like to ask everyone, how many devotees don't speak Russian? Прежде всего, я бы хотел спросить, сколько из присутствующих в зале преданных не говорит по-русски? Out of those who don't speak Russian, how many don't speak English? А из тех, кто не говорит по-русски, сколько из вас не говорит по-английски? So, how many don't understand anything I'm talking about? А кто из вас вообще ничего не понимает, о чем я буду говорить? Good. Замечательно. So, Bhagavad Gita is our, as Srila Prabhupada has explained, is our basic book for preaching. Как замечал Шрила Прабхупада, Бхагавад-гита является нашей основной книгой проповеди. If we know any book thoroughly, it should be the Bhagavad Gita. Если уж и знать какую-то книгу от корки до корки, так это должна быть Бхагавад-гита. Not only is it necessary for our preaching, it's necessary for our spiritual advancement. И даже не столько для проповеди, сколько для нашего собственного духовного развития. Generally, spiritual advancement begins with doing things dutifully. Как правило, духовное развитие начинается с того момента, когда мы начинаем всерьез относиться к вещам. That is at least agreeing to what we're supposed to be doing. Agreeing to do what we're supposed to do. По крайней мере, согласиться делать то, что нам надлежит. But beyond that is to develop spiritual vision. Выше этого является появление духовного видения. To see with the eyes of knowledge. Видеть глазами знания. Krishna has suggested to Arjuna in the Bhagavad Gita that he should be trained with the eyes of knowledge, jnana chakshus. Господь посоветовал Арджуне в Бхагавад-гите обрести глаза знания и смотреть благодаря им, гьяна чакшу. Then after being trained with the eyes of knowledge, we can see things with devotion. С помощью таких глаз знания мы сможем видеть с помощью преданности. Seeing things with devotion, we can act with devotion. А видя все с помощью преданности, мы будем действовать с преданностью. And when we act
and see things with devotion, then Krishna becomes pleased and He reveals Himself to us. Как только мы будем действовать с преданностью, Господь станет нами удовлетворен и явит себя нам. Then we become Krishna conscious. Тогда мы обретем сознание Кришны. Now the whole world is actually seeing things very devotionally. The whole world is seeing everything very devotionally. Сейчас весь мир с большой преданностью видит все. That may surprise you. Это может вас озадачить. But unfortunately, their devotion is misdirected. Однако, к великому сожалению, их преданность направлена не в то русло. Now, instead of Krishna being the most worshipable deity, вместо того, чтобы взирать на Кришну как на самое достойное поклонение божеству, everyone's material body has become worshipable. Объектом поклонения каждого стало материальное тело. People wake up in the morning. С утра люди просыпаются, they look in the mirror, глядят в зеркало, and they ask the mirror, и спрашивают у зеркала: Mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Свет мой зеркальце, скажи и всю правду доложи, кто на свете всех милее, всех прекрасней. And the mirror automatically responds. И, конечно же, зеркало сразу же отвечает. It's obvious. Очевидно, кто. It's right in front. Вот он прямо перед right тобой in front of you. Смотрит на тебя. And then, hearing such enthusing directions, и заслышав такие ободряющие руководства, coming from the mirror, прямо перед зеркалом, we become very enthusiastic to worship the deity. Мы преисполняемся энтузиазма поклоняться божеству. Immediately, if we're a little pious, немножко благочестия, then we offer the deity abhishek. Потом начинаем омывать это божество. We dress the deity. Потом одеваем божество. We clothe the deity. We decorate the deity. Украшаем. We feed the deity so many offerings. Кормим его множеством всевозможных подношений. And then we go out to perform sankirtan. И потом выходим на, так сказать, санкиртану. To reveal the deity to the whole world. Чтобы явить это божество всем и каждому. So everyone can worship the deity. Чтобы все обрели возможность ему поклоняться. Jai. Jaya. So everyone, since time immemorial, has been worshiping the material energy. Таким образом, с незапамятных времен каждый поклоняется материальной энергии. In the form of so many deities. В таких всевозможных формах разных божеств. In the form of so many different material bodies. В формах всевозможных видов материальных тел. But we've never been the material bodies that we've been in. Однако в действительности мы никогда не являлись материальными телами, в которых находимся. We're always exactly the same. Мы всегда те же. We never change. We can never change. Мы никогда не менялись и не изменимся. We can never be someone that we're not. Мы никогда не станем теми, кем мы не являемся. We can only think we're something that we're not. Мы можем лишь так подумать. Or in other words, we can worship something that we're not. Или, другими словами, начать поклонение тому, чем мы не являемся. So either we worship Krishna's material energy. Таким образом, либо мы поклоняемся энергии Кришны, or we worship Krishna. Или же поклоняемся самому Кришне. So Bhagavad Gita is meant to teach us who we are. Целью Бхагавад-гиты является сообщить нам, кем мы являемся, what this material energy is, что есть материальная энергия, who Krishna is, кто такой Кришна, and what our relationship is between the material energy, ourselves, between Krishna, the material energy, and ourselves. Какое отношение между Кришной и материальной энергией и нами самими? In the first 6 chapters of the Bhagavad Gita, в первых 6 главах Бхагавад-гиты, Prabhupada writes, in the first 6 chapters of the Bhagavad Gita, Прабхупада в действительности пишет так: в первых 6 главах Бхагавад-гиты, you can actually even look it up, it's in 6, 7,
7-1. 671? No. 7-1. Purport. Okay. 7-1. It's the second paragraph, beginning of the second paragraph. 7 chapter, first text. Yeah, Okay. second paragraph. Second paragraph. I'll say in English. Okay. In the first 6 chapters of the Bhagavad Gita, the living entity has been explained as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yoga. В первых 6 главах Бхагавад-гиты говорилось о том, что живое существо – это не материя, а дух, вечная душа, и что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. At the end of the 6th chapter, it's clearly explained that the steady concentration in the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. В конце 6 главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. By concentrating the mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth without any doubt. Только сосредоточив ум на Кришне, и никак иначе, мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. One who's in Krishna consciousness automatically. Let's see. What's the next? Let's see. Next. It's not. What's the next word? The man, the one who realized impersonal Brahma Jyoti. Oh, yeah, that's right. So, impersonal Brahman realization, localized Paramatma realization are not full knowledge of the absolute truth because they are partial. Should I read? Yeah. Человек, познавший безличное Брахмаджьоти или Параматму, пребывающую в сердце, не обладает совершенным знанием об абсолютной истине. Его знание лишь частично. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person Krishna consciousness. Полностью познать абсолютную истину значит познать Кришну, ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. In other words, in the first 6 chapters, the different types of yoga are explained. Другими словами, в первых 6 главах Бхагавад-гиты описаны различные типы йоги. Beginning with karma yoga. Начиная с карма-йоги. That is, to find out what we're supposed to be doing. И это служит целью сказать нам, что же нам надлежит делать. According to Krishna or his representatives. Согласно мнению Кришны и его представителей. Guru, Sadhu, and Shastra. Гуру, Саду и Шастра. Then after finding out what we're supposed to be doing, we can find out or understand things more clearly how things are related to Krishna. Поняв это, мы в свою очередь можем более ясно понять, как все связано с Кришной. One who doesn't work under the direction of Guru or Sadhu and Shastra will certainly be completely in the material concept of life. Тот, который не действует под руководством Гуру, Садху и Шастр, будет пребывать в плену материальных представлений о жизни. But one who works under the guidance of Guru, Sadhu, and Shastra, then there is some possibility of developing the ability to hear transcendental knowledge. Действуя же под руководством Гуру, Садху и Шастр, у вас появляется определенная возможность развить в себе трансцендентное знание. And when we develop the ability to hear in the right way, и развив в себе умение слушать должным образом, from the right source, из должного источника, then we can develop a spiritual vision. Можем развить духовное видение. And by developing a spiritual vision, развив духовное видение, we can act in devotion. Мы можем действовать с преданностью. So this is called, actually we're only up to Jnana Yoga, then Astanga Yoga means with that spiritual vision we can understand that I'm a spiritual soul. Без духовного видения мы не будем в состоянии понять, что мы являемся духовной душой. And that my only problem is that I've forgotten who I am. В действительности, моя истинная проблема в том, что я позабыл, кто я. Therefore, my whole life should be dedicated to finding out who I really am.
И вся моя жизнь в действительности сводится к поискам моего истинного «я». And I should undergo the process by which I can realize who I am by realizing who Krishna is. Поэтому мне нужен метод, с помощью которого я смогу понять, кто я, и уже потом понять, кто такой Кришна. That's called Ashtanga Yoga. И это зовется аштанга-йогой, The art of focusing one's mind upon Krishna. в которой человек концентрирует свой ум на Кришне. Then beginning in the 7th chapter of the Bhagavad Gita to the 12th chapter, explains about the process of giving one's love to Krishna. С 7 главы по 12 в Бхагавад-гите описывается процесс отдачи своей любви к Кришне. Unless we become aware of Krishna, then how can we give our love to Him? В действительности, до тех пор, пока мы не узнаем, кто такой Кришна, как же мы сможем дарить Ему свою любовь? And becoming aware of Krishna requires practical service. А узнать о Кришне можно с помощью практического преданного служения. Or at least a process by which our mind can be steady. Или же процессом, который сосредоточит наш ум. Our senses can be regulated. Наши чувства могут быть взяты под контроль. So we can see things clearly. И это даст нам возможность ясно, трезво смотреть на вещи. One who sees things clearly automatically realizes that I am not this body, I am a spiritual soul. Тот, кто смотрит на вещи трезво, немедленно осознает, что я не есть материальное тело, я духовная душа. That there is a supreme person. Есть высшая личность. And that He's the object of my life. И он является в действительности средоточием, объектом моей жизни. So how to serve Krishna is explained in the middle 6 chapters. И как служить этому Кришне, и объясняется в серединных 6 главах. And especially the verse Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mame Vaishasi Yuktaivam Atmanam Matparayanaha. В особенности об этом повествует вот этот текст Бхагавад-гиты. That is, our first business is to focus our mind upon Krishna. Прежде всего, нам надлежит сосредоточить свой ум на Кришне. And the way of focusing our mind upon Krishna principally is to hear about Krishna. В действительности, сосредоточиться на Кришне нам позволит слушание о нем. At the beginning. Это начало. Then, Manmana Bhava Mad Bhakto. Then become Krishna's devotee. Затем Манмана Бхава Мад Бхакто. Стань преданным Кришне. Not only hear about Krishna, but follow Krishna's Не instruction. просто слушай Кришну, но делай то, что он говорит. Then, Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji. Then actually do everything as a worship to Krishna. Затем Мадьяджи. Делай все в духе поклонения Кришне. Then Namaskuru. Then our natural feelings towards Krishna will awaken. И намаскуру. Пробудится истинное чувство по отношению к Кришне. And we'll see how wonderful Krishna is. И что даст нам возможность поистине оценить великолепие Кришны. How wonderful Krishna's devotees are. И насколько замечательны преданные Кришне. And realizing how wonderful Krishna and His devotees are, we'll always feel meek and humble. А осознав, насколько замечателен Кришна и его преданные, мы естественным образом станем кротки и смиренны. So how to come to that platform of remaining in the spiritual consciousness? Как же подняться на этот уровень духовного сознания? That's explained in the last 6 chapters of the Bhagavad Gita. Это описано в последних 6 главах Бхагавад-гиты. So, Prabhupada summarizes the entire Bhagavad Gita in the first verse of the 18th chapter. В первом тексте 18 главы Шрила Прабхупада подводит итог всей Бхагавад-гите. We'll just read, because we're dealing with the 13th chapter, I'll just read the part about the 13th chapter. Bhagavad Gita 18:1. Yes. In the third 6 chapters, it's in the first paragraph. First paragraph. The whole first paragraph? No. Okay. Let's start it.
You got it? In the third 6 chapters, knowledge, renunciation, the activities of material nature and transcendental nature and devotional service were described. Well, let's start 18.1. Let's just read the whole thing. Okay. So this is the first verse of the 18th chapter of the Bhagavad Gita. Arjuna vacha sanyasyasya mahabaho tattvamicchami veditum tyagyasya charishikesha pritakeshi nishudana. Это 18 глава Бхагавад-гиты, первый текст. Arjuna said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, tyaga, and of the renounced order of life, sannyas. O killer of the Keshi demon, master of the senses. Арджуна сказал: «О могучерукий, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тьяги, и отречения от мира, саньяса, о победитель демона Кеши и повелитель чувств». Шриле Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. Actually, the Bhagavad Gita is finished in 17 chapters. На самом деле, Бхагавад-гита заканчивается на 17 главе. The 18th chapter is a supplementary summarization of the topics discussed before. В дополнительной 18 главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам. In every chapter of the Bhagavad Gita, в каждой главе Бхагавад-гиты Lord Krishna stresses that devotional service unto the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of life. Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. This same point is summarized in the 18th chapter of the most confidential path of knowledge. Тот же вывод делается и в конце 18 главы, где говорится о самом сокровенном пути постижения истины. In the first 6 chapters, stress was given to devotional service. В первых 6 главах подчеркивалось преимущество преданного служения. Yoginam api sarvesham. Йогинам апи сарвешам. Of all yogis or transcendentalists, one who always thinks of me within himself is best. Из всех йогов или трансценденталистов самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает во мне в своем сердце. In the next 6 chapters, pure devotional service and its nature and activity were discussed. В последующих 6 главах речь шла о чистом преданном служении, о его природе и о деятельности, связанной с ним. In the third 6 chapters, knowledge, renunciation, the activities of material nature, and transcendental nature, and devotional service were described. А в заключительных 6 главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о духовной природе и преданном служении. It was concluded that all acts should be performed in conjunction with the Supreme Lord, represented by the words Om Tat Sat. Был сделан вывод, что всякая деятельность должна быть посвящена Верховному Господу, Вишну, воплощенному в словах Ом Тат Сат, which indicate Vishnu, the Supreme Person. Yes. The third part of Bhagavad Gita has shown that devotional service and nothing else is the ultimate purpose of life. Третья часть Бхагавад-гиты доказывает, что высшей целью жизни является только преданное служение и ничто другое. This has been established by citing past acharyas and the Brahma Sutra, Подтверждение the тому Vedanta Sutra. Кришна ссылается на великих ачарьев прошлого и Брахма-сутру, Веданта-сутру. Certain impersonalists consider themselves to have a monopoly on the knowledge of Vedanta Sutra, but actually the Vedanta Sutra is meant for understanding devotional service, for the Lord himself is the composer of the Vedanta Sutra, and he is its knower. Некоторые имперсоналисты считают, что монополия на знание, изложенная в Веданта-сутре, принадлежит им, но на самом деле Веданта-сутра написана для того, чтобы помочь людям понять суть преданного служения, ибо составителем Веданта-сутры и ее лучшим знатоком является сам Господь. This is described in the 15th chapter. In every scripture, every Veda, devotional service is the objective.
That is explained in Bhagavad Gita. Об этом шла речь в 15 главе. Целью каждого священного писания, каждой веды является преданное служение. Все это объясняется в Бхагавад-гите. So Bhagavad Gita is ultimately very simple. В действительности, Бхагавад-гита довольно проста. Simple for the devotees. Проста для преданных. And very, very complicated for everyone else. И очень сложна для всех остальных. 13th, how many of the devotees here have read the 13th chapter of the Bhagavad Gita? Сколько из присутствующих здесь преданных прочли 13 главу Бхагавад-гиты? It is actually a very simple chapter. Очень простая глава. But sometimes it may appear more complicated. Однако иногда она может запутать. So hopefully when I explain it, it won't become more complicated. Я надеюсь, в моем объяснении она не станет еще сложнее. We'll try to explain it in a very simple way. Мы попроще попробуем объяснить. Without giving you all the Sanskrit. Без всяких санскритов. In the first verse of Bhagavad Gita, Arjuna asks a question to Krishna. Sorry? In the first verse of the 13th chapter, Arjuna asks a question. В первом тексте 13 главы Бхагавад-гиты Арджуна задает вопрос Кришне. At the end of the 12th chapter, Krishna has described that the devotees who are engaged in devotional service are the best, are very dear to him. В конце 12 главы Бхагавад-гиты Кришна описывает, что нет никого лучше, чем преданный Кришны. Now Arjuna will ask some questions so that he can learn how to become fixed in devotional service. И Арджуна задаст вопросы, которые помогут ему прояснить, как же укрепиться в преданном служении. He asks about what is the 6 questions. He wants to know 6 things. Он желает узнать 6 предметов. He wants to know about Purusha, Prakriti. Знать о Пуруше, Пракрити. Arjuna Vacha, Prakritim Purusham Chaiva, Kshetram Kshetragam Evacha, Etad Veditum Ichchami, Jnanam Gayam Chakeshava. Which means he wants to know about Prakritim, which is the material nature. Арджуна произносит этот текст, который означает, что он стремится узнать о Пракрити, материальной природе. Purusha, the supreme personality of Godhead, or the enjoyer. Пуруша верховной личности Бога или о наслаждающемся. And about Purusha, Prakritiv Stohi, and Prakritim Purusham Chaiva, Kshetra, which is the field of activity. О кшетре, о поле деятельности. Kshetra Gyan, the knower of the field. О кшетрагьяне, о знающем поле. About Jnanam, or knowledge. Гьяне или знании. Or the process of obtaining knowledge. Или же о методе обретения знания. And the Gyayam, or the knower of the field. И геям, о знающем поле. The 13th chapter is the answer explaining what these 6 categories are. The 13th chapter of the Bhagavad Gita is the explanation what these different categories are. Таким образом, 13 глава Бхагавад-гиты служит описанием различных категорий. What is the material nature? Что материальная природа? Who the supreme person is? Кем является высшая личность? What the field of activities for the soul are? Чем является поле деятельности для души? Who the knower of the field of activities are? Кто является знающий поле деятельности? What is knowledge? Что есть знание? And who are the objects of knowledge? И кто есть объект знания? Or who are the knowers? Или кто знающий? So then Krishna says, he answers the 3rd,
fourth, and fifth questions. Итак, Krishna's answers third, fourth, and fifth question. Кришна отвечает на третий, четвертый и пятый вопросы. When he says, Shri Bhagavanavacha, Kshetra Gyam Chapimam Vidi, Sarva Kshetre Shabharata, Kshetra Kshetra Gyanam, Yattaj Gyanam Atamama. Actually, we'll start with the other one. Shri Bhagavanavacha, Idam Shariram Kuntiya, Kshetram iti padiyate, etadyo vetitam prahu, Kshetra Gya iti tadvida. That this body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field. Верховный Господь сказал, это тело у Санкунти называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле. In other words, this body that we're in now is our playground. Иными словами, то самое тело, в котором мы сейчас помещены, является некой площадкой для игр. This is our field of activities. Нашим полем деятельности. Because right now, unless we perceive through these senses, we can't perceive anything. Потому что сейчас, пока без помощи чувств, мы не способны воспринимать что-либо. Unless we look out through these eyes, we're blind. Если бы не глаза, мы были бы слепы. Unless we hear through these ears, we can't hear anything. Без ушей мы не были бы способны слушать. Unless we walk with our feet, we can't go anywhere. И если бы не ноги, мы не смогли бы передвигаться. Unless we work with our arms, we can't do anything. До тех пор, пока мы не действуем руками, мы не способны работать. So this is what's been given to us as our field of activities. Таким образом, то, что было нам дано, является полем деятельности. And we, who are conscious of the body, we're said to be the knower of the field. И мы, сознающие это тело, называемся знающим поле. But that doesn't mean that we know everything about the field. Но это не значит, что мы знаем все об этом поле. We eat food, мы питаемся, but we don't know how it's being digested. Нам невдомек о пищеварении. Actually, we hardly know anything about what's going on inside our bodies. Вообще-то мы даже не подозреваем, что происходит внутри нашего тела. How many of us can feel the blood circulating in our bodies? Сколько из присутствующих в этой аудитории чувствует свое собственное кровообращение в теле? Can anyone here feel their blood circulating in their bodies? Слышите, как кровяные тельца там перемещаются? Throughout your whole body. По всему телу. Partly. Some people may more than others. Может быть, кто-то и слышит больше, чем другие. I study Hatha yoga. И я изучаю хатха-йогу. It's a style of yoga called Iyengar Hatha yoga. Sorry? Iyengar. Такой тип аэга хатха-йога. Has anyone heard of that before? It's BKS Iyengar. So, his name is BKS Iyengar. It's the name of the person. Это вот имя человека. And the aim of that yoga, that type of Hatha yoga, is to become completely conscious of your body. И цель вот этого типа хатха-йоги полностью осознать все процессы в теле. So what will happen if you become completely conscious of your body? Что же произойдет, когда вы полностью станете осознавать свое тело? Nothing. Ничего. You'll just have wasted so many years. Просто это будет огромной тратой времени. But the advantage of that yoga is that it helps you. It's good for health. Потраченные в течение лет. Однако, конечно, полезный момент этой йоги то, что она помогает нам почувствовать себя получше. But the point is that right now we're hardly conscious of this body. Но суть в том, что на нынешний момент мы едва осознаем свое тело. Generally, we become more conscious of the body when we get sick. В основном мы начинаем больше осознавать свое тело, когда заболеваем. When the devotees first join the movement, they're generally completely off the bodily concept, or at least they think.
В первые дни, присоединившись к сознанию Кришны, движению сознания Кришны, преданные полностью находятся вне телесных концепций жизни. По крайней мере, они так считают. Все едино. They can eat as much as they want. Можно или есть, сколько они хотят. They can eat whenever they want. Где хотят. They can do whatever they want, whenever they want. Делать что угодно и где угодно. Because they're not the body. Мы же не тело. They're off the bodily concept. Никаких телесных представлений о жизни. Then after not taking care of the body for 20, 30 years. Затем, после 20-30 лет действия в таком режиме, their body doesn't work the same way anymore. Тело прекращает действовать должным образом. They get sick. Преданные оказываются во власти болезней. Every movement they make is painful. Им с трудом дается каждое движение. And suddenly they're completely on the bodily concept again, or at least on the bodily platform. И внезапно они полностью оказываются во власти телесных представлений о жизни. Therefore, потому we should understand that not only right now we're only partially conscious of the body. Нам надлежит понять, что в нынешний момент мы лишь частично сознаем свое тело. And in the future, we may become more conscious of it. В будущем, возможно, мы будем сознавать больше. But in any case, we're not the body. Но в любом случае, мы этим телом не являемся. Therefore, we should find out who we are and what this body is. И нам надлежит распознать, кто мы на самом деле и чем является это тело. So Krishna begins to say, this body is our field. Итак, Кришна начинает словами, что это тело является полем, and we're the ones who are conscious of the body. А мы те, кто его сознает. Then Krishna says, not only you're conscious of the body, but I'm also conscious of all the bodies. А затем Кришна сообщает, что не только ты сознаешь тело, но и я сознаю все тела. That this body that we're in doesn't belong to ourselves. Это тело, в котором мы, куда мы помещены, не наше. It is Krishna's body. Оно Кришнина. And we're simply the tenant. А мы лишь жильцы. We're simply renting this body for a brief period of time. На некий короткий промежуток времени мы снимаем, But так сказать, берем это тело в аренду. The actual owner is Krishna. Но истинный владелец Кришна. And he owns all the bodies. Ему принадлежат все тела. Just like a king, he owns the whole kingdom. Подобно тому, как царю принадлежит его царство. But individual persons, they may rent out different plots of land in the kingdom. Однако жители царства могут пользоваться землей, принадлежащей царю. But ultimately the king is the proprietor of all the land. Однако конечным собственником земли является царь. Now Krishna will tell us, or Krishna tells us that he's going to tell us. И так Кришна нам говорит о том, что он скажет. Tatshetram about the field of activities. Об этом поле деятельности. How it's constituted. Из чего оно состоит. What its changes are. Каковы перемены, происходящие в нем. Who that knower of the field of activities are. Кто является знающий поле деятельности. And what our influences are in this field of activities. И каково его влияние на поле деятельности. So there's many surprising things. И обнаруживается масса неожиданных вещей. That Krishna will tell us later on in this chapter. О которых Кришна сообщит нам в этой главе. One surprising thing is одна из них, that we're not doing anything here in the material world. Что в этом мире нам вообще нечего делать. Aren't you surprised? Не удивительно ли, не правда ли? It sure appears that we're doing something. Кажется, что мы здесь что-то делаем. Yes, we're doing something. Да, что-то. But it's certainly not what we think we're doing. Но это совершенно не то, о чем мы думали. Our influence is much different from what we think it is. И влияние и наше влияние на положение вещей намного меньше, чем мы думали.
Just like I think I'm moving my hand. Вот я думаю, что я двигаю руками, что я только что сделал это движение. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, when he was asked, how many disciples do you have? Спросили, а сколько у вас учеников? Do you know what his answer was? Знаете, что он ответил? He said he had 4 disciples. 4 ученика. Do you know who his 4 disciples were? Знаете ли вы, что это за 4 ученика? His 2 hands 2 руки and his 2 legs. и 2 ноги. Because they listened to what he told him generally. Потому что он очень прислушивается к их мнению. So these are our disciples, our hands and our legs. Вернее, они, я прошу прощения, я неверно перевел, только они слушают то, о чем он говорит. It appears that I'm moving my hands, I'm moving my legs. Итак, я делаю движение руками, и кажется, что я делаю движение ими, делаю движение ногами. But that's not true. В действительности это неправда. I'm not moving anything here. Я ничем не двигаю здесь. It's the material Вообще. nature that's moving everything. Здесь всем двигает лишь материальная природа. And it's moving it according to Krishna's direction. И двигает она согласно указаниям Кришны. Krishna says, Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. That under my glance or under my direction, everything here is going on. Кришна говорит, «Майя дакшена пракрити суэте сачарачарам». Здесь все движется под моим руководством и надзором. That Krishna orders the material nature to arrange itself in different ways. Кришна повелевает материальной природой самой все устраивать всевозможными способами. And the material nature, under Krishna's direction, does exactly what he tells it. И под руководством Кришны материальная природа выполняет все в точности, в соответствии с его велениями. But Krishna also says that he's not responsible for what goes on here. Кришна также говорит, что он не ответственен за то, что здесь происходит. That Krishna had no desire to create the material world. У Кришны не было никакого желания создавать материальный мир. Nor does he want the material world to exist. А также давать ему жизнь. Nor is he responsible for anything that goes on here. Или же нести ответственность за все, что здесь будет происходить. Everything is going on simply because of the desires of the souls that exist here. Все происходит здесь лишь благодаря желаниям души, существующей здесь. Krishna senses the desires of the soul. Кришна ощущает желание души. Just like one can understand the flavor of a flower by smelling it. Так же, как мы можем ощущать аромат цветка, находящегося поблизости, с помощью обоняния. There's certainly a relationship between the flower and the smelling power of the person. Sorry? There is certainly a relationship between a flower and the smelling power of the person. Безусловно, существует связь, отношение между цветком и способностью улавливать запах человека, который ощущает этот запах. But there's no direct contact between the flower and the person. Однако непосредственного соприкосновения, контакта между цветком и человеком не существует. Similarly, подобно этому, we have our desires, у нас есть желание, and Krishna senses our desires. И Кришна ощущает, улавливает наши желания. And according to our karma or what we deserve, и согласно с нашей кармой, тем, что мы заслужили, Krishna orders the material nature to arrange itself. Кришна отдает распоряжение материальной природе устроить все должным образом. And therefore, under the influence of kala or time, our certain desires are rising within our hearts. И под влиянием калы, вечного времени, определенные желания восстают из глубин нашего сердца. According to our past karma. Согласно нашей прошлой карме. And that desire that arises from the material nature is a subtle form of conditioning.
И эти желания, существующие в тонкой форме материальной природы, являются собой определенный тип обусловленности. Just like, well, I give this example many times. Я уже много раз приводил этот пример. Just like a person may be walking down the street. Допустим, человек идет по улице. And he sees a beautiful woman. И видит прекрасную женщину. And by his previous conditioning, the desires arise within the mind. Благодаря его прошлой обусловленности в его уме возникает влечение. The mind says, go for her. Ум говорит, приближайся к ней. Get her. Возьми ее. So then the intelligence says, well, that's Разум говорит, not a good idea. из этого ничего хорошего не выйдет. She has a dot on her forehead. У нее точка на лбу. And her husband's right next to her. И он там неподалеку идет муж. But the mind is not so easy to convince. Но ум не так-то прост. Especially if one is not very spiritually conscious. В особенности, если он не духовен. So the mind says, oh, forget about that philosophy. Он говорит, да брось. No one accepts that philosophy anymore. Никто в наши дни этому не следует. The real philosophy is, Кому это нужно? if you feel like doing something, then do it. Настоящая жизнь – это когда ты делаешь то, что тебе нравится. Then the intelligence says, well, Тогда разум отвечает. there is spiritual knowledge. Есть духовное знание, There is morality. мораль. You shouldn't do it. Нужно действовать в соответствии. And the mind says, all right, think of a good reason why not. Он говорит, есть масса причин, по которой не нужно. And the intelligence says, well, I haven't read the books for around 20 years. А разум говорит, я уже 20 лет читаю книги. I'm sure there is something in the books about it. Я уверен, что там кое-что об этом сказано. I can't remember. Правда, не помню. Accept my word. Accept my word. Поверь мне на слово. And the mind says, oh, don't listen to him. He's Да just не слушай old-fashioned. его, он старомоден. What does he know? Что он вообще знает? So then the soul has to make a decision. И на этом этапе душе нужно принять решение. Either to listen to the intelligence or listen to the mind. Прислушаться к голосу разума или к голосу ума. And the soul says, well, the intelligence doesn't know anything. My intelligence doesn't give me any good information. И если душа думает, что мой разум не дает мне хороших советов, I have nothing else to do, I might as well follow my mind. Мне остается ничего иного, кроме как пойти на поводу своего ума. And so the soul tells the mind, the intelligence, душа говорит разуму, why don't you do something useful? Займись-ка чем-нибудь толковым вообще. Think of a way, a plan, поразмысли над тем, как so we can meet her. Воплотить наше желание встретиться с ней в жизнь. Then the intelligence says, okay. И разум соглашается. Хорошо. The intelligence is subordinate to the soul. Потому что разум подчинен душе. It can give the soul knowledge to elevate to the spiritual platform. Он может дать душе знание, чтобы возвысить ее на духовный уровень. Or the intelligence can give the soul или же знание direction how to serve the mind and senses. О том, как служить уму и чувствам. So the intelligence says, write her a letter. И разум говорит, напиши ей письмо. Tell her that you're going to give her or meet you in a secluded place. И сообщи в нем, что вам нужно встретиться наедине. At such and such time. В такое-то, такое-то время. Because she's the most beautiful thing you've ever seen. Потому что она прекраснее всего, что ты видел прежде. In the last 2 weeks. По крайней мере, в течение последних 2 недель. And when she meets you, you're going to give her the sun and moon. И как только она с тобой увидится, ты подаришь ей солнце и луну.
And if she's nice to you, И если она будет себя хорошо вести, you'll give her a few extra stars also. ты еще и несколько звездочек подаришь. But then the intelligence tells the soul, or the mind and intelligence, then the intelligence tells the mind and the senses not to sign the letter. И тогда... Not to sign the letter. А если разум говорит уму и чувствам не писать письмо, because her husband, who's right next to her, то в случае, если муж стоит рядом, is twice as big as you are, и его мышцы в 2 раза больше, чем ваши. In other words, the soul has become implicated in the material world principally due to lack of intelligence. Таким образом, душа запутывается в материальном мире из-за недостатка разума. This is called avidya or ignorance. Это зовется авидией или невежеством. And therefore has become subjected to the influence of the mind and И senses, становится подверженным влиянию ума и чувств. to gratify the mind and senses demands. Удовлетворить потребности ума и чувств. Although the soul may not be doing anything, Хотя душа, с одной стороны, ни к чему не причастна, but being implicated by association with the mind and senses, она входит в соприкосновение с умом и чувствами. has become subjected to the results of his desires. И отвечает, и в результате становится подверженной следствиям своих желаний, Arranged by the Supreme Lord through the material nature. которые устраивает Господь посредством материальной природы. What time does the class end? 12:15. 12:15. So we have enough. We have 10 minutes. It's still 10 minutes. Yes, we have 10 minutes. Now, the influence of ourselves is very great in the material world. Итак, influence for ourselves. Our influence in the material world is very great. Итак, наше собственное влияние в этом материальном мире велико, чрезвычайно. Although we're not doing anything, Хотя мы ни к чему здесь не причастны, still the only reason why there is a material world is because of our influence. единственная причина, по которой действует материальный мир, это наше на него влияние. If we had no material desires, there would be no material world. И если бы не было здесь наших желаний, не было бы материального мира. But without Krishna's influence and without the material nature, our desires would not be sufficient for anything to happen. Однако без устройства Кришны, без его обеспечения всего, что мы хотим, наших самих желаний, было бы недостаточно, чтобы получить желаемое. Therefore, our desires are not sufficient. Одного нашего желания недостаточно. And since Krishna has no material desires, И так как у Кришны материальных желаний нет, therefore by Krishna's desire, there would be no material world either. Без воли Кришны и этого материального самого мира тоже не было бы. But due to our relationship with Krishna, Но из-за наших отношений с Кришной therefore the material world has been created. был создан материальный мир. So that will be explained further in the 13th chapter. Это объясняется далее в 13 главе. So this is... Does anyone have any questions so far? Может быть, вопросы возникли у кого-нибудь по теме? Yes, да. Если материальная природа управляет действиями нашего тела, то как можно отличить духовную суть духовного учителя, который двигает своим телом, говорит? If material nature is ruling, No, speak in the microphone because other people don't. Повторите, пожалуйста, вопрос еще раз. Потому что... В условиях
вроде бы как двигается в материальной природе. If I understand that material nature is manipulating material body, how can I recognize the bona fide the spiritual nature of spiritual master in a material world? You can say in Russian also? Все слышали вопрос? Нет. Сейчас я попробую сформулировать. Just summarize it, yeah. Если мы знаем, что материальная природа манипулирует каждым движением нашего тела, каким образом при таких условиях мы можем распознать суть духовного учителя в этом мире? Так. Well, Chaitanya Mahaprabhu has told us, Господь Чайтанья Махапрабху сказал нам: Kiva Vipra, Kiva Nasi, Shudra Kena Noi, Ye Krishna Tattva Veda, Say Guru Hoy. Anyone who, whether one is a sannyasi, Kiva Vipra, or, well, whether one is a Vipra, a Brahmana, является ли человек браманом, or a sannyasi, саньяси, or a Shudra, шудрой, if he knows the science of Krishna, если ему известна наука о Кришне, then he can be a guru. он может быть вашим гуру. So anyone who knows the science of Krishna, Любой, кому известна наука о Кришне, anyone who's acting in Krishna consciousness, любой, кто действует в сознании Кришны, we can take them as some kind of guru. мы можем принять его в качестве определенного гуру. Therefore, as Chaitanya Mahaprabhu has suggested, Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху советует: Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agaya Guru Hana Tare Desh. That whoever you meet, you should instruct them about Krishna. Кого бы ты ни встретил, рассказывай ему о Кришне. And this way become guru И таким образом стань гуру. and liberate the world. И освободи этот мир. So, we're all supposed to be gurus. Таким образом, нам всем надлежит быть гуру. Or we can understand any devotee who surrendered to his guru Или же можно понять так: любой преданный, кто вручил себя своему гуру and is serving Krishna as Krishna's instrument, и служит Кришне в качестве инструмента Кришны, by utilizing their body, используя свое their тело, mind, ум and their words in Krishna's и service, слова в служении Кришне, we can understand that they're a guru. мы можем понять, что это гуру. Whether Vartma Pradaksha Guru, or Shiksha Guru, or Diksha Guru. Вартмана Прадакшака гуру, Шикша гуру или же Дикша гуру. In other words, practically Другими словами, speaking, everyone in our society практически говоря, любой член нашего движения, who's serving sincerely Krishna который с искренностью служит Кришне with their body, mind, and words, своим телом, умом And и словами, especially those who are explaining to others about Krishna, в особенности это касается тех, кто повествует другим о Кришне, in proportion to their absorption in such consciousness, и в степени, до которой они смогли углубиться, погрузиться в подобное сознание, we can understand that they're under the influence of the divine energy. мы можем понять, что они находятся под влиянием божественной природы. And we can take them as great Mahatmas И в действительности они должны считаться великими or махатмами gurus. или же гуру. Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashritya bhajantanyanya manaso gyatva bhutadim abhyam. Those who are great souls are under the direction of the divine energy. Великие души пребывают под покровительством божественной природы. They're fully absorbed in devotional service Они полностью погружены в преданное служение, because they know me as the Supreme Personality of Godhead, потому что они знают Верховную Личность Бога, original and inexhaustible. изначального и неисчерпаемого. Satatam kirtayam tomam Satatam kirtayam tomam yadantas cham vridavrataha namasyantasyamam bhaktya nityukta upasate. Always engaged in chanting my glories, Он занят в воспевании моей славы, endeavoring with great determination, прилагая к этому великие усилия и решимость, bowing down before me,
падает ниц передо мной. These great souls perpetually worship me with devotion. Такая великая душа поклоняется мне с преданностью. In other words, the more we develop spiritual vision, Когда мы разовьем духовное видение, иначе говоря, the more we'll be able to understand how everyone in the Krishna consciousness movement, тем более мы сможем понять, что любой в движении сознания Кришны, who knows that Krishna is God, которому известно, что Кришна — это and Бог, engage in serving Krishna, и служит, и занят в служении Кришне, we can take them as a guru. мы можем принять его в качестве гуру. Srila Prabhupada once explained about how a person who gives diksha, he sees his disciples. Однажды Шрила Прабхупада описал то, каким образом Дикша-гуру рассматривает своих учеников. He said that Он сказал, the spiritual master understands духовный учитель понимает, that his only position что is that его he's a servant of the servants of Krishna, истинное положение — это слуга слуги Кришны, as realized by his being a servant of his spiritual master. И в действительности он является слугой своего духовного учителя. He doesn't think himself to be guru, he thinks himself to be a servant of his guru, Он не считает себя гуру, он считает себя слугой своего гуру, as inspired by the Paramatma within his heart воодушевленный параматмой в своем сердце and the directions of his guru. и указаниями своего гуру. Therefore, when he gives directions to his disciples, when he gives instructions to his disciples, И когда он дает наставления ученикам, and they follow his instructions, и они следуют этим указаниям, then he learns from them how to become a better servant of his spiritual master. на их примере он приобретает опыт, как лучше служить своему духовному учителю. And therefore he takes his disciples as his guru, Потому принимает своих учеников в качестве гуру, who's teaching him how to Который become a better обучает его. servant of his spiritual master. которые обучают его, как лучше служить своему духовному учителю. Or he takes his disciples as being the great personalities, great souls, Или же он принимает своих учеников как в действительности великих людей, великие души, that his spiritual master has sent him to help train in devotional service. испосланные ему его духовным учителем для того, чтобы обучить их преданному служению. And the first training, of course, is amadidvam adanvidvam. Humility, И первое наставление — это аманидвам, freedom. смирение. This is in this chapter of knowledge. Вот в этой вот главе. 13. Amadidvam adanvidvam ahimsa shanti arjuna. Humility, pridelessness, non-violence. Смирение, отсутствие гордыни. Text 9. Это 9 текст. Nine. Yeah, let's start. Humility. Prideless. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота. No. So in other words, we should learn how to see everyone as guru. Другими словами, мы должны рассматривать каждого своим гуру. We should learn at least to see how the devotees are our guru. В таком случае научиться видеть, каким образом преданные являются нашим гуру. And those who are spiritual, our spiritual masters И наши духовные учителя are the ones who can teach us that. те, которые могут как раз нас обучить этому, Who actually see others as their guru. которые видят других в качестве своих гуру. Is that clear? Ясно ли это? Anything else? Еще вопрос? Yes. Thank you very much. Большое вам спасибо. Grantarashi Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanande Haribo. Hare Krishna. Преданная чья Бхагавад-гита, подойдите и возьмите.
Ma Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Vimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Pasyajare Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Gopi Dhanaballabha, Grivaradari, Jaya Grivaradari. Gopi Dhanaballabha, Grivaradari, Jaya Grivaradari.
Gopi Ganabalaba Grivaradari Jaya Grivaradari Sodanandana Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Sodanandana Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Yamunatiravarachari Jaya Kunja Vihari Yamunatiravarachari Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Dhanabalaba Grivardhari Jaya Grivardhari Gopi Dhanabalaba Grivardhari Jaya Grivardhari Sodanandana Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Sodanandana Vraja Janaranjana Jaya Vraja Janaranjana Yamunatiravarachari Jaya Kunja Vihari Yamunatiravarachari Jaya Kunja Vihari
Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jayam Vishnupad Brahmahangsa Prabhupada Asadhara Sadushi Shriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande all glories to the sound devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhute Srimate Bhaktivedanta Swami Tanavane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatarane Om Agana Tavarandasya Gananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shigro Shiyuta Parakamalam Shigrom Vaishnavamscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karnasindo Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Trubhyascha Kripa Sinubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nice to see you all. Я рад вас всех видеть. Of course, it's a little dark in here, so I can't see everyone. К сожалению, тут немножко темновато, поэтому я не могу всех хорошо очень видеть. But what to do? Ну. We had the key. Today we're going to go over the 13th chapter. Сегодня мы будем разбирать 13 главу. Gotta speak strong. Окей. The 13th chapter we're going to go over in a slightly different way. И через эту 13 главу мы пройдем немножко по-другому, необычно.
If you're talking on the telephone, talk outside. Если вы говорите по телефону, то пожалуйста. The 13th chapter, Arjuna had asked, in the 13th chapter, the beginning, Arjuna had asked 6 questions. В 13 главе Арджуна спрашивает 6 вопросов. He had asked what is Prakriti, the material nature. Он спрашивает, что такое пракрити, материальная природа? What is Purusha? Что есть Пуруша? What is the field of activities? Что есть поле деятельности? Who the knower of the field of activities are? Кто тот, кто знает поле деятельности? What is knowledge? Что есть знание? And who is the object of knowledge? И кто является объектом знания? Principally, Arjuna, at the first 6 chapters of the Bhagavad Gita deal with karma yoga. В первых 6 главах Бхагавад-гиты Арджуна имеет дело с карма-йогой. That is the activities that we can perform in order to raise our consciousness to spiritual consciousness. Это та деятельность, которую мы можем исполнять для того, чтобы возвысить свое сознание на духовный уровень. The middle 6 chapters deal with pure devotional service or love of Krishna. В следующих срединных 6 главах говорится о чистом преданном служении и о любви к Кришне. Now, in the last 6 chapters, Krishna will give Arjuna the knowledge by which he can become aware of how to be fixed in devotional service. А в последних 6 главах Кришна дает наставление о том, как можно быть очень сосредоточенным на нем, на сознании Кришны. It is not necessary to discriminate the material nature, etc., if one has love of God. Если у человека есть любовь к Богу, то ему не является для него необходимым хорошо распознавать различия между материальной природой, между ее различными проявлениями. If one is completely convinced that I should dedicate all my energy to service to Krishna, если я полностью убежден, что я должен всю свою энергию использовать на служение Кришне, and I should do all my services to Krishna with love and enthusiasm, и все, что бы я ни делал, все мое служение я должен делать с любовью и энтузиазмом для Кришны, then extensive knowledge is not necessary. Если такое знание имеется, тогда уже расширенное знание, оно уже не является необходимым. The problem is that we're attached to this body. Проблема, однако, в том, что мы привязаны к этому телу. And even if we're not conscious of our desire to serve the needs of our body, still we're quite absorbed. И несмотря на то, что мы не осознаем о желаниях и о потребностях нашего тела, все равно мы достаточно сильно погружены во все это. Especially when we have some difficulty. В особенности, если мы встречаемся с определенными трудностями. Generally, we're very detached when things are going the way we'd like them to become. Когда все идет так, как нам нравится, мы можем быть достаточно непривязанными. And as soon as there's some difficulty, oh, Krishna, help me. Но как только приходят определенные трудности, сразу же мы взываем: «О, Кришна, пожалуйста, помоги! Ты же Бог, ты же должен нам помогать, я тут так страдаю». Suddenly we become very attached. И внезапно мы очень сильно начинаем привязываться к Кришне. But if we get the knowledge of discrimination, но если мы обретаем знание и развлечение, where we can actually see what is the difference between myself and this body, что мы на самом деле можем видеть эту разницу между собой и своим телом. Just like if we're driving in a car, точно так же, как если бы мы ехали на машине, на and автомобиле. it's our car, и это наша машина. And someone hits our car, и кто-то вдруг ударяет нам, врезается в нашу машину. And we jump out of the car, и мы выпрыгиваем из этой машины. And we cry out, "You've hit me!" И мы кричим: «Ты ударил меня!» And the person in the other car says, "Wait a second, I didn't hit you." А этот человек из другой машины, который ударил, говорит: «Подождите минуточку. I hit your car. Я ударил не вас, а я ударил вашу машину. That you're an illusion. Вы находитесь в иллюзии. You're thinking that you're the car. Вы думаете, что вы это машина. That's called, in English, it's called, or in Sanskrit, it's called ahamkar. I am the car. На санскрите это называется ахамкара, или «я машина», там игра слов. But actually we're not the car, we're the passenger in the car. Но на самом деле мы не машина, мы пассажир внутри. And one of the things Krishna will point out in this chapter is that we think we have so many problems. И то, что Кришна говорит в этой главе, он нам указывает на то, что мы думаем, что у нас есть какие-то проблемы.
Isn't that right? Most of us, when we woke up this morning, thought we may have had one or two problems. Большинство из нас, проснувшись сегодня утром, подумали, что у них есть одна-две проблемы. Of course, everyone here looks very peaceful, so maybe they didn't think like that. Everyone here looks very peaceful. Здесь сейчас передо мной очень умиротворенные лица. So maybe the devotees here don't have any problems. Может быть, преданные здесь, у них нет никаких проблем. Or maybe they don't think they have any problems. Или, может быть, они не думают, что у них есть проблемы. But Krishna will point out in this chapter that even we think we have so many problems, но Кришна в этой главе говорит, что даже если мы думаем, что у нас есть так много проблем, but our real problems are the fact, well, we don't want to mention it, but our real problem is that we're going to die. Но наша на самом деле наша действительно серьезная проблема это то, что мы умрем в конце концов. That's a problem, isn't it? Вот в чем проблема, не так ли? We don't want to make anyone depressed. Мы никого этим не удивили. But the fact is, the only thing we can be sure about is the fact that we're going to die. Но на самом деле единственным фактом неоспоримым, в котором мы можем быть на 100% уверены, то, что мы умрем. Just like sometimes I teach people astrology or palmistry. Иногда людей обучают астрологии или чтению по ладони. How many devotees here know palmistry? Кто из преданных знает palmistry, то есть умеет читать по ладони? So we'll give you a lesson on palmistry. Так что научитесь. Everyone take a look at their hand. Каждый может посмотреть на свою руку. Because it's a little dark in here, but take a look at your hand. Вот тут немножко темновато, но все равно посмотрите на свою ладонь. What's that? The men can look at their right, and the ladies can look at their left hand. Мужчины могут посмотреть на правую, а женщины матаджи могут посмотреть на левую. And if you don't have any hands, look at your neighbor's hand. Если у вас нет никаких рук, посмотрите на руке соседа. So there's a line here. This is called the index finger, and this is called the thumb. It runs from the beginning of the index finger, or the end of the index finger, down the palm of the hand, all the way somewhere. И вот тут есть у нас большой палец, и тут указательный, и где-то между ними прямо вниз ладони идет линия. So I can 100% without any doubt tell your future. И я могу на 100% без всякого сомнения сказать вам ваше будущее. If you look at the top and you go all the way down, it goes down and down and down, and then when you come to the end, если вы посмотрите вверх, то там линия эта начинается, а потом вы идете вниз, вниз, еще вниз, и в конце концов она приходит к концу. That's your future. Вот ваше будущее. So now you've all learned to become expert palmists. Так что теперь вы все стали экспертами в чтении ладоней. You can tell the future, everyone's future, without any doubt whatsoever. Без никаких-либо сомнений вы можете теперь сказать будущее любого человека. So that's our real problem. И это наша действительная, настоящая проблема. Everything else is not very important. Все остальное, оно не настолько важно. Just like, for instance, say you owned a house and you didn't pay the mortgage. Например, у вас есть дом, и вы еще не выплатили за него сумму денег. And you were worried about it was the end of the month and you had to pay the mortgage. И вы волнуетесь, потому что уже подходит конец месяца, и вам необходимо сделать ваш очередной взнос. So there would be a lot of concern. Так что вы будете волноваться. But if a thief broke into your house, но если в ваш дом вломится вор, and put a gun to your head, приставит к вам пистолет к виску, you probably forgot about paying the mortgage. Скорее всего, вы забудете о том, что вам необходимо выплатить этот кредит. It wasn't a big concern anymore. Это теперь уже становится совершенно неважным. You had some other things to worry about. У вас появляются совершенно другие, более важные вещи, о которых необходимо заботиться. Or if you go to the doctor, или, например, вы отправляетесь к врачу, and you find out that you have some disease, и он находит, что у вас оказывается серьезная болезнь, очень такая серьезная болезнь. That would be a major concern. Это будет очень серьезным беспокойством для вас. Or, as we get older and older, или по мере того, как мы становимся все старше и старше, then people actually believe after some time that it's possible that they might even die. То люди через некоторое время начинают верить, что, возможно, через какое-то время они умрут.
It's actually within the possibility. То есть People actually believe it. они на самом деле верят в это. Вот, да. Hiranyakashipu, Хираньякашипу so powerful. настолько могущественная личность. He went through austerities which were inconceivable. Он совершал просто невероятные аскезы. Standing on the tip of your toes for 120 years of the demigods is not easy. 20 years of the demigods. 120 лет по исчислению полубогов стоять на большом пальце ноги. Это не так-то просто. That's at least 120 times 180 years. Это как по меньшей мере 120 раз по 100 тысяч лет. Difficult. Это сложно. And at the same time, all the ants and the moths and the worms were eating his body. И в это же самое время все эти комары и все эти насекомые, они ели его тело. A little uncomfortable. Немножко неудобно было. They were eating his body so much that all that was left was his bones. Они так съели его, что все, что осталось, это были кости. When his mother came to see him, she was quite surprised. Когда мама пришла его навестить, она была очень удивлена. He wasn't even only skin and bones. Он был не просто кожа до кости. He was just bones. Он был просто кости. So his mother couldn't tell him to eat more. И мама ничего не могла поделать, она его не могла покормить больше. Because there was no place for the food to go. Потому что не было места, куда бы отправить еду. Everything was already eaten by the worms and the ants. Все уже съели черви и эти муравьи, да. So why was he standing on the tip of his toes for 120 years? И почему же он стоял на кончике своего большого пальца 100 лет? He knew that unless he became eternal, then there was no question of controlling the material world. Он знал, потому что если он не станет вечным, то вопрос о контроле мира даже не будет стоять. Because if we can't even stop our own bodies from changing, where is the question of controlling anything else? Если мы не можем остановить свое собственное тело от изменений, то даже не стоит вопрос о том, чтобы контролировать что-либо другое. It's all imagination. Это все просто воображение. Time is controlling everything here. Здесь все контролируется временем. And we're just imagining that we're controlling so many things. And what? We're imagining that we're controlling so many things in the material world. И мы представляем, что мы контролируем так много вещей в этом материальном мире. But we can't even control our own bodies. Но мы даже не можем контролировать свои собственные тела. What to speak of anything else? Что уже говорить обо всем остальном? Therefore, one has to become aware of how the material nature is working. Поэтому человек должен хорошо понять, как работает материальная природа. That will help us become detached from the material body. Это поможет нам быть непривязанным от материального тела. What is the principal problem that we have in the material world? Какова самая важная проблема, которую мы имеем в материальном мире? Even above birth, death, old age and disease. Даже над этими проблемами, такими как болезни, старость и смерть. What is the principal problem that these create? Какова принципиальная проблема здесь? Does anyone know? Кто-либо знает? What's the main problem in the material world, above everything? Над всем, какая основная проблема в материальном мире? They forgetness about Krishna. Yeah, well, that's true. But what is the main material problem? That's a spiritual problem. Это то, что вы назвали, это духовная проблема. А какова основная материальная проблема? Yes. But what does that create? Time. We're not even aware of what our problems are. Мы даже не знаем, какова наша проблема. Посмотрите. Над тем, еще над смертью. Wishes, willingness. Willingness. Everyone has to will. That's all right. There's no problem doing that. С желанием никаких проблем, в принципе. What comes from attachment? Что проистекает от привязанности? We want to live eternally. Lust. No, lust is, no one worries about lust. People like lust.
Angry. Some is Angry. Yeah, people like anger too. That way you can take out your frustrations. Да, люди нравятся Yes. гневаться. Envious. Envy. People like being envious. Людям нравится быть That's завистливыми. their life. Это ихняя жизнь. Sufferings. Death. Death? No, there's no problem with death. Everyone dies. Yeah. Fulfilled desires are not bringing any satisfaction. Frustration, yes, that's true. Разочарование, да, это правда. But that's a type of anger, yes. Idea that I'm a God. Well, that people like that idea. Но That's why we came here. людям это нравится, эта идея. Они They для этого wouldn't give сюда it и up for пришли. anything. Они это ни за что не отбросят. Им это очень нравится. Yeah. In any case, there is a person who is more than you, can more than you, or are greater than you. Yeah, that's a type of symptom. Yes. Да, в какой-то степени. Well, that causes something. What is it all? If everything's temporary, Все временно. there's so many problems. What is the cause? Вот, значит, все временно. What the fact that we hear that we're going to, just like if you go to the doctor, Какова причина? Допустим, если вы пошли к врачу, he says you have cancer. он говорит, у вас рак. In 1 month you're going to die. Через месяц вы умрете. How will you feel? Как вы себя почувствуете? Yes. Sad. Sad. I would probably feel more than sad. Я думаю, что человек почувствует себя гораздо больше, чем просто опечаленным. Too bad. What's that? Fear, yes, fear. Да, страх. Anyone ever feel any fear around here? Кто-нибудь тут чувствует страх? Yes. Yes. Fear is the main problem in material existence. Основная проблема в материальном существовании – это страх. Just like if you were told you're going to die tomorrow, Допустим, если он скажет, что вы умрете завтра. what would be the first feeling? Каково будет ваше первое чувство? What's going to happen to me? Что со мной произойдет? My body's going to die. Where am I going? Мое тело умрет, а что со мной станется? And someone says, don't worry. И кто-то говорит, да не волнуйся. Yamaraj will take care of you. А тебе Ямарадж позаботится. One man was going to, his master told him, go to the city and purchase some bread for me. Один учитель сказал своему ученику, одному человеку, пойди в город и принеси для меня хлеба. So the man went to the city. И этот мужчина, он пришел в город. And as soon as he poured the bread, he was about to buy the bread, then immediately he saw death personified, smiling at him. И вот как только он собирался купить этот хлеб, он увидел вдруг улыбающуюся, олицетворенную смерть. And he immediately fled from the city and went to his master. И он сразу же убежал из города и примчался к своему учителю. He said, I went to the city and there was death personified and he was smiling at me. Я был там в городе, и я там видел смерть, и она еще ко мне и улыбалась при этом. So his master said, don't worry. И этот учитель сказал, да не волнуйся. Just go to this other city and buy the bread. Просто отправься в другой город и купи там хлеба. I'll take care of everything. Я обо всем позабочусь. So he went to the other city and the master went to that city that his servant had gone to. Он отправился в этот город, а учитель при этом пошел в тот первый город, где встретился первый раз его ученик со смертью. And he saw death personified in the city. И он тоже увидел олицетворенную смерть в городе. And he went up to death personified and said, Sir, why were you smiling at my servant like that? И он обратился к ней с такими словами: «Сэр, почему вы улыбались моему слуге?» So death personified said, well, I was really surprised. А олицетворенная смерть сказала: «Я очень удивлен. In around 5 minutes, I had an appointment with him at this other city. У меня через 5 минут с ним встреча там в другом городе. And I was just so surprised to see him here. И я был так удивлен увидеть его здесь». So fear arises out of ignorance. Так что страх, он проявляется из невежества.
And from ignorance comes false ego. И также из невежества исходит ложное эго. Identification with this body. Отождествление с этим телом. And then from that false ego arises so much attachment and aversion. И от этого ложного эго у нас возникает привязанности. Things that are, when you're against something, you're averse to it. То есть привязанности и отвращение к чему-либо. And from the aversion becomes absorption in the material consciousness. И постепенно человек, он погружается в материальное сознание. And then from there comes fear. И от этого исходит страх. Fear of death, fear of so many things. Ultimately fear of death. Страх смерти, страх так многих вещей, но в конечном итоге страх смерти. Now, in order to get out of fear, we have to get out of the bodily concept of life. Для того, чтобы избавиться от страха, нам необходимо избавиться от телесной концепции жизни. We can do that simply by being completely devoted to Krishna. Мы можем это сделать, будучи полностью предавшись Кришне. But we can't be completely devoted to Krishna. Но мы не можем полностью предаться Кришне. Because we have so many things to worry about. Потому что у нас так много вещей, о которых мы беспокоимся. Just like it says in the 4th chapter of the Bhagavad Gita, как я говорил в 4 главе Бхагавад Гиты, that if we just chant Hare Krishna once, то если мы хотя бы один раз произнесем Харе Кришна, then at once we're liberated. Человек освобождается. And we're guaranteed to go back to the spiritual world. И он гарантированно отправляется назад в духовный мир. So, or if we just say once, Krishna, you are the supreme personality of Godhead. Все из нас мы можем сказать: Кришна, ты верховная личность Бога. So everyone can say that? Все могут так сделать? Krishna, Кришна, you are the supreme personality of Godhead. ты supreme personality. So according to Bhagavad Gita, we're all once liberated. И согласно Бхагавад-гите, то, что сейчас мы должны были все освободиться. And we're guaranteed to go back to the spiritual world. И гарантированно отправиться в духовный мир. There's only one problem. Но только тут одна небольшая проблема есть. What is that problem? Какая? Sincerity. Yes, we don't believe Krishna is the supreme personality of God. Да, дело-то все в том, что мы не верим, что Кришна — это верховная божественная личность. Just like devotees sometimes take initiation. Как некоторые преданные, которые принимают инициацию. And they promise to follow 4 regular principles. И они обещают следовать 4 регулирующим принципам. But within their heart they're thinking. Но в своем сердце они думают: It would be much better было бы гораздо лучше, if there was only 3 regular principles. если бы было всего лишь 3 регулирующих принципа. Namely, no meat, Имеется в виду не есть мясо, no fish, и не рыбы, and no eggs. и не яиц. But they formally take the vow. Но они формально дают этот обет. Of course, no one can see that inside their bead bag their fingers are crossed. Конечно, кто-то может там в своем мешочке перекрестить пальцы, говоря этим, что он не будет этому следовать. Therefore, it takes more than simply, of course, what it takes is devotion to become Krishna conscious. Для того, чтобы стать сознающим Кришну, необходима преданность. So now our devotion is divided between our body and our mind and Krishna. И теперь наша преданность, она разделена между нашим телом, нашим умом и Кришной. And we're afraid to give too much devotion to Krishna. И мы боимся дать слишком много преданности Кришне. Because we're afraid what will happen to me, what will happen to my body. Потому что мы боимся, а что со мной случится, что будет с моим телом? What about my relatives? What will happen to them? С моими родственниками, что с ними произойдет? Sometimes we may hear stories about great acharyas. Из нас некоторые слышат истории о великих ачарьях. There's one great acharya, I believe it was Ramanuja actually. Есть один великий ачарья. Я думаю, что это был Рамануджа. It was one of the great acharya. I can't remember which great acharya. Я не могу точно вспомнить, какой из них, но великий ачарья. But he was married. Но он женился. He had a family. У него была семья. But he wanted to take sannyas. Но он хотел принять саньясу. But he thought, who will take care of my family? И он думал, а кто позаботится о моей семье? I don't think his relationship with his wife was very good, but
Я не думаю, что родственники у жены настолько хороши в этом плане. He was worried what would happen. Он волновался о том, что же может произойти. But then he saw that one bird, somehow or another, the bird gave birth, the bird went away. И потом он увидел, как родилась птичка, и она улетела. But sometime afterwards, that same bird just flew out of the nest and flew away. Через некоторое время, то есть после того, как она вылупилась, она вылетела из гнезда, он это видел. Somehow or another, he had realized that Krishna was going to take care of all the living entities. И каким-то образом он осознал, что Кришна, он заботится о всех живых существах. Of course, that doesn't mean we should be irresponsible. Конечно, это не означает, что мы должны быть безответственными. But nor should we think we're the ones that everything depends upon. Но также мы не должны думать, что все зависит только от нас. That ultimately Krishna is taking care of everyone. В конечном итоге Кришна, он заботится о каждом. And people will get exactly what their karma is. И люди получат ровно столько, сколько положено им по их карме. Prahlad Maharaj says, Говорит Прахлада Махараджа. Balasyaneha pitaro nashingha chadasya chagadam udvadam now. That means that Balasyaneha pitaro nashingha, that one may have a child may have very loving and caring parents. Это означает, что у ребенка могут быть очень заботливые и любящие его родители. Chagada means one may have a very good medicine. Он может ill child? One may have very good medicine. У человека может быть очень хорошее лекарство. Or one may have a very good boat. Или у человека может быть очень хорошая лодка. But that doesn't mean that the child will live forever. Но это не будет означать, что ребенок будет жить вечно. Even the parents take care of the child, it doesn't mean that the child will survive. Даже если родители очень хорошо заботятся о ребенке, то это не значит, что он выживет. One may have the most powerful medicine, but still one may die. У человека может быть самое могущественное, сильное лекарство, но все равно он может умереть. One may have the strongest boat, and still it may sink. У человека может быть очень хорошая лодка, но все равно он может утонуть. Ultimately, it depends upon Krishna. В конце концов, все зависит от Кришны. And even if Krishna wills that the child will survive, и даже если Кришна хочет, чтобы ребенок выжил, even the parents take good care of the child, несмотря на то, даже если родители очень хорошо заботятся о ребенке, the child won't live forever anyhow. Все равно этот ребенок, он не будет жить вечно. And even the medicine's powerful and it cures a disease. И даже если эти лекарства, они подействовали и не исцелили болезнь, still one will not live forever anyhow. Все равно человек не будет жить вечно. Even one makes it across the ocean in a good boat. И если даже человек в этой лодке или в хорошем корабле переправится через океан, still one has to die anyhow. Все равно он так или иначе умрет. But if Krishna doesn't protect one, но Кришна не защищает человека. In spite of all these temporary против всех этих means of trying to survive, временных средств, когда человек пытается выжить, one will not survive even temporarily. Человек даже не может выжить временно. In other words, ultimately we have to depend upon Krishna. Иными словами, все мы зависим от Кришны полностью. But unless we're aware of the fact that this body is not dependable, но если мы не понимаем, не осознаем того факта, что тело, которое мы имеем, оно ненадежно, where will be the impetus to take shelter of Krishna? Какие будут препятствия на пути предания Кришне? If we think, now I've gotten some money, my whole problem is solved. Если мы думаем, вот сейчас я получил так много денег, и сейчас все мои проблемы будут решены. One of the devotees, his father, when I was in New York, he told me his father, he went to visit him, he was trying to tell him to chant Hare Krishna. Мне один преданный рассказывал, как его отец пришел к нему, и преданный пытался объяснить своему отцу, что необходимо воспевать Харе Кришна. But his father said, "No, I don't have to chant Hare Krishna." Но отец сказал, да нет, мне не надо воспевать Харе Кришна. He said, I just had a triple bypass surgery, so now I'm all right. He was 85 years old.
Ему было 85 лет. He had just had a triple bypass heart surgery. У него только что была какая-то тройная операция на сердце. So he said, I just had the surgery, I'm all right now. И он сказал, да вот, только что операция удачно прошла, со мной все окей. Why do I have to chant Hare Krishna for? Зачем мне воспевать Харе Кришна? My problem is solved. Моя проблема решена. So unless we recognize what our real problems are, there's no impetus to take shelter of Krishna. И если мы не осознаем, что у нас перед нами стоит действительно реальная проблема, тогда ничто не будет нас побуждать предаться Кришне. So that's called knowledge. Это называется знание. So we have to understand, if we understand how the material nature is working, если мы понимаем, как действует эта материальная природа, if we understand who we are, если мы понимаем, кто мы такие, where we are, где мы находимся, what's the body, what is the body, что такое тело, and who the supersoul is, и где находится сверхдуша. by understanding these things, there is more impetus to take shelter of Krishna in devotion. Понимая все эти вещи, нас это будет сильно мотивировать принять прибежище у Кришны. And if we just try to be devotional, И если мы только будем пробовать стать преданными, we already have so many attachments, we have so many fears, we have so many frustrations, у нас так много разочарований, у нас так много страхов, у нас так много всего. that even while we're trying to be devotional, we'll meet so many obstacles. Желаний. Даже если мы будем пытаться быть преданными, то вести себя как преданные, у нас перед нами будет очень много препятствий. Basically, Krishna says the material nature is, as he says in many places, is always changing. В основном, как говорит Кришна, во многих местах материальная природа постоянно изменяется на изменчиво. And it's arranging itself in many ways to fulfill our desires. И она так все устраивает, что наши желания исполняются. That we ourselves, one of the purushas in the body, by our desires, we're being put into many different material circumstances. Что мы сами, это пуруша внутри тела, мы сами как бы помещаем себя в определенные обстоятельства согласно нашему желанию. So it's up to the soul ourselves to change our desires. Поэтому зависит от души, от нас самих, чтобы изменить наше желание. And desires are changed by beginning with hearing. И желания могут измениться. Этот процесс начинается от слушания. Just like, for instance, if I told everyone here that I'm going to give everyone 100,000 griva. Например, если я сейчас вам всем скажу, что каждому из вас здесь в аудитории я дам 100 тысяч гривен. How many devotees here would accept 100,000 griva? Как много преданных здесь примут этих 100 тысяч гривен? For Krishna's service, of course. Конечно же, для служения Кришне. So many renounced devotees. Так много отреченных. But if I told you, I'm only going to give it to you for 100,000th of a second. 100,000? Of a second. Little tiny. Yeah, it's quite small. Но если я скажу вам, что я дам вам только на 1/1000 секунды эти деньги, would it make very much sense to become very happy about getting 100,000 griva for only 100,000th of a second? Будет ли для вас это иметь какой-либо смысл обладать 100 тысячами гривен на 1/10,000 секунды? So how many would take 100,000 griva for 100,000th of a second? И кто возьмет 100 тысяч гривен на время, равное 1/100,000 секунды? It wouldn't even be worth it. Оно просто того не стоит. Yes? Да. So similarly, how long is any of us going to live for? Подобным же образом, как долго мы все будем здесь жить? Is anyone going to live more than 100 years from now? Кто-то здесь будет, начиная с этого момента, жить еще 100 лет? There is a group of astrologers in one kingdom. В одном царстве есть группа астрологов. And the king decided to find out who is a bona fide astrologer in his kingdom. И король, это царь этого царства, он решил определить, кто на самом деле истинный астролог у него. He called one astrologer after another.
он их звал одного за другим. And he asked the astrologers, how long will you live for? И он спрашивал астрологов, как долго вы будете жить? So the astrologers made their calculations. Астрологи делали свои расчеты. One astrologer said, Что he said, говорили? I'm going to live for at least 57 more years from now. Вот, например, один астролог сказал, по меньшей мере я еще проживу с этого момента 57 лет. The king said, you're wrong. А царь сказал, ты ошибаешься. And he had him killed. He had him hung. И его подвесили. И убили. He died immediately. Он умер. The next astrologer Следующий астролог. said, I'm going to live for another 70 years. Он сказал следующий, я еще проживу 70 лет. The king said, you're wrong. И царь сказал, ты And he had him ошибаешься. executed. И его тоже приговорили. Next astrologer said, at least 25 years. Следующий астролог сказал, как по меньшей мере 25 лет. The king said, you're wrong. И царь сказал, And he had him killed. ты ошибся, и его тоже убили. This way, most of the astrologers disappeared in his kingdom. Таким образом, большинство астрологов исчезли из его царства. Finally, one astrologer was brought before the king. Наконец-то привели еще одного очередного астролога. And the king asked him, how long are you going to live for? И царь спросил, ну, сколько ты будешь жить? The astrologer did the calculations. Астролог произвел расчеты And he said, it's up to the king. и сказал, это зависит от царя. The king said, you're a bona fide astrologer. И царь сказал, да, ты настоящий астролог. So even we think we're going to live for another 80 years, И даже если мы думаем, что мы еще проживем 80 лет, but what is that compared to time eternal? что это по сравнению с вечностью? Is it 1/10,000th of a second? Это 1/10,000 секунды? Is the proportion equal? The number of years we have left to eternity? Пропорционально, можно ли сравнить то, что нам осталось жить в этом теле, с вечностью? Compared to, what do we compare it to? Having some fabulous possession for 1/100,000th of a second. Допустим, мы обретаем какое-то положение, но всего лишь на 1/10,000 Which is a shorter секунду. time? 100,000th of a second? Что еще может быть меньше? 1/100,000 секунды. Or the amount of time left we have compared to eternity? Что меньше? Вот это или та жизнь, которая нам осталась по сравнению с вечностью? Actually, the remainder of everyone's life here is completely insignificant. На самом деле, все, что там осталось у нас жить, это совершенно не обладает, оно не важно. Sounds like a very depressing class, doesn't it? Похоже, что это очень такой удручающая у нас получается лекция. Everyone's going to walk out. Yeah, I'm practically dead already. Что же мне делать? Я уже практически мертвец. I'm finished. Все, со мной все покончено. Might as well jump into the ocean. Может, лучше прыгну в море и все. Makes no difference. Это какая Would make разница, any собственно? difference. Никакой разницы. 80 лет или море. No, our lifespan is completely insignificant. Да, наша жизнь, она совершенно не важна. But there's one great thing. Но есть одна очень великая вещь. That the little amount of time we have left, if we utilize it in devotional service, Что если мы используем вот это то незначительное время, которое нам осталось для преданного служения, we can go back to the spiritual world and live forever. мы можем отправиться в духовный мир и там жить вечно. That if we just don't watch television, our life will become perfect. If we just don't watch videos or television or listen to the radio, our life will become perfect. Если мы будем смотреть телевизор и слушать радио, то наша жизнь станет совершенной. Or listen to gossip. Или слушать всякие сплетни. If we just try to spend our time hearing, chanting, remembering Krishna, then at the end of our life, we can become qualified to go back to the spiritual world. Нет, мы используем это время для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы воспевать, для того, чтобы погружаться в Кришну, для того, чтобы стать квалифицированными и в конце жизни отправиться в духовный мир. So basically in this 13th chapter, Krishna explains that the body is temporary.
И, по сути дела, в 13 главе Кришна, он объясняет, что тело временно. We're eternal. Мы вечные. Krishna is eternal. Кришна тоже вечный. Our relationship with the body is temporary. Наши взаимоотношения тел, они временны. Our relationship with Krishna is eternal. Наши взаимоотношения с Кришной вечны. And if we follow the process of knowledge, если мы последуем процессу знания, beginning with amaditvam, adambitvam, ahimsa shantir arjavam, acharyopasanam socham, stiryam atman vinigraha, becoming humble. который начинается с того, что человек становится смиренным. Is that difficult? Это сложно? Is it very difficult to become humble? Это очень сложно стать смиренным. How many think it's difficult to become humble? Кто думает, что это сложно стать смиренным? How many think it's easy to become humble? А для кого это очень просто стать смиренным? You think so. Вы так думаете? He thinks so. Он так думает. But he's asleep. Но он спит. No, he's right. Нет, он что-то пишет. It should actually be... No, it is difficult to become humble. На самом деле это сложно стать смиренным. But if we look at it practically, но если мы посмотрим на это с практической стороны, what would we have to be proud about? О чем нам, что у нас такого, чтобы мы могли этим гордиться? Just like if you were arrested, например, если вас арестовали, and you were put into a prison, и поместили в тюрьму, and in the prison you had guards who were assigned to beat you the whole day. И у вас есть в тюрьме там надсмотрщики, которым приказано вас бить целый день. But you can invite people to visit you in the prison as the guards were beating you. Но когда вас бьют, вы также можете приглашать посетителей к себе. And you called up one of your friends and said, "Please come by. I want to show you my prison." И вы обращаетесь к своим друзьям и говорите им: ну, заходи, я тебе покажу мою тюрьму. One guard has a hammer, he's hitting you on the head. Один там бьет вам молотком по голове. Another one's whipping you. И другой тоже с вами что-то делает. Another one's cutting little pieces of your body away. Третий там потихоньку отрезает части вашего тела. And you invite your friends, say, "Look at my prison, isn't it nice?" И вы приглашаете своих друзей и говорите: посмотрите на эту тюрьму, разве не замечательно? You wish you were in my jail cell, right? You probably wish that you were actually where I am, in my jail. Вы, наверное, бы захотели, чтобы вы были со мной здесь, в этой тюрьме. Well, the fact is, everyone is being beaten here. Факт в том, что здесь всех нас бьют. We're not the only ones. Мы не только одни. In America, do you know what the day in the year where the most people commit suicide? Знаете, какой день в Америке, где больше всего совершается самоубийств? Does anyone know? Кто-либо знает? Does anyone ever commit suicide in the Ukraine? Кто-либо совершает самоубийство в Украине? Yeah, some people. Да. But in America, they have one day in the year where the most people commit suicide. Но в Америке есть один день, где больше всего людей совершают самоубийство. So what is that day? И что это за день? Can anyone guess? Кто-нибудь может угадать? The day of freedom? What? Of freedom. Freedom. No one believes in freedom anymore. Нет. New Year? No, close. Близко. Christmas. Yes, Christmas. Да, Рождество. Because so many people think everyone is with their family. Потому что все думают, все остальные со своими семьями. They're having a good time. Они хорошо проводят время. Getting intoxicated. Они там напиваются. Eating dead animals. Едят мертвых животных. Running after their neighbor's wife. Бегают за женами своих соседей. They're having a great time. Они классно проводят время. Only me, I'm suffering. Только я тут один I страдаю. might as well kill myself. Я лучше уж себя убью. So everyone's thinking everyone else is enjoying, only I'm И suffering. все думают так, что все остальные наслаждаются, только один я страдаю. So that's material consciousness. Это материальное сознание. Everyone is suffering. На самом деле все страдают. And the very thing that we're proud of, namely this body,
is the cause of all our sufferings. И та вещь, которой мы-то все так и гордимся, это материальное тело, является причиной этих страданий. This body which we want everyone to love and appreciate. Это тело, которое мы хотим, чтобы все его любили и ценили. Which is our shelter. Которое для нас является прибежищем. We love it. Мы его любим. It's my body. Мое тело, мое. I love it. Я тебя люблю. You can touch it too. Ты тоже можешь потрогать. This is our prison cell. Но это наша это тюрьма, мы в тюрьме. And the material nature is beating us. И природа, она нас бьет. Old age. Все время. Disease. Болезни. Death. Смерть и старость. Bang! Bang! Бьют и бьют. What a wonderful body I have. Какое замечательное тело у It's меня so есть. nice. Оно такое хорошее. Adi Daivaka, Adi Bodhika, Adi Kleshika. Miseries due to the body. Проблемы, не страдания тела. Due to other living entities. Другие живые существа Due to причиняют. the rain. Благодаря During the дождю. festival. Вот тут на фестивале у нас дождь идет. So many miseries. Так много этих страданий. And still we love it. И все равно мы его любим. It's so intelligent. Оно такое It's so разумное, beautiful. такое красивое. It's so wealthy. Оно такое богатое. It's so many things. Оно такое и так много вещей. But actually it's just a chamber where we're being tortured. Но на самом деле его просто мучают. Therefore, and not only that, but we're not even the body. И мало того, мы не только не тело. We're not intelligent. Мы не разум. We're not stupid. Мы не глупые. We're not big. Мы не большие. We're not small. Мы не маленькие. We're not man. И не мужчины. We're not woman. Не женщины. We're not any of these things because we're not the body. Мы не тело, поэтому мы не все это вышеперечисленное. And everything we're proud of is only due to illusion. И все, чему мы можем гордиться, это все благодаря нашей иллюзии. Just like if you're watching a movie. Это похоже на то, как если вы смотрите And you identify yourself фильм, и вы себя отождествляете with a hero. с героем фильма. Now I become King Kong. А сейчас я стал Кинг-Конгом. Rawr. Rawr. Watch out. Посмотрите-ка. But you're not King Kong. Но вы не Кинг-Конг. Nor does anyone take you seriously. И также вас никто серьезно не воспримет, как People Кинг-Конг. may think you're a monkey, Люди подумают, что вы обезьяна. but not a big monkey. Но не большая обезьяна. Therefore, there's nothing to be proud of because you're an illusion thinking yourself to be King Kong. Ты находишься в иллюзии, ты просто думаешь о том, что ты Кинг-Конг. No, people think you're crazy. И многие просто подумают, что этот человек сошел с ума. If you go to an insane asylum, where people are crazy, если человек становится сумасшедшим, and if someone's saying, I am Jesus Christ, и говорит при этом, я Иисус Христос, I'm Napoleon, я Наполеон, people will think, well, you're just crazy. но люди подумают, Don't you realize that you're not Jesus Christ? Да ты просто сумасшедший, ты что, не понимаешь, что ты не Иисус Христос? You're not Napoleon. Ты не Наполеон. Wake up, get out of your illusion. Проснись, выйди из этой иллюзии. Become normal. Стань нормальным человеком. You can't be useful for society unless you become sane. Если ты не придешь в себя, то ты не сможешь быть полезен этому обществу. You can't do anything beneficial in your crazy state of mind. В своем сумасшедшем состоянии ума ты не сможешь сделать ничего благоприятного. We want to make you sane again. Мы хотим снова тебя привести в нормальное чувство. So you can do something beneficial for yourself and others. Чтобы ты мог сделать что-то благоприятное для самого себя и для других. What they don't realize То, что они не понимают, не is that осознают, they're also crazy. это то, что они тоже сумасшедшие. Because they're thinking themselves to be a material body. Потому что они-то думают о себе, как о материальных телах. So they may not be thinking, I am Jesus Christ. И, может быть, они не думают, что я Иисус Христос. They may not be thinking, I'm Napoleon. Они могут не думать, что я Наполеон. They're thinking, I'm George Bush. Они могут думать, я Джордж Буш. Or I am Putin. Или я Путин. Or someone. Или еще кто-нибудь.
I am Petrov. Я Петров, Господин Petrov. господин Петров. But we're not Господин Petrov. Но мы не господин Петров. Nor are we these bodies. Также мы не это тело. We're 1/10,000th of the size of a tip of a hair. Мы размером с 1/10,000 кончика волоса. Can anyone show me how big that is? Кто-то может мне показать, насколько это Here's a много? little board here. Вот тут есть маленький. So try and look real carefully. That's how big we are. Вот такие вот мы большие. Покажите мне. The only thing that's big about us Единственная вещь, которая относительно нас, что значительно является, is the illusion we're in. Это иллюзия. Everything else is very small. Что вокруг все очень маленькое. Therefore, if we have some knowledge, naturally we'll become very humble. Поэтому естественным образом человек становится смиренным, когда он обретает знания. Because not only we'll find out that we're 1/10,000th the size of the tip of hair in size, Потому что мы понимаем, что мало того, что наш размер 1/10,000 кончика волоса, but we'll find out that even I'm not the doer of the activities performed by the body. мы также и узнаем о том, что мы также и не являемся действующими, то есть мы не производим действия на самом деле. They're all being performed by the material energy. Все, что происходит, это совершается материальной энергией. Under the direction of the Supreme Lord in my heart as the Supersoul. Под руководством Верховного Господа, как сверхдуша в моем сердце. If I take shelter of Krishna and his representatives, Если я принимаю прибежище у Кришны и у его представителей, the best result will be I'll become free from all conceptions, material conceptions. самый лучший результат будет то, что я освобождаю от всех неправильных концепций. I may not become rich. Я не могу не стать богатым. I may not become poor. Я могу не стать бедным. I may not get healthy. Я не могу стать здоровым человеком. Sometimes the devotees, they think that if I come to the Hare Krishna movement, Krishna says he'll protect me. Иногда преданные думают, если я стану преданным, присоединюсь к Харе Кришна, то Кришна, он говорит, что он заботится. So if I get sick, Поэтому, если я заболею, I'll go to the sadhus. я приду к садху, They'll wave their hand. они вот так вот ручкой помашут. Blessings, blessings. Вот тебе благословение. I feel so much better. О, мне так лучше. One time Srila Prabhupada was on a train, Однажды Шрила Прабхупада ехал в поезде. and many of his sannyasis were there on the same train that he was on. И в том же самом поезде ехало много других саньяси. They were all in the same train car. Все они были в одном вагоне. And some Indian gentleman wanted to get into the train. И туда хотел войти один индийский джентльмен. Because they wanted to get, in India, it is very common for when people see a sadhu, they go up to the sadhu and say, Swamiji, please give me your ashirvad, your blessings. Потому что в Индии это очень распространено. Когда человек видит перед собой садху, он пытается к нему приблизиться и, складывая ладони, говорит: пожалуйста, садху, дайте мне ваше благословение. And the sadhu raises his hand, И тогда садху поднимает свою and руку waves them very slowly. и вот так вот медленно-медленно вращает. Blessings, ashirvad. Вот они, мои благословения. Thank you, Swami. О, спасибо, Свами. So these Indian gentlemen wanted to get onto the train car, И вот этот джентльмен, он хотел попасть в вагон. and the sannyasis wouldn't let them. И саньяси, они его туда не пускали. But somehow or another, they caught Srila Prabhupada's eye. Но так или иначе, ему удалось поймать взгляд Шрилы Прабхупады. And by the etiquette, Prabhupada was obliged to ask them to come onto the car. И, исходя из этикета, Прабхупада, он его пригласил в вагон. And Prabhupada said, yes, what can I do for you? И спросил: да, что я могу для вас сделать? And they said, Swamiji, Он сказал: о, Свамиджи, we've come to get your blessing. мы пришли для того, чтобы получить ваше благословение. Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал: да. What blessings do you want? Какие благословения вы хотите? So the Indian gentleman was very surprised, И индийский джентльмен, он был очень удивлен. because no one usually asks, what kind of blessings?
Потому что обычно никто не спрашивает, какие именно благословения. But because Prabhupada asked, he said yes. Но поскольку Прабхупада спросил, он They сказал said да. yes. Well, Swamiji, I have 3 daughters, and it's so expensive to get one of them married. У Свамиджи, у меня есть 3 дочери, это так, Please give me your blessings. I can get a good dowry for her. это так сложно выдать их замуж, это так стоит, так столько денег. Пожалуйста, благословите, чтобы я смог это осуществить. Another said, Swamiji, I have this growth on my foot. The doctors can't get rid of it. И также у меня, он сказал, у меня на ступе какая-то, что-то такое есть, что врачи не могут с этим справиться. Please give me your blessing. Пожалуйста, дайте мне свои благословения. But Prabhupada said no. Но Прабхупада сказал нет. He said, he pointed to the saffron cloth of one of his sannyas disciples. Он указал на шафрановые одежды одного из саньяси. And Prabhupada said, this is my blessings. И он сказал, вот они мои благословения. And the Indian gentleman said, oh, Swami, thank you very much. И этот джентльмен сказал, о, с вами спасибо большое. We're late for our appointment. Я опаздываю на одну важную встречу. We'll be back later to get your blessings. Мы попозже придем получить ваше благословение. And the Indian gentleman got out of the train as quickly as И possible он пулей вылетел из этого поезда and never came back. и больше никогда не возвращался. So, real blessings is different from material blessings. Так что настоящее благословение, они отличаются от материальных благословений. If we think that somehow or another, by some arrangement, I can become happy in the material world, Если мы думаем, что так или иначе можно так устроить, что я буду счастлив в материальном мире, then that's called illusion. это называется иллюзия. So the beginning of knowledge is humility. Так что начало знания – это смирение. And in order to become humble, we have to get out of illusion. Для того, чтобы стать смиренным, нам необходимо избавиться от иллюзии. And one of the good ways of getting out of illusion is to recognize how miserable the material world is. И для того, чтобы один из хороших способов избавиться от иллюзии, это понять, осознать, насколько Miserable. насколько полон страданий этот мир. We may get a good husband. У нас может быть муж, We may get a good wife. у нас может быть хорошая We may жена, have nice children, хорошие дети, nice house. хороший дом. But that doesn't mean that all our problems are solved. Но это не значит, что все наши проблемы разрешены уже. Our real problems are we're going to die. Наша настоящая проблема в том, что мы все умрем. There he goes again, О, опять началось. making everyone depressed. Опять сейчас впадут в депрессию. The sannyasis, they like to do that. А саньяси не любят такое делать. Get everyone depressed. Всех в депрессию I'm погружают. going to die. Я умру. I'm going to die. Я умру. How is the class? I'm going to die. Как была лекция? Да умру, я умру. No, we should recognize these problems. And then Prabhupada said the most significant part of knowledge, of gaining knowledge, Нет, человек должен понять, что очень важной частью обретения знания is to accept a spiritual master. является принять духовного учителя. And then learn from him the process of devotional service. И от него научиться процессу преданного служения. So we don't have to die again. Так, чтобы нам не пришлось снова That умирать. after the end of this body, we can go back to the spiritual world. Чтобы с концом этого тела мы бы могли вернуться назад в духовный So мир. real knowledge means not to waste our time in doing things that are comparatively insignificant. И настоящее знание это не означает попусту тратить свое время, занимаясь какими-то незначительными вещами. Do what's necessary to maintain the body. Делайте то, что необходимо для того, чтобы поддерживать свое тело. And spend as much time as possible making spiritual progress. И тратьте как можно больше времени на то, чтобы духовно прогрессировать. So that at the end of this body, we're qualified to go back to the spiritual world. Так, чтобы в конце, когда к этому телу придет конец, вы были бы уже квалифицированными отправиться в духовный мир. That's the conclusion of the 13th chapter. Вот он вывод 13 главы. So, Sparsiba, any questions? Будут ли вопросы? Da. What do you mean to be qualified to come back home to Godhead? Well, at the end of practically every chapter, it says what the qualification is in Bhagavad Gita. In the what? At the end of every chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells us what the qualifications are.
конце каждой главы Бхагавад-гиты Кришна говорит нам, какова квалификация. At the end of this chapter, В конце этой главы Krishna says, Kshetra Kshetragya evam antara jnana chakshusha bhuta prakriti moksham cha ye vidu yanti te param. If I got the right chapter here. It's the last verse of the 13th chapter. One who can understand the difference between the field and the knower of the field, those who can see with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from bondage, material nature, attains to the supreme goal. те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим тело, и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигают высшей цели. We have to develop the eyes of knowledge. Нам необходимо развить эти глаза знания. And what that knowledge, the eyes of knowledge is explained here. What's the difference between ourself and the body? И что это за знания, которыми мы смотрим нашими глазами знания, тут описано. Это знание о разнице между телом и знающим тело. The process of becoming liberated, especially the process of accepting a guru and performing devotional activities. Процесс освобождения, в особенности процесс принятия духовного учителя, исследования процессу преданного служения. Then we can obtain to the supreme goal. Таким образом, мы можем обрести высшую цель, достичь ее. Now, to further develop eyes of knowledge, we have the next chapter. Для того, чтобы дальше развивать наши глаза знания, нам необходима следующая глава. Yes? Да. Can you share your realizations? What diksha gives a person? What you have felt after the initiation? Initiation means divya jnana tato dadyat tasmat prapasya sankhya. According to Jiva Goswami, diksha is the process by which transcendental knowledge is delivered. Как говорится, дикша – это процесс, благодаря которому человек обретает трансцендентное знание. К нему он приходит. Diksha is the process by which one becomes fixed in the shiksha. Иными словами, дикша – это процесс, когда человек становится очень тверд в следовании шикши. The actual process of transference of transcendental knowledge is by shiksha, preaching or hearing. Вообще-то процесс обретения этого трансцендентного знания, он происходит через шикшу, через слушание. But the problem is we don't listen to people. Но проблема в том, что мы не слушаем. Why don't we listen to them? Почему мы их не слушаем? Because we don't feel that we are going to serve. We don't want to serve them. Мы не слушаем, потому что мы не чувствуем так, что мы хотим им служить. We've come here to become independent. Мы пришли сюда, чтобы быть независимыми. So if someone tells us black, поэтому если кто-то говорит, что это черное, we say white. Мы говорим белое. If they say white, если они говорят белое, we say black. Мы говорим черное. Just to prove to them that we're not going to listen to them. Просто чтобы доказать, что мы их не слушаем. We're not going to follow their instructions. Мы не собираемся следовать их наставлениям. And even we follow their instructions, и даже если мы последуем их наставлениям, it's only because we want to get something from them. Это только лишь потому, что мы хотим от них что-то получить. Or someone else. Или от кого-либо еще другого. Or we're afraid that they're going to take something away from us. Или мы боимся, что они у нас что-то заберут. Therefore, there's no question of devotion. Поэтому тут нет вопроса преданности. Material world means we only follow out of personal desire. Материальный мир означает, что мы просто следуем желаниям личности. But spiritual life means we do things just to please Krishna and his devotees. Но духовная жизнь означает, мы просто следуем, мы пытаемся удовлетворить Кришну и его преданных. But if we don't accept that anyone is if we accept the process of knowledge, если мы признаем процесс обретения знания, that I have to learn to listen, что необходимо слушать, and then follow the instructions, и затем следовать этим наставлениям, with full understanding, с полным пониманием,
then we have to accept someone as our superior. Тогда необходимо признать, что кто-то есть выше, чем мы. And without any hesitation, follow their instructions. И без всяких каких-либо сомнений следовать их наставлениям. So Diksha is supposed to be the final result of one of the results of surrender. И дикша — это одно из результатов, это предание. That I voluntarily accept this devotee Что я добровольно принимаю этого преданного as my master. как моего господина. And whatever he tells me, I'm going to do. И что бы он мне ни говорил, я собираюсь это сделать. Even if it's right or wrong, I follow it because he's my authority. Неважно, может быть, это правильно или неправильно, но я это сделаю, потому что он для меня авторитет. Because he's Krishna's representative. Потому что он представитель Кришны. So that's supposed to be Diksha. И вот это должно быть дикшей. Then one doesn't have to speculate whether I want to follow this devotee's instructions or not. Тогда человеку не нужно спекулировать уже, буду ли я следовать этому наставлениям этим или не буду. One can study the scripture Если человек, изучающий Писание, to find out how to serve, how to follow the instructions. он находит, как нужно служить и как необходимо следовать наставлениям. But it's considered a fall down Но то, что считается падением, if one doesn't follow the instructions. если человек не следует On наставлениям. the other hand, when Krishna is speaking to Arjuna as friend, С другой стороны, Кришна говорит, обращается к Арджуне как друг. Arjuna didn't have to accept Krishna's instructions. Арджуне он не навязывает, чтобы Арджуна принимал его наставления. Because they were friends. Потому что они друзья. Arjuna was arguing with Krishna. Арджуна, он был не согласен с Кришной. But when Arjuna surrendered to Krishna voluntarily, Но когда Арджуна, он предался Кришне, причем сделал это добровольно, then he didn't challenge Krishna anymore. он больше не бросал Кришне He вызовов. inquired from him submissively Он смиренно очень вопрошал его, to understand exactly what Krishna wanted him to do. чтобы точно понять, что же имеет в виду Кришна, что ему необходимо делать. And that's the Bhagavad Gita. И это Бхагавад-гита. Yes. То есть 8, 9 и 10 вы имеете в виду? 8, 9, 10, вот этих первых 3 Long стиха? question. Excuse me. I think we'll have to finish the question tomorrow because it's almost time. Может, мы ответим на этот вопрос уже завтра, потому что сейчас уже почти. But I brought some more of my CDs. Я принес некоторые из моих компактов. One of them has a collection of seminars I gave. На одном собраны семинары, которые я давал. On the confidential reasons, the reasons for Lord Chaitanya's appearance. Причины прихода Господа Чайтаньи. Ayurveda. Аюрведа. Fate, free will, and karma. Вера, свободная воля и карма. There is Bhagavad Gita. There's many different seminars on one of them. Бхагавад-гита и много других семинаров. And the other one is a collection of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam classes. А другой компакт, на нем записаны мои лекции по Шримад Бхагаватам и по Бхагавад-гите. So we ask if you can. Well, I was told if a normal price is 10 griva. Мне сказали, что нормальной ценой является 10 гривен. So if you'd like to give that or a little bit more, whatever you'd like to give, you can give that. Поэтому, если бы вы хотели взять и заплатить такую цену или больше, если вы хотите, конечно, So we'll пожалуйста. take a few minutes. We have them over here. You can bring them over. You can sit down. Yeah. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Haribo. Samaveda Bhaktavrinda ki jai.
Come. Came from Bulgaria? Oh. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Kopi Jana Balava Girivanadari Kopi Jana Balava Girivanadari Sodanana Braja Dhanaranjana Yasodanana Braja Dhanaranjana Yamuna Tirhanachari Yamuna Tirhanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Kopi Jana Balava Girivanadari Kopi Jana Balava Girivanadari Sodanana Braja Dhanaranjana Yasodanana Braja Dhanaranjana Yamuna Tirhanachari Yamuna Tirhanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Kopi Jana Balava Girivanadari Kopi Jana Balava Girivanadari Sodanana Braja Dhanaranjana Sodanana Braja Dhanaranjana Yamuna Tirhanachari Yamuna Tirhanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Brahmahamsa Prabhupada Asatara Sadushi Shriman, His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande Harival, glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhute, Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane, Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya De Siddharne Om Agyana Timanandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vasakans Vitam Scha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yesterday we were going over the 13th chapter. Вчера мы обсуждали 13 главу. And the 13th chapter dealt with 6 different subject matters. И в 13 главе там затрагивается 6 или 7 разных тем. What is material nature, prakriti? Что такое материальная природа, пракрити? Who are the purushas, the enjoyers? Кто пуруши или наслаждающиеся? What is the field of activity? Что такое поле деятельности? And who the knower of the field of activities are? И кто знает поле деятельности? What is knowledge? Что является знанием? And who is the object of knowledge? И кто объект знания? And we found out that the material nature is, well, in the 13th chapter, the material nature, as we'll find out in the 14th chapter also, is made out of the 3 modes of material nature.
Как мы это видим из 13 и потом также впоследствии 14 главы, материальная природа состоит из 3 гун материальной природы. There is 2 Purushas. One of them is the soul, and the other is the super soul. Есть 2 пуруши. Одна из них это душа, а другая сверхдуша. The super soul is the actual Purusha, but the living entity is trying to become a Purusha. Сверхдуша это настоящая пуруша, но души они пытаются стать. Then we have the field of activities is the body that we're in. Поле нашей деятельности это то тело, в котором мы находимся. And we're conscious of our body, but the super soul is conscious of all the different bodies. В то время как мы осознаем свое тело, сверхдуша она осознает все тела. The field of the knower or knowledge means to understand the difference between ourselves and the body. Знание это означает знание о том, что разница между собой и своим собственным телом. And the process of knowledge has been explained in the 13th chapter, beginning with humility. И процесс обретения знания описан в 13 главе и потом дальше, и начинается все со смирения. This is a process which separates the soul, his identification from the body. Это процесс, это процесс, вследствие которого душа начинает осознавать себя, что она не есть это тело. And of all the different processes of knowledge, which begins with humility, И все процессы знания начинаются со смирения. Accepting a bona fide spiritual master, Принятие истинного духовного учителя. And rendering devotional service to the most essential. И совершение преданного служения – это основные вещи, очень важные. And the object of knowledge is the super soul. Объектом знания является сверхдуша And the soul. и душа. The super soul has been explained as the person within our heart who's giving us all knowledge. Сверхдуша, как это объясняется, это личность внутри нашего сердца, которая знает все знание. Who's overseeing our activities and permitting us to do different things. Которая смотрит за всей нашей деятельностью. And that only if we know the super soul can we actually get out of the entanglement of the material energy. И выпутаться из материальной энергии мы можем лишь тогда, когда мы познаем сверхдушу. Now, at the end of the 13th chapter, Krishna has explained about the vision of a person who's self-realized. В конце 13 главы Кришна объясняет о том, как воспринимает, какое видение имеет человек, кто достиг самореализации. There he has explained that the living entity, anadidvan, gunanivat, paramatmayam avyam, shirira stopi kontaya, na karoti nanalipyate. That's 1335. Those who can see with the eyes of eternity the difference between that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of material nature, despite contact with the material body or Arjuna, the soul is neither doing anything nor is entangled. Is that right? 35? No. Okay. Try 34. What's the 35? Yata. Kshetra, kshetra, janar, yorevam, anataram. Yeah, so 34. 1334. Yatha prakash yata etaha. Oh, 33 then. Got to go back one more. 43. No, that only goes up to 33. 32. It's 32. 32? Yeah. Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и не подвластна гунам материальной природы. У Арджуна, даже помещенное в материальное тело, душа не совершает действий и не запутывается в их последствиях. So that should be good news for all of us. Так что это для нас хорошая новость. That actually we're not entangled in the material nature. На самом деле мы не связаны материальной. It's only our consciousness has been entangled in the material nature. Лишь наше сознание связывается с материальной природой, но не мы сами. That means we actually believe that we're part of the material nature. Таким образом, что мы начинаем верить в то, что мы являемся частью материальной природы. That's our only problem.
Вот это и есть единственная проблема. Unfortunately, it happens to be a very big problem for us. К сожалению, это все оборачивается большой проблемой для нас. Because we've been here since time practically immemorial. Потому что мы здесь находимся практически с нескончаемых времен. So it's been a problem that's bothered us for a long time. Так что эта проблема, она длится уже очень-очень много. Hundreds of billions of years, lifetimes of Brahmas. Сотни миллиардов лет жизни Брамы. So in one sense, it's a big problem. Так что человек может сказать, это большая проблема. On the other sense, it's a problem that we can solve if we want to. Но с другой стороны, это такая проблема, которую мы можем решить, если мы этого захотим. Especially if we take shelter of a bona fide spiritual master and follow the principles of devotional life. В особенности, если мы принимаем прибежище у истинного духовного учителя и следуем процессу духовной жизни. Then we'll realize that we have nothing to do with the material world. Тогда мы осознаем, что мы не имеем ничего общего с материальной природой. Just like when we wake up from a dream, we realize that actually I was never part of the dream. Точно так же, как если человек просыпается, он видел сон, и теперь он понимает, что на самом деле он никак к этому сну не имеет никакого отношения. Actually, we never wake up. На самом деле мы никогда не просыпаемся. We have our night dream and our day dream. У нас есть ночной сон и дневной сон. So welcome to your daydream. Так что добро пожаловать в ваш дневной сон. The only difference between the night dream and the daydream is that sometimes the daydream lasts longer than the night dream. Единственная разница между дневным и ночным сном в том, что иногда этот дневной сон он длится дольше. But after all, neither we're whoever we identify at night, nor are we whoever we're identifying during the day. Но на самом деле мы не являемся ни теми, с кем мы себя отождествляем во время сна, ночью, также и мы не те, с кем мы себя отождествляем днем. But we can wake up simply by desiring that this body that we're in, the mind that we have, and our intelligence be engaged in Krishna's service. Но мы можем проснуться лишь благодаря желанию, чтобы то тело, в котором мы находимся, тот ум, который у нас есть, и чувства, все это направить на служение Верховному Господу. So one who can see like that, then he can get liberation. И человек может смотреть на процесс обретения, освобождения вот таким образом. Krishna gives another example following it. Ita sarvagatam sokshmad akashanopalipite sarvatavastita dehe tatatmanopalipite. As the sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, so does the living entity, one within the body, or one situated in Brahman vision, doesn't mix with the body, although he's situated in the body. 33. Yeah. Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому, душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. Те, кто постиг Брахман, способны видеть это. And then yata stita prakashayam yata prakashayat yekam kritsnam lokam imam ravi shetri shetram tata kritsnam yata bharati prakashati bharata. As the sun alone illuminates all the universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body with consciousness. О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю Вселенную, так и воплощенное живое существо, одно, озаряется знанием все тело. So we're certainly aware of this body. Мы, конечно же, осознаем, что вот у нас тело есть. It is not that it is totally a dream. Не так, чтобы это был вот полностью сон. It's not exactly a dream. It's more like a nightmare. Это не скорее не сон даже, это больше как кошмар похож. That we're trying to turn into a good dream. Который мы пытаемся превратить в хороший сон. Because we're very much aware of the body. Поскольку мы очень хорошо осознаем свое тело. And our awareness of the body gives us so-called happiness. И это осознание нашего тела дает нам так называемое счастье. And actually quite a bit of unhappiness. И на самом деле достаточно также много и несчастья. But it's simply a question of where we're going to direct our consciousness.
Но вопрос лишь в том, куда мы хотим направить наше сознание. Those who know something about Krishna, they can direct their consciousness towards Krishna consciousness. Те, кто хоть что-то знают о Кришне, они хотят направить свое сознание в сторону сознания Кришны. Because one can associate with Krishna just by hearing about him. Потому что человек может общаться с Кришной только лишь даже слушая о нем. That if we're conscious of Krishna, we can actually, when we're conscious of Krishna, that's called Krishna consciousness. Когда мы осознаем Кришну, это называется сознанием Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu has given us a very easy method of becoming conscious of Krishna. И Чайтанья Махапрабху дал нам очень простой метод, как стать сознающим Кришну. He's asked us to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он попросил нас воспевать так. So just by chanting Hare Krishna. Вот так вот, лишь воспевая Харе Кришна. But as Chaitanya Mahaprabhu said, unfortunately we have a hard time chanting Hare Krishna. He said we had hard time. Lord Chaitanya Mahaprabhu said that he had a difficult time chanting Hare Krishna. Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что у него было трудно воспевать Харе Кришна, если я это правильно понял. Nam namakari bahuda nija sarva shaktis tatrapitani mayita smarnena kalaha etadrishi tavakripa bhagavan namashi durdaiva midri shami hajni nanuragaha. That there's so many names of Krishna to chant, but I have no attraction to chanting. Так много разных имен Кришны, но мне нет привлечения, мне не влечет к этому. So why? Почему мне не хочется Because воспевать? basically because we're in Maya. В основном, потому что мы в майе находимся. Because we're identified with this body. Мы отождествляемся с этим телом. And we're attracted, as will be explained in the next chapter, to the three modes of material nature. И как это будет объяснено в следующей главе, нас привлекают три гуны материальной природы. We're attracted to the idea that I'm going to be the controller and I'm going to be the lord of material nature. Нас привлекает идея, что мы можем быть контролирующими и господами над материальной природой. It doesn't take very much effort on Maya's part to bewilder us. И майе не нужно уж сильно стараться, чтобы сбить нас с толку. One little glance from an attractive lady and a man is thinking, oh, she loves me. Один короткий взгляд в сторону прекрасной женщины, и мужчина думает: о, она меня уже любит. I'm her lord. Я ее господин. Not very difficult for Maya. Для это майя, это никаких сложностей. Therefore, anuragaha, because we have no real taste for chanting. Поэтому у нас нет истинного вкуса к воспеванию. And Lord Chaitanya said, because we have this idea that we're not tolerant enough. И Господь Чайтанья говорит, поскольку у нас есть такое понимание, мы недостаточно терпеливы, We're not humble enough. мы недостаточно смиренны. We want this body that we're in to be praised. We're attracted by false prestige. Мы привлекаемся ложным престижем, мы хотим, чтобы это тело восхваляли. We're not willing to appreciate anyone else, Мы не хотим признавать заслуги кого-либо другого. especially as being a spiritual soul, В особенности то, что servant of Krishna. Он есть духовная душа, слуга Кришны. Therefore, when we chant Hare Krishna, we don't necessarily chant correctly. Поэтому, если мы воспеваем Харе Кришна, не обязательно, что мы воспеваем правильно. As you've all probably heard before, the famous mantras that many devotees chant. Как, возможно, вы раньше слышали много разных мантр, которые воспевают преданные. Shnik, shnik, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. Как, например, это. So there are many varieties of the mantras. Sometimes the devotees take their beads and there's one called machine gun mantra. Есть множество разных мантр, и иногда преданный берет четки, и есть такая мантра-автомат. We look at our watch. Он посмотрел на часы. Hare Krishna, Ram, 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 day, 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 Ram, 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 day, 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 Ram, Ram, day, 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 Kitty, Ram, Shnik, Shnik, Ram, Ram, day, 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 Ram, Krishna, Krishna, Ram, Ram, day, 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 Krishna, Krishna, Ram, 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 day, 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 Kitty, Ram, 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 day, 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 Ram, 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 Ram.
Feels so good. Мне так хорошо. There's Jibber Japa. What? Jibber Japa. Jibber? Jibber Japa. I don't know that word. Yeah, it's called Jibber Japa. Но есть еще одна такая джиббер-джапа. Hare Krishna, Ram, 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 Ram. What time is the class over, by the way? Кстати, когда у нас сегодня Hare лекция? Krishna, Krishna, Ram, 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 Ram. At least it's not raining today. Да. Hare Krishna, Krishna, Дождь сегодня, погодка не очень вообще-то. Could someone turn on the lights, actually? Кто-то мог включить бы свет? Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram. Did you hear about what happened yesterday? А вы слышали о том, что произошло вчера? Then there's Radar Japa. Рейдер. Radar. Есть еще такая рейдер джапа, я не знаю, как это переводится. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Krishna. Радарная джапа. Ram, 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 Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram. Then there's hide and seek. Then there's search and find japa. Есть еще такая джапа, которая называется прятки. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Вот он. Hare Ram, 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 Hare Krishna. Ram, 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 day, 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 day. Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna. Yes, 16 rounds with the 3 modes. 16 кругов в 3 гунах. They have boxing. А есть еще бокс. So there's ding. Звучит ринг. So the first round. Первый раунд. Hare Krishna, Hare Krishna, and the mode of ignorance comes in. И приходит гуна невежества. First round. Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhu, wake up. Прабху, проснитесь. I'm not sleeping. Я не сплю. I heard everything you said. Я все слышал. So we have a hard time sometimes chanting Hare Krishna. Итак, иногда нам достаточно трудно читать джап. Therefore, one has to chant, first of all, clearly. Поэтому, когда мы говорим о воспевании, в первую очередь идет речь о четкости. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then after chanting clearly, we can listen to the mantra. Если мы очень четко произносим, тогда мы можем слушать мантру внимательно. Then not only we should chant clearly, but we should also be chanting to Krishna. И мало того, что мы будем четко читать, мы также будем это читать для Кришны. Not to the force within the universe. Force. Не каким-то силам Вселенной. The great force out there. Великая сила Вселенной, неизвестная. Вот ей мы не читать не будем. Харе Кришна, 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 the great force. Да, вот такая великая сила. No, we should be chanting that Hare means Srimati Radharani. Нет, мы должны читать так. Харе, осознавать, что это означает, это личность, это Шримати Радхарани. And we're calling out for her. И мы взываем к ней в этот момент. Not that Hare is just some letters of the alphabet that we just chant. Не просто это какие-то буквы алфавита, которые мы повторяем. Whether we chant Hare Krishna or Mary had a little lamb, sheep was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Прабху сказал стишок на английском языке про ягненка. Whether we chant that or the Hare Krishna mantra, it makes no difference. И что этот стишок, что Харе Кришна Махамантра, никакой разницы. The only difference is that when we chant, Mary had a little lamb. Единственная разница, что это, у Мэри этот ягненок появляется. We chant that very clearly. И это мы очень ясно произносим. And we chant Hare Krishna. А когда мы читаем Харе Кришна, Shnek, shnek, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty.
No, we should be chanting to Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Воспевать надо именно так. Like just like if you were in the middle of a forest. Как если бы вы вдруг оказались в центре леса, And you were lost. и вы потеряны. And you were the only one. Someone else was there, but you didn't know where they were. И там есть еще один человек, но вы не знаете точно, где он находится. And you wanted to call out for them. И вы хотите его позвать, чтобы он вас услышал. Then you call out. И вы начинаете взывать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You'd actually be calling out for them. Вы на самом деле взываете к этому человеку. So, by the way, we actually happen to be lost in the material world. И, между прочим, мы на самом деле, мы потеряны в лесу материального мира. And the only persons who can help us out of here are Krishna and his representatives. И единственные личности, которые могут помочь нам выбраться из этого ужасного места, это Кришна и его представители. The principal representative is Srimati Radharani. Представителями являются Шримати Радхарани. So we have to call out for them. Также. И мы должны взывать к ним, as if we're lost. так как если бы мы потерялись. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Now, it doesn't really matter if you come or not, but I just got to get my rounds done. It doesn't matter to me whether you come or not. И не важно, To Radharani and Krishna. It doesn't really matter where you are, what you do, whether you come. My only business is to get my rounds done. не важно, где вы находитесь, пришли вы или нет. Мое дело это отчитать круги. I don't really want to disturb you or anything. Я на самом деле не хочу вас сильно беспокоить. No, we have to call out for them. Это не так. Нет, мы взываем к ним. But why are we calling out for them? И почему мы взываем к ним? Now, my dear Lord, I have so many problems. Сейчас, о мой Господь, у меня так много проблем. And I heard you're God. И я слышал, So что ты Бог. please, come and help me. Поэтому, пожалуйста, приди и помоги мне. Give me a house. Дай мне дом. Give me a wife. Дай мне жену. Give me a color TV. Дай мне цветной телевизор. Om Jai Jagadisha Hari. So that's not why we're calling out for Krishna and Srimati Radharani. И это не так, как мы должны звать Кришну и Радхарани. No, we should be calling out to engage in their loving service. Нет, мы должны звать и взывать к тому, чтобы быть занятыми в любовном служении им. So that means when we're chanting, we should be in the mood of love. Это означает, что когда мы воспеваем, у нас должно быть умонастроение любви. Is that very difficult? Сложно ли это? What's that? Yes, difficult. Yes, it is difficult. Да, это сложно. Why is it difficult? Почему это сложно? Because we don't believe in Krishna. Потому что мы не верим в Кришну. How can you love someone you're not aware of? Как мы можем любить того, кого мы не знаем? And how can you be aware of someone you don't know anything about? И как вы можете о ком-то знать, если вы о нем не имеете никакой информации? What to speak of Krishna, how much do we know about Srimati Radharani? Что говорить о Кришне? Как мы много знаем о Шримати Радхарани? How much do we actually believe that they're even nice people? Как мы верим в то, что они на самом деле хорошие люди? Because, according to certain philosophy, that if God was good, then why are we here? Потому что, согласно некоторым философиям, если Бог так хорош, то почему мы здесь? That if God was so absolutely good, why did He throw us into the material world? Если Бог так со всех сторон, Он абсолютен и добр, то почему мы здесь оказались? Да, почему мы здесь оказались? There must be something wrong with Him. С Ним явно что-то не так. I know there's something wrong with Him. Я знаю, что там что-то не так с Ним. It's not all my fault. Это не все, это не вся моя вина. It must be at least 50% His fault. По крайней мере, 50% Его вины тоже есть. He cast this, as He says in the Bhagavad Gita, Как говорится в Бхагавад-гите, the demons. Он cursed? No. He what? As He says in Bhagavad Gita, Как он говорит в Бхагавад-гите? He casts the demons into the material energy. Он сбрасывает демонов в материальную энергию. Throws them into the material energy. Вкидывает их туда, в эту материальную. Demon. Вот демон. Go.
попался, а вот теперь туда, в материальную энергию мы тебя сейчас забросим. Trying to get up. Keep down. Ага, пытается вылезти, не дадим ему. Birth after birth. Вот так, рождение за рождением будешь там сидеть. Sounds pretty strange. Странно звучит, не правда ли? Anyhow, Krishna has to explain Bhagavad Gita that he's not responsible. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что он не несет ответственности. Even when he's throwing the demons into the material nature, it's out of love. Даже если он и помещает, вкидывает этих демонов в материальную природу, то он поступает из любви. And it's not his responsibility. He's simply reciprocating. И не то, чтобы это была его ответственность, он просто отвечает взаимностью. If one wants to spend his whole life swimming in a swimming pool, Если кто-то хочет всю жизнь провести, плавая в плавательном бассейне, there are many Olympic champions who are spending their whole life swimming back and forth in a swimming pool. есть много олимпийских чемпионов, которые всю жизнь проводят в бассейне, плавая туда и назад. So God thinks, why should they waste so much time having to put on a bathing suit and shower and train to become a swimmer? И Бог думает, почему они должны тратить так много времени, все время переодеваться, принимать душ и так далее. What they really want to become is a fish. На самом деле они хотят быть рыбой. So, out of my causeless mercy, I'll give them the body of a fish in their next lifetime. И исходя из своей беспричинной милости, я в следующей жизни дам им тело рыбы. And they can swim the whole day and И они night. могут плавать хоть целый день, No problem. без проблем. Someone's trying to jump Кто-то хочет прыгать very high, очень высоко, become the Olympic champion, стать олимпийским чемпионом, jump 3 meters. прыгнуть на 3 метра. But why should someone waste so much time trying to learn how to jump? Но зачем тратить так много времени, учась, как это прыгать? I'll make him a flea. Я сделаю из него Flea, this little tiny insect that jumps. блоху. Я сделаю из него блоху. He can jump 50 times his height. Он может на 50 раз больше, выше прыгнуть. No problem. Без проблем. So God is simply reciprocating with our desires. Итак, Господь отвечает нам на наши желания. He's always absolutely kind and good. Он всегда с абсолютной точки зрения добр и хорош. The only thing is we dovetail our desires with things which are not good for us. Единственное, то, что мы приводим наши желания к тому, что на самом деле последствия для нас будут не очень хорошими. Namely, to become something that we're not. А именно, мы пытаемся стать кем-то, кем мы не являемся. Independent lords and enjoyers of this world. Независимыми господами и наслаждающимся этого мира. Therefore, one has to get out of this false conception. Поэтому человек должен выбраться из этих ложных концепций. And the easiest way is to chant Hare Krishna. И самый простой способ для этого – это воспевать Харе Кришна. But not only with attention, но не только с намерением, carefully chanting the names of Krishna, внимательно воспевая имена Кришны. calling out for Krishna, just like a child calling for his mother, звать Кришну точно так же, как ребенок зовет свою маму. but doing it lovingly, но делая это с любовью. or at least happily. Или, по крайней мере, счастливо. So happily at the beginning means not to take so seriously whatever is going through our minds at the time. На начальных стадиях счастливо это означает не сильно большое внимание придавать тому, что происходит в уме. We're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna. Мы читаем так. And the mind says, it's cold. А ум говорит, холодно. Oh, yeah, it's cold. Ой, да, действительно холодно, посмотрите. Надо одеться. Hare Krishna, and then the mind goes, you're tired. И тогда ум говорит, а ты устал. You went to sleep late last night. Ты так мало спал прошлой ночью. I forgot I'm tired. Hare Krishna. Да, я же забыл, что я устал, действительно. It's hard to chant now. Как трудно теперь воспевать стало. Look at that person. Вы посмотрите на эту личность. He took a sweet ball from you yesterday. Он мне вчера принес I'm сладкий going to шарик. get him. Think of the ways you can get him. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Rama. I'm going to steal his sweet ball. How am I going to do it? Мне нужно украсть у него шарик. I got to think of a way. Hare Krishna, Hare Krishna. Надо только придумать, как это сделать. And what for breakfast today, anyhow? А все-таки, что ж сегодня будет How на do you завтрак? feel? Are you hungry?
Я уже чувствую, что I я never really thought like that. голодаю. I'm supposed to be chanting around. Да, на самом деле, тут еще No, you know, столько what кругов do you really осталось. want for breakfast? It's important, isn't it? Это же важно. Ну что же будет сегодня на завтрак? Think about it. Это надо об этом Hare подумать. Krishna, yeah, I gotta say you should think about it. Да. What was for breakfast yesterday? А что Can't было you вчера на remember? завтрак? Можно вспомнить? Think hard. Подумай, Hare сосредоточься. Krishna, It was a fast yesterday. Вчера же был пост. That was hard, wasn't it? Ой, как было It was трудно. really hard. Ой, как трудно было вчера. How many rounds we got left anyhow? Сколько там осталось уже? I gotta take prasad. Уже на просад надо идти. So we have to forget about the things that are going through our minds. Итак, нам необходимо забыть о тех вещах, что происходит в нашем уме. Then we can chant with clearly, we can chant with calling out for Krishna, and we can do it lovingly. Итак, мы можем тогда читать четко, мы можем взывать к Кришне, звать Его, и также делать это с любовью, Smile. улыбаясь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isn't it easier to hear the holy name then? Разве так не легче слушать святые имена? Yes, everyone can try it. Вы все попробовали? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. And what should be the result? И каков должен быть результат? The result, if we chant the name of Krishna, then we'll remember Krishna. И результат таков, когда мы будем воспевать имя Кришна, мы в этот момент будем помнить о Кришне. Maybe we'll remember our favorite deity. Может, вы вспомните ваше любимое божество. Just like many of us have, whatever, I come from Radhadesh, so one of my favorite deities is Radha Gopinath in Radhadesh. Например, я долгое время был в Радхадеше, и мои любимые божества именно те, которые там. Радха Гопинат. It's almost Hare Krishna. Почти Харе Кришна. Hare Hare Krishna. It won't explode, will it? Hare. Or we maybe remember Radha Shyama Sundara in Vrindavan. Radha Shyama Sundara. Или Радха Шьяма Сундара во Вриндаване. Very beautiful deities. Очень красивые божества. Or there's one of my favorite pictures. It's a picture of Krishna. He's by the bank of the Jamuna. Или одна из моих любимых картин. Кришна на берегу Ямуны. And he's sewing a kandamba flower garland for Srimati Radharani. И он сшивает гирлянду для Шримати Радхарани. And in the water, in the Jamuna, there are lotus flowers, pink lotus flowers. Розовые цветы лотоса, они плавают в Ямуне. And there's one swan on the Jamuna. И также там один лебедь. And Krishna is sitting underneath a kalpavriksha tree. И Кришна, он сидит под деревом калпаврикша. And on the kalpavriksha tree there's a peacock. И на этом дереве сидит павлин. And Krishna has a yellow dhoti. И у Кришны желтая дхоти. And it's spread on the ground. И оно вот так распростерто на земле. On his dhoti is the garland he's sewing made of kandamba flowers. И вот эта гирлянда, которую он делает, которую он шьет, он ее делает из цветов кадамба. And right next to Krishna, и совсем рядом с Кришной, Srimati Radharani is running towards Krishna. Шримати Радхарани, она бежит к нему. She has a white sari on. На ней белая сари. And in her hair are red, pink, and yellow flowers. И у нее в волосах blue, actually red, blue, красные, and yellow flowers. Голубые и желтые цветы. And her hair is in a ponytail. Ponytail. И у нее вот такая вот косичка сделана. Just like her hair is in a ponytail. And on her ponytail there is a ribbon which is blue, which is red and yellow. Ribbon? Ribbon. И она перевязана очень красивой голубо-желтой ленточкой. And she has a rose in her hand. И у нее в руке роза. And it says in the Nectar Devotion,
that Krishna glanced over Srimati Radharani very lovingly. И в нектаре преданности описано, как Кришна бросает очень полный любви взгляд на Шримати Радхарани. When we're chanting lovingly, with attention, clearly, with attention, and lovingly, then we'll remember Krishna's form. Мы можем помнить форму Кришны, когда мы очень внимательно повторяем с намерением и с любовью. If we want to enter, Prabhupada says, if we want to enter into the fire, we have to become just like fire. Говорится, если мы помещаемся в огонь, если поместить металл в огонь, то он становится подобен огню. If you want to enter into water, you have to become just like water. А если вы хотите войти в воду, то вы должны стать как вода. The name, the form, and the pastimes of Krishna, as it says in the Nectar of Instruction. В нектаре наставления описывается форма, имя и игры Кришны. Sat Krishna Nama Charitadi Sukhir. Sat Krishna Nama Charitadi Pitopatasya. Actually, what's the next line? Ranasya Rochikanu Kinvadarad Anudinam Saivakala Jushta Sadvikramad Bhavati Tadgada Mulagantri. That the holy name, the form, the pastimes of Krishna форма игры Кришны are all transcendently sweet, они just like sugar candy. Сладки, как сахарный тростник. Although the tongue, when afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, несмотря на то, что невежество влияет на язык, can't relish anything sweet, cannot relish anything sweet, relish, enjoy, не может taste. наслаждаться ничем сладким. It is wonderful how by simply chanting these sweet names every day, Как замечательно, когда воспевая сладкие имена каждый день, a natural relish awakens within the tongue, естественный вкус, наслаждение, оно пробуждается в языке. and one's disease of avidya, ignorance, is destroyed at the root. И тогда эта болезнь невежества в корне исчезает, излечивается. In other words, in order to remember Krishna, we have to become like Krishna. Иными словами, для того, чтобы помнить Кришну, нам необходимо стать как Кришна. We can't chant, oh, Hare Krishna, Мы не можем так воспевать. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hey Ram, Ram. Where's Krishna? Где Hare Кришна? Krishna, Hare Krishna. Or Shnikshna Ram, Day, Ram, Day, Ram, Day, Ram, Day, Shnik, Ram, Day. Hey Krishna, Hey Ram, Day, Hey Krishna, Ram, Day, Ram, Shnik, Ram, Day. We can't chant like that and expect to remember Krishna. Мы не можем вот так вот воспевать и еще надеяться помнить о Кришне. And this happens to be the international society to become conscious of Krishna. И таким образом это будет международное общество начинающих сознавать Кришну. That's our whole aim, is to become aware of Krishna. Это наша цель — стать сознающим Кришну, начать это делать. When we chant happily, Либо мы читаем очень счастливо, then we get closer to the nature that Krishna is in. тогда мы приближаемся к природе Кришны. And if we chant with moroseness, И morosely, in depression, а если мы мрачно, депрессивно читаем: oh Krishna, I'm suffering so much. «О, Кришна, I'm я suffering. так страдаю». What's the problem? I'm just suffering. В чем же проблема? Я только страдаю, одни I'm not страдания. getting what I want. Я не получаю то, I что я want so хочу. many things. Мне так много всего No надо. one's giving them to me. Почему никто мне их не дает? Therefore I'm suffering. Вот поэтому я и Can you страдаю. help me? А ты можешь помочь? Please help me. Пожалуйста, Help me. пожалуйста, помоги. Just like one lady was walking in the forest, Как одна женщина, она шла через лес. and she was carrying a bundle of sticks on her head. И у нее была связка дров на голове. And all of a sudden, she was all alone in the forest. И она шла одна через этот лес. And all of a sudden, all the sticks, they fell off her head onto the ground. И вдруг внезапно все эти дрова, все эти палки, они
упали с ее головы на землю. And she called out, И она воззвала. "Hey Govinda, help me!" «О, Говинда, помоги мне, пожалуйста». And she was so sincere И она была такая искренняя, that immediately Krishna appeared. что Кришна немедленно появился. And he said, "Yes, Он сказал: «Да, now you called for me. What can I do for you?" ты звала меня, что я могу для тебя сделать?» She said, "I'm an old woman. Он сказал: «Я уже старая I пожилая was carrying женщина. all these sticks. Я несла все эти They дрова, fell on the ground. и они упали. There's no one in the forest to help И me. тут больше никого в лесу нет, чтобы мне Please help помочь. me. Пожалуйста, помоги Put the мне. sticks back on my head." Положи мне обратно все эти палки мне на голову». Krishna said, "No problem." Кришна сказал: He «Нет picked up the проблем». sticks, Поднял эти палки, put them on her head. положил ей на голову. She said, "Thanks." Она сказала: «Спасибо». And Krishna disappeared. И Кришна исчез. So that's not very good. Это не очень хорошо. We should call out for Krishna so we can engage in his loving service. Мы должны звать Кришну так, чтобы быть занятыми в любовном служении Ему. Principally, we're afraid. А, We're afraid. Мы боимся. Because if we engage in Krishna's loving service, we're afraid that maybe I'll forget all my material obligations. Мы боимся заняться полностью любовным служением Кришны, потому что, а может быть, я забуду все свои материальные обязанности. No one will take us seriously anymore. И меня никто не будет уже серьезно He воспринимать. was a normal person before. Он был нормальным раньше, Now he's developed love of God. а теперь он, смотрите, у него он He has развил no в себе interest. любовь к Богу. He's practically mad by Он now. практически уже сошел с ума сейчас. Nothing we can do for him. Уже с ним ничего не поделаешь. Our parents will criticize us. И наши родители начнут нас Our критиковать. dog won't love us. И наша собака перестанет нас любить. The whole world will be against us. И весь мир будет против нас. No, we have to fearlessly, happily chant Hare Krishna. Нет, нам нужно бесстрашно и счастливо воспевать Харе Кришна. Don't worry. Не беспокойтесь. Ma suchaha. Whatever problems you have, Какая бы проблема у вас ни была, by the time you're finished with 16 rounds, к тому времени, когда вы закончите 16 кругов, they'll still be there. она все еще будет. You don't even have to worry about forgetting what they are. Вам не надо даже беспокоиться о том, чтобы забыть о ней. I guarantee you, Я вам гарантирую. Maya will remind you. Майя вам напомнит. Therefore, at the end of the 13th chapter, Krishna has explained we have to develop a vision so we can see actually what's going on in the world. Поэтому в конце 13 главы Кришна говорит о том, что нам необходимо развить это видение, чтобы понимать, что на самом деле происходит в этом мире. And then we'll be more enthusiastic about taking to the process correctly of becoming liberated. Человек, он исполняется энтузиазма, чтобы освободиться. Now, in the 14th chapter, Krishna begins to explain that he's going to tell Arjuna even a better process than he's explained before of obtaining Krishna consciousness. А в 14 главе Кришна объясняет Арджуне, Or knowledge, actually, not. что есть еще лучший процесс, чем он раньше об этом говорил, обретение знания. That doesn't mean, because at the end of the 9th chapter, Krishna explains the most confidential knowledge. В конце 9 главы Кришна объясняет самое сокровенное знание. The most confidential knowledge is that we should engage in Krishna's service. Самое сокровенное знание заключается в том, что мы должны заняться любовным служением Кришне. That we should think about Krishna. Мы должны думать о Кришне. We should become his devotee. Мы должны стать Его преданными. We should worship him. Мы должны Ему поклоняться. And we should actually lovingly surrender to him. И мы должны на самом деле с любовью предаться Ему. Then we can go back to have his association and the association of his devotees. Таким образом, мы можем получить Его общение и общение с Его преданными. But now Krishna says he's going to give us knowledge better than what he gave us before. Но сейчас Кришна говорит, что есть знание, которое даже еще лучше, чем я дал тебе раньше. But actually it's the same knowledge he gave us before. Но на самом деле это то же самое знание, которое он дал It's раньше. knowledge of how to engage in devotional service. Это знание о том, как заняться преданным служением. But basically it's knowledge of how to see things correctly so we don't become entangled in material consciousness. Это знание о том, как смотреть на вещи правильно, чтобы
не быть в материальном сознании при этом. So we can remain steadily engaged in Krishna's service. Таким образом, человек может быть постоянно занят в служении. If there is, Prabhupada once mentioned, Srila Prabhupada once mentioned, Однажды Шрила Прабхупада упоминал, that if he had any complaint about his disciples, it was that they did not read enough. что единственное, о чем он мог пожаловаться на своих учеников, что они недостаточно читали. Reading means to try to develop this vision. Читать означает пытаться выработать в себе это видение. Just like Chanaka Pandit, he gives a vision for just an ordinary materialist. Как, например, Чанака Пандит, он давал это видение для обычных материалистов. Materialist, an ordinary learned person. Обычный материалист, знающая личность. Matridvat paradareshu, paradvareshu lostravat, atmavat sarabhuteshu, yat pashiti sapanditaha. That a learned person, he sees every woman except for his wife to be just like his mother. Тот, кто обладает знанием, он на любую женщину смотрит, кроме своей жены, смотрит как на свою мать. So, how many times, or every lady should see every man except for her husband to be just like her child, her son. А любая женщина, кроме мужа, на любого из мужчин должна смотреть как на своего ребенка. So, how many of us are training our eyes to see like that? И кто из нас обучил свои глаза вот таким образом смотреть? That's just for an ordinary person. Это всего лишь для обычных людей. That one should see everyone else's property to be just like garbage in the street. Что каждый человек должен видеть любую собственность, которая ему не принадлежит, чужую, как мусор, который валяется на земле. Just like if someone had garbage in the shape of a car, who would want to ride it back home? Как, например, если у кого-то есть мусор, который выстроен в форме машины, но кто на ней захочет поехать домой? No one would think, wow, I don't have enough garbage in my house, I need a little extra, I'll take his garbage. Но мы думаем, нет, у меня недостаточно мусора в доме, я еще возьму его мусора. I want everyone's garbage. Я хочу мусор каждого получить. I'm the king of garbage. Я царь мусора. And he says that one should see every living entity to be just like one's very self. И на каждого живого существа надо смотреть как на самого себя. Just like if you were flying around as a mosquito. Как, например, если вы вокруг вас, если вы летаете вокруг как комар. And someone saw you on his hand. И кто-то увидел вас на своей руке. You would ask him probably not to give you too hard a slap. Вы, наверное, бы попросили, чтобы он не слишком сильно вас прихлопнул. That hurt. Ой, это было больно. No, we respect all living entities. Нет, мы уважаем каждое живое существо. Because at one time we were in the body of a mosquito. Однажды мы были в теле комара. One time we were in the body of an elephant. Однажды мы были в теле слона. One time we were in the body of a demigod. Однажды мы были в теле полубога. And now we're in this body. А сейчас мы в этом теле. But we haven't changed. Но мы не изменились. Therefore, we should understand that even the soul inside the body of a mosquito is still just like we are. Поэтому мы должны понять, что если даже душа и находится в теле комара, то она точно такая же, как и мы. And if you hit the mosquito, it might be someone's mother. И если вы ударили прибили этого комара, то, может быть, это была чья-то мать. In any case, we should develop a vision to see things more clearly, according to Shastra. В любом случае, нам необходимо выработать в себе видение, видеть все очень ясно, согласно шастрам. Then if we develop that vision, then we'll know how to act. Когда у нас будет выработано это видение, то мы будем знать, как надо действовать. First, we'll know how to act to get out of the influence of the modes of nature. Первое, мы будем знать, как действовать, чтобы вырваться из-под влияния материальной природы. And we'll know how to act in order to obtain to the platform of pure devotional service. И мы будем знать, как необходимо действовать, чтобы выйти на платформу, на уровень преданного служения. Чистого преданного служения. And Krishna says, many sages in the past, with this knowledge, they became liberated and went back to the spiritual world.
И Кришна говорит, что уже очень много-много душ, они, используя это знание, достигли освобождения и духовного мира. He said that Mama Yonir Mahad Brahma Tasva Garvan Dadamyaham Sambhava Sarabhutanam Tato Bhavati Bharata Sarabhutani Konteya Mortiyak Sambhavantiya Tasad Brahma Mahad Yonir Aham Bija Pradhapita. That Krishna injects the souls into the material energy. Кришна, он как бы, условно говоря, впрыскивает душу в материальный мир. That's where the soul comes from. Вот откуда приходит душа. It doesn't come from a monkey. Она не пришла от обезьяны. Krishna is the father. Отец — это Кришна. Not some ape in Africa. Не какая-нибудь там обезьяна в Африке. And when we come into the material nature, we're given a certain body. И когда мы попадаем в эту природу материальную, мы получаем определенное тело. Sattvam rajas tama iti guna prakriti sambhava nivananti mahabaho dehi dehinam avyam. So the material nature is made out of these three modes. Материальная природа, она создана из этих трех гун. One of them is goodness. Одна из них — это благость. It's when we see things with knowledge. Это когда мы смотрим на все с позиции знания. One of them is passion. Другая — это страсть. When we want to get something. Когда мы хотим что-то I need получить. this. Мне это надо. I need that. Мне нужно то. But we want to get it according to the directions of higher authority. Но мы хотим получить это в соответствии с наставлениями наших авторитетов. Working hard to get something, but according to the authorized representative of Shastra. Тяжело работая, чтобы что-то получить, но согласно с наставлениями авторитетных представителей. And ignorance means I am the body. И также знающих шастр. Nothing stands between me and sense gratification. Невежество же означает, что я — это тело, и ничто не стоит между мной и удовольствием для моих чувств. Whatever is available, I take for my sense gratification. Все, что бы ни было возможно для меня, я беру и использую для наслаждения своих If I чувств. can, I'll eat all day. Если бы я мог, я бы ел целый день. If I can, I'll sleep all day. Я бы спал целый день. If I could, I'd have sex all day Если бы я только мог, я бы занимался сексом and целый play день. video games. И также играл бы в компьютерные игры. Just kill, kill, kill. Убивай, убивай. That's called ignorance. Это называется невежество. So how do we know what mode of nature we're influenced by? Как мы знаем, как влияют гунны природы? Well, if we don't know, Если мы не знаем, that means we're in ignorance. это означает, что мы в невежестве. It's easy. Это все очень просто. So if you think what mode of nature I'm in, Если вы думаете, под какой гунной я нахожусь, if you can't figure it out, если вы не знаете, well, just take it for granted you're in ignorance. только примите это на веру и на слово, That's why you can't figure it out. как оно есть. Вы в невежестве. Именно так и все и происходит. And if you're in passion А если вы в страсти, and you're proud of it, и вы гордитесь этим, then you're also in ignorance. то вы тоже в невежестве. And if you think you're in goodness, А если вы думаете, что вы в благости, that you're enjoying life, что вы наслаждаетесь жизнью, then you're also in ignorance. то вы тоже в невежестве. Because there is no enjoyment. Потому что нету So наслаждения. anyone who thinks they're having a good time, they're in ignorance. Любой, кто думает, что он хорошо проводит время, он в невежестве. So generally ignorance and passion are very prominent. В основном преобладающими являются невежество и страсть. And in the 14th chapter, Krishna explains what the different symptoms of the modes are. В 14 главе Кришна объясняет различные симптомы, признаки влияния разных гун. How they develop, Как они развиваются, how they bind one to the material energy, как они связывают человека, оставляя его в материальной энергии. what's the results of being in the modes of nature, Каков результат воздействия гун? and how, by becoming neutral to the material nature, one can get out of the material nature. И как, становясь нейтральным к этим гунам, человек может освободиться от их влияния. That the method, when we see everything clearly, what is the result? Когда мы все видим очень ясно, каков будет результат? Will I get a PhD? Я получу докторскую степень. Will I be able to control everything better?
Или я смогу все лучше контролировать. Now I'm aware. А сейчас я все уже знаю. I'm control. Я контролирую. I know exactly what's going on. Я точно знаю, что You better происходит. listen to me. Вы лучше бы меня послушали. No, what is the result? Нет. Is that one becomes neutral to the material energy. Результатом будет то, что человек становится нейтрален по отношению к Aprakasham cha pravittim cha moham eva cha pandava dvaishtina paritani nivritani kangshati udasinadvat asinam gunayo na vichalyate gunavartanti ityevam yovatishtiti nengete Samadukha sukha swasta samalastra svakanchana tulya priya priyo dhiras tulya nindat misansuti manapamaniyo tulyas tulya nindat mitrari pakshayo sarvaramba prityagi gunati taks uchite. So you can read that? It's 28 is 20, you can try 26. 25, 23, 22, 22 to 25. Mm-hmm. Just the translation. Okay. Oh, I'll read the translation because not everyone speaks Russian. Mm-hmm. So these are the last verses. Arjuna was asking Krishna, what are the symptoms of one who transcended the modes of nature? Здесь Кришна объясняет, каковы симптомы человека, который превосходит, он возвышается над влиянием гун на него. What is his symptoms? How does he work? And how did he transcend the modes? Каковы симптомы, как это работает, и как человек превосходит гуны. So Krishna says, the Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present, or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who are situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities, such a person is said to have transcended the modes of nature. Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзии не вызывают ненависти, когда они проявляются, и кто не сокрушается, когда они уходят, кто всегда безучастен и трансцендентен, какое бы влияние ни оказывали на него гуны. Ибо знает, что все действия совершают материальные гуны, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждения и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы». Lord Chaitanya has told us, Господь Чайтанья сказал нам: Kirtanayak Siddha Hari. One can always chant the holy name of the Lord. Человек всегда может воспевать святые имена Господа. So why don't we always chant? Почему же мы не всегда воспеваем? Because we get distracted by the material energy. Потому что на нас влияет материальная энергия. By hankering, by lamenting. Мы скорбим и печалимся. So much wealth do I have today. Так много у меня было богатства. And I'll gain more. И есть богатство, а и будет еще больше и еще больше. He is my enemy. Вот он мой враг. And I've killed him. И я его убью. And my other enemies will also be killed. И другие мои враги тоже будут убиты. I am the Lord of everything. Я повелитель всех. I am perfect. Я совершенен. I am powerful. Я сильный. And I am happy. И могущественный, и также счастливый. So we
we become caught up with certain conceptions of material life. И таким образом мы пойманы в эти концепции материальной жизни. And we think, what is the value of this mantra? Мы думаем, какой смысл, какая I польза don't от make этой any money мантры? by chanting it. Мне никаких денег не прибавляется от того, что я воспеваю. People don't recognize me. Люди меня не признают. What is the value of the mantra? Какова значимость этой мантры? All it can do is give me love of God. Все, что она может мне дать, это любовь к Богу. But what is the value of that? Ну а что мне с этой любви? So we become distracted by things and we don't always chant. И мы не можем, поэтому на нас все это влияет, и постоянно воспевать мы не можем. But when we're actually transcendental to the modes of material nature, Но если мы будем на самом деле трансцендентны по отношению к гунам материальной природы, then we won't take so seriously some particular arrangement. то мы не будем очень серьезно воспринимать ту ситуацию, в которой мы находимся. Oh, this is a very nice situation. О, это очень хорошая ситуация, It's a положение. big feast, Большой пир, and I'm hungry. и я голоден. Let me eat Давай-ка я наемся. until I'm up to there. Вот сюда, по горло. It's a very nice day. Nice day? Yes? Nice day. Очень хороший день. Oh, today's a very terrible day. О, а сегодня такой страшный и ужасный день. I ate too much yesterday. Я вчера обожрался. Someone called me a bad name. Кто-то меня плохо обозвал. I lost my toothbrush. Я потерял свою зубную щетку. Can't find it. Не могу ее нигде найти. A terrible day. Что за ужасный день. Can't chant my rounds. Не могу воспевать. So depressed. Ой, как трудно. Hare Krishna, Hare Krishna. I can't do it. Can't Нет, do it. это невозможно. Just a bad day. Это просто плохой день. Но что тут? Tomorrow's a feast day, though. Но завтра будет пир опять, между прочим. Everything will be all right. И завтра будет все нормально. No, whether the sun's shining or the rain is coming. Неважно, светит ли солнце или дождь. Just like Prahlad Maharaj. Как Прахлада Махараджа. He didn't complain. Он не жаловался ни на что. He chanted his rounds every day. Он воспевал свои круги каждый день. Even when he was in the pot of boiling oil, he was chanting his rounds. Даже тогда, когда он был на сковороде с раскаленным маслом, то он тоже воспевал в это время. Not that Hare Krishna, wow, it's getting pretty hot in here. Не так, что, ой, Харе Кришна, да, жарковато становится. I heard there's a feast, but I didn't know it was going to be a pakora. Я слышал, что будет фист, что будет пир, но я не знал, что будут покоры. Got to chant my rounds. Hare Krishna, Да, мне Hare нужно Krishna. вычитать мои круги, Харе Кришна. Well, this hill is pretty high up here. Но It's этот a long way down there. холм этот достаточно высок. Well, maybe I can finish around on the way down. Но, может быть, я смогу закончить мой круг, пока я буду долетать до низу. So, in every circumstance, Prahlad Maharaj, he finished his rounds. При любых обстоятельствах Прахлада Махараджа заканчивал свои круги. Not that only when things are going are nice, then I chant nicely. Не то, что если все у меня хорошо, тогда я буду хорошо воспевать. Otherwise, what to expect? What to do? Иначе, что поделаешь? No, we have to become fixed in the so-called good times and the so-called bad times. Нет, нам нужно быть очень закрепленными, то есть не отклоняться, нас ничто не должно сбивать. Хорошее время для нас пришло или плохое. This is learning tolerance. Это называется, таким образом мы вырабатываем в себе терпение. Because if we can't tolerate a little stomach ache, Если мы не сможем вытерпеть небольшую боль в животе, what will happen at the time of death? что тогда говорить, что будет во If время we don't like смерти? the weather now, Если нам сейчас погода не нравится, just imagine at the time of death, только себе представьте, что будет во время смерти. when you're not only it's hot outside, Не то, что мало того, что будет горячо снаружи, but inside you're burning like in a forest fire. а внутри вы будете себя чувствовать, что вы сжигаете, что вы горите в пожаре в лесу. And there's no air conditioning. И нету кондиционера. There's no fan. И никакого опахала тоже нету. And then your temperature goes up, what is that? For a centigrade? 50 degrees centigrade or something. What is? Заходит. И вот температура 50 градусов
по Цельсию. And then suddenly it drops to below freezing, 0. Suddenly, in one moment, your temperature inside your body drops. Ага. И вдруг температура внезапно падает To 0. падает до нуля You can't say, turn on the heat. внутри вашего тела. И вы не можете сказать, включите тепло, то я замерзаю. Turn the heat on quick. Быстренько включайте. No, one has to learn tolerance. Нет, человек должен научиться терпению. That's why the yogis, and you sometimes see pictures of yogis, they're sitting in the hot blazing sun. Вот поэтому йоги, они занимаются этим. Вы видели картины йоги, вот он сидит там под солнцем, Meditating. медитирует. And they're building a fire all around them in the middle of the summer. И это посреди лета, жарища, и он еще обложен кострами со всех сторон. Or they're entering in the winter up to their neck in ice water. Или зимой он входит по горло в ледяную воду. They're learning tolerance. Они учатся терпению. So we also have to learn tolerance. И нам тоже нужно научиться терпению. And the best way of learning tolerance is to remain fixed in remembering Krishna. И самым лучшим способом, как научиться быть терпимыми, это всегда помнить о Кришне, пытаться. And the best way of remembering Krishna is, as much as possible, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А чтобы помнить о Кришне, самое лучшее это воспевать. To come to the spiritual platform of consciousness of Krishna. Выйти на духовную платформу сознания Кришны. If we're actually conscious of Krishna, we'll feel great happiness. Если мы на самом деле осознаем Кришну, мы чувствуем великое счастье. And we'll be able to see everything very clearly. И мы сразу очень ясно видим все, что происходит. That I'm not dying when my body's dying. Что это не я умираю, но всего лишь мое тело. The soul is not sick when the body's sick. И душа, она не больна, когда больно тело. The soul is not bewildered when the mind's bewildered. Когда ум сбивается с толку, душа с толку не сбивается. The soul is always, ourselves are always spiritual and transcendental. Душа или мы сами, мы всегда духовны и трансцендентны. And we can realize what it means to be transcendental and spiritual when we become conscious of Krishna. И мы поймем, что это означает быть трансцендентным и духовным, когда мы будем осознавать Кришну. And we could become conscious of Krishna when we attentively, И мы будем осознавать Кришну, когда мы будем очень внимательно и ясно call out to Krishna звать Кришну with love, с любовью, devotion, happiness, enthusiasm. с преданностью, счастьем и энтузиазмом. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Then automatically we'll transcend the modes of nature and come to the level of Krishna consciousness. И, следовательно, сразу мы возвышаемся над влиянием этих гун и выходим на трансцендентный уровень. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. The one who's fully engaged in devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the three modes of nature and comes to the level of Brahman. Do you remember what is it? Yes, 14:26. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брамана. Brahmano hi pratishtaham amritasya yavyasya cha shasvatasya cha dharmasya sukhasya kantikasya cha. And I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, eternal, the constitutional position of ultimate happiness. Я основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального блаженства. So not only will transcend all the so-called problems we think we have, but we'll actually become conscious of Krishna. И мы возвысимся не просто над всеми теми проблемами, которые у нас есть, но на самом деле мы начнем осознавать Кришну. And then our actual lives will begin again. And Our actual lives
will begin again. И только лишь тогда начнется наша настоящая жизнь. Material life is not life. Материальная жизнь — это не жизнь. Material life means the absence of real life. Материальная жизнь означает, что это отсутствие настоящей жизни. Brahman realization means the absence of unreal life. Реализация брахмана — это тоже отсутствие настоящей жизни. And Krishna consciousness means actual life. А сознание Кришны означает истинная жизнь. So we all have a real life. Так что у нас у всех есть истинная жизнь. So we should come back to our real life again. Поэтому мы должны опять вернуться к этой истинной жизни, настоящей жизни. Spasiba. Any questions? Есть ли вопросы? Prashna? Да. Yeah, yeah. Well, there may be circumstances we can't chant out loud. Но, может быть, есть такие обстоятельства, при которых мы не можем громко воспевать. But at least we should remember Krishna. Но, по крайней мере, мы должны помнить Кришну. We should see things in relation to Krishna. Мы должны все видеть в взаимосвязи с Кришной. Well, in 1970, Prabhupada had asked me to help open a temple. В 70-м году Прабхупада попросил меня открыть храм. So one of the temples I helped open was in Houston, Texas, in America. И один из храмов, который я открывал, он был в Америке, в штате Техас и Юстас. I went there with two other devotees. One was Vishnu Jan Maharaj and his servant Srinath. Мы были втроем, я, еще один преданный Вишну Джана Махарадж и его слуга Джина. His servant Srinath. Yeah. Шрина, слуга. As soon as we went onto the street, we were chanting Hare Krishna of Houston. This is the southern part of America. И в южной части Америки, вот в Юстоне, мы вышли на улицу и сразу стали воспевать. Very intolerant. Intolerant? Intolerant. They were very intolerant. They didn't like other cultures. Люди там очень, они нетерпимы к другим культурам. This is a place where if you were black and they didn't like you, they simply hung you from a tree. Это такое место, если вы черный, если вы им не понравились, вас просто подвесят на дереве. As soon as we started to chant Hare Krishna on the street, immediately the police came and arrested us. И как только мы начали на улице воспевать Харе Кришна, сразу же прибыла полиция и нас арестовала. So when I was in the jail, I was chanting Hare Krishna. И вот я был в тюрьме, и я воспевал Харе Кришна. And the guard came and said, if you keep on, stop chanting. И пришел этот надсмотрщик, и он сказал, если ты перестанешь. So I thought, well, he's in Maya, he has to hear the holy name a little. I have to chant a little louder. Но I thought the guard, he was in Maya. Я думал, что этот надсмотрщик находится в Майя. Maybe I should chant a little louder. И, может быть, я слишком громко воспевал. Hare Krishna, Hare Krishna. And he said, stop chanting. И он сказал, перестань воспевать. Well, he's really in Maya. Да, он на самом деле в Майе находится. Hare Krishna, Hare Krishna. So then he took out his gun. Тогда он вытащил свой пистолет. Because the end of the story wasn't that he killed me, because otherwise I wouldn't be here. Если бы он меня убил, то я бы тут не сидел перед вами. But he was going to hit me with his gun. Но он хотел ударить меня своим пистолетом. So then I decided, well, maybe I should chant a little softer. И я подумал, ну, может быть, я все-таки чуть потише буду, помягче воспевать. So there are circumstances, sometimes it's better not to chant too loudly. Поэтому есть действительно такие обстоятельства, при которых лучше слишком громко не воспевать. But still we shouldn't give up our spiritual vision. Но это не значит, что мы должны отказываться от нашего духовного видения. We shouldn't give up the attitude of service to Krishna. Мы не должны отказываться от настроения служения Кришне. If what we're doing is in consciousness of Krishna, и то, что мы делаем, это в сознании Кришны. Service to Krishna, мы находимся в сознании Кришны. Please Krishna, мы удовлетворяем Кришну, мы служим according to Кришне. what Krishna wants us to do, мы делаем то, что хочет от нас Кришна. As understood through his representatives. Как это до нас донесли его представители. Then we'll remember Krishna. И затем мы помним Кришну.
That's like chanting Hare Krishna. Это воспевание. Мы также и воспеваем. Да. Yes. Yes, you have to chant 16 rounds in at least 24 hours. Вопрос был, есть ли какой-то предел времени, за который мы должны прочитать круг? И ответ, что 16 кругов. Ну и ответ такой, что за 24 часа они должны быть прочитаны. Да. What to do if enthusiasm is leaving you? Get it back. Верните его. Make a deal with it. Договоритесь с ним. Generally we lose our enthusiasm because we lose our patience. Мы обычно теряем свое терпение, и потому теряем энтузиазм. And we lose our confidence. Мы теряем свою уверенность. So we have to read Prabhupada's books. Поэтому надо читать книги Шрилы Прабхупады. We have to follow the process. Нам необходимо следовать процессу. Patiently. И это делать очень терпеливо. Day after day. День за днем. So we follow the process patiently day after day. И мы следуем этому процессу с терпением, день за днем. We learn how to follow the process correctly. Приобретаем понимание, как правильно следовать этому Then our процессу. enthusiasm will grow. Тогда наш энтузиазм будет возрастать. But if we neglect the regular principles, Но если мы будем не следовать регулирующим принципам, we don't follow the process correctly, мы не будем следовать процессу правильно, then where there will be any enthusiasm? то откуда же взяться энтузиазму? Yes. Да. Если мы будем пытаться повторять мантру с этими эмоциями, но если у нас нет этих эмоций, пока еще мы их не приобрели, то это не будет искренним повторением. То есть возникает очевидная проблема, то есть имитация. If we are trying to be in these emotions, but actually we don't have them, so we are like imitate these emotions, and that is a problem. No, we're not trying to be emotional. Нет, мы не пытаемся имитировать. We're not trying to be artificial. Мы не пытаемся быть искусственными. To be happy is not something artificial. Мы просто пытаемся быть счастливыми. Это не что-то неестественное. To be depressed, that's artificial. А вот быть в депрессии, и вот That's due to ignorance. это искусственно, и это To be невежество. happy is due to knowledge. А быть счастливым – это влияние знаний. If we understand there's nothing to worry about because I'm a spiritual soul, then where is there Если мы imitation? понимаем, что тут не о чем беспокоиться, я же духовная душа, то какая тут имитация? Not that we're smiling and we're thinking within ourselves, actually I'm depressed. Не то, чтобы мы улыбались, а внутри себя думали, на самом деле я в депрессии. No, it can't just be. Chanting has to be with conviction, Нет, воспевание, оно должно быть с убежденностью, with proper understanding. с правильным пониманием. But that's very simple. Но это очень просто. I'm eternal. Я вечный, I'm Krishna's servant. я слуга Кришны. And if I chant Hare Krishna happily, then that's perfection of my life. И если я буду со счастьем, счастливо воспевать имена Кришны, то это будет совершенством жизни. Well, that's why you don't believe, well, that's why we have to take to the process. Вот почему нам необходимо заняться процессом. We have to hear about Krishna. Необходимо слушать We о have to Кришне. understand him as much as possible. Надо понять его, как это Reading будет Bhagavad возможно. Gita, По максимуму читать Srimad Бхагавад-гиту, Bhagavatam, Шримад Бхагаватам, Nectar of Devotion. нектар преданности. Then we'll know more about Krishna. Тогда вы больше узнаете о Кришне. Worshipping the deities, Поклоняться божествам, serving Krishna's devotees, служить преданным Кришне. trying to preach Krishna consciousness to others, Пытаться проповедовать сознание coming Кришны to the mode другим, of goodness, прийти на уровень благости. then we'll get to know Krishna. Тогда вы узнаете о Кришне. Да. Я слышал, что нужно повторять, воспевать имена Бога с чувством раскаяния. Ну, вы призывали как-то воспевать в радостном чувстве. Нет ли противоречия? Кто-то знает, как будет раскаяние? I've heard that you need, while are you, как? Repentance.
I've heard that one. You're speaking to the I've microphone. heard that one is. A little louder. You got to speak with. Okay, I'm just trying to remember. That's naturally my voice goes down. That the person should chant the holy names with repentance, and you are saying that one person should do that with in a happy mood, with happily. That's right. Is it contradiction or not? I don't know. I don't know who you heard it from. Я не знаю, от кого вы слышали. Партхасарадхи said. Maharaj said. No, it's Prabhu. He's not a Maharaj. Oh, yeah, it's Maharaj. What did he... I don't know where he got it from. Я не знаю, откуда он это... Какого источник. Наверное, это снова не точно, потому что это всем известно, что Бхактивинода Тхакур тоже там говорил, и все говорят, что нужно чувство, то есть просить прощения у Господа, это нормально за наше состояние. Bhaktivinoda Thakur, he also was saying that you are just asking to forgive for all your... No, I don't think Bhaktivinoda Thakur was saying that. Я не думаю, чтобы так говорил Bhaktivinoda Thakur. No, we're not chanting to Krishna to forgive everything. Мы не воспеваем так, чтобы Кришна нас простил. We're chanting to engage in Krishna's service. Мы воспеваем, чтобы заняться служением Кришне. Just like it says, Ainandana tunudra kinkaram, patitamam vishame bhavam buddho, kripya pada pankaja, stitali sadrisham vichintaya. That please pick me up and place me as one of the atoms at your lotus feet. Пожалуйста, возьми меня и сделай меня, помести меня как атом у твоих стоп. So there's a mood in Sharanagati. Так что есть определенное умонастроение в Шаранагати. Of feeling somewhat repentant, like feeling repentant. Вот это вот чувство раскаяния, оно присутствует. But that's not the only mood in chanting. Но это не единственное умонастроение, когда мы воспеваем. The actual mood of chant, that's Sharanagati, that's not when we're chanting. That's the mood of Sharanagati, of surrender. Вот It's это not the mood of chanting. предание Шаранагати, вот это умонастроение, оно присутствует в Шаранагати, но это не то умонастроение, в котором мы воспеваем. The mood of chanting is the mood of chanting out of love, bhakti. Умонастроение, когда мы воспеваем, это любовь и бхакти. But Sharanagati means we're surrendering, it's the process of surrender. А Шаранагати это означает, что мы в процессе предания. So for that we have to not be attached to our previous activities. We have to repent. We have to be detached from our previous activities. Для этого нам нужно быть не привязанными к нашим предыдущим действиям. And that way we can become better attached to our spiritual activities. Для того, чтобы мы могли лучше привязаться к духовной деятельности. But that's when we chant out of love. Но когда мы воспеваем имена Кришны, то мы это делаем из любви. That's the most effective way. Это самый эффективный способ. Not that we dwell in our past. Не то, чтобы мы там скорбим о своем прошлом. That will not be very good. Это было бы не очень хорошо. I think we have to stop there. Tomorrow we can go over. Anyone has any questions? Если еще есть вопросы, может быть, на завтра мы их можем перенести. So, thank you very much. Большое Ochan спасибо. Spasiba. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Bhagavad Gita ki jai. Gaur Premanande Hari Bol. Hare Krishna.
Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharane Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Desatarane Om Ajnana Timanandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshri Prashubhanu Sita Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Trubhyascha Kripa Sinubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. Today we'll talk something about the 15th chapter. Сегодня мы поговорим о 15 главе. In the 13th chapter there's one verse. И в 13:20, I think it's 22. В 13 главе есть один стих, кажется, это 13:22. Where Krishna said, Purusha Prakriti Stohi Bhunte Prakriti Jangunan Karna Guna Sangosya Sad Asad Yoni Janmasu. That the living entities thus follow the ways of life, enjoying the three modes of material nature. This is due to their attachment to that material nature, and thus they meet with both good and evil amongst the various species. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Material entanglement is due to our attachments. Мы связаны материей, материальным, благодаря нашим привязанностям. That is our attachment to the material concept of life. Это привязанность к материальной концепции жизни. And due to our attachment to the material concept of life, we come in contact with the three modes. И благодаря этой привязанности к материальной концепции жизни мы входим в контакт, соприкосновение с тремя гунами. And due to our attachment to the three modes, we wander in the material world in different species of life. И благодаря тому, что мы входим в соприкосновение с этими тремя гунами, мы попадаем в этот материальный мир и попадаем в его различные формы живых существ. Therefore, in the 13th chapter, Krishna has advised us to see things as clearly as possible. Поэтому в 13 главе Кришна дает нам совет, что необходимо видеть вещи настолько ясно, насколько это будет возможно для нас. And one way of seeing things is explained in the 14th chapter, seeing how we're entangled by the three modes. И что необходимо увидеть, он это объясняет в 14 главе, как живое существо связано тремя гунами. Now Krishna in the 15th chapter
will explain something about how one who has a clearer vision sees the material world. Дальше в 15 главе Кришна потом объяснит, как человек, свободный от влияния гун, как он смотрит на мир. Krishna had advised Arjuna at the end of the 14th chapter to engage oneself in devotional service. В конце 14 главы Кришна советует Арджуне, чтобы он занялся преданным служением. By developing the mode of goodness, one can understand the value of devotional service. Культивируя гуну благости, человек может обрести понимание ценности преданного служения. Just like, for instance, if we want to fly from here to Kiev. Например, если нам необходимо полететь отсюда в Киев, The easiest thing is to go to the airport and get on a plane and fly there. самый простой способ, как это сделать, это поехать в аэропорт и сесть на самолет и полететь. That's simple. Это просто. But if we decide that we don't want to go to the airport, Но если мы решаем, что мы не хотим ехать в аэропорт, we're going to climb onto the roof of this building, мы лучше залезем на крышу этого здания. and when the plane passes by, we're going to try to get on it. И когда будет мимо пролетать самолет, мы попробуем в него запрыгнуть. We probably will have some difficulty, Вероятно, мы встретимся с определенными трудностями. even if we have a ticket. Даже если у нас есть билет на руках. Similarly, to try to come to transcendence without coming first to goodness is very difficult. Подобным же образом, выйти на платформу трансцендентности, перед этим не встав на уровень благости, очень трудно. Just like going to the airport is not sufficient to go to Kiev. И также, точно так же, как отправившись в аэропорт, это будет недостаточно, это будет не все, мы не попадем из-за этого в Киев. I still have to get on the airplane. Все равно мне еще нужно зайти и сесть в самолет. Similarly, just coming to the mode of goodness is not sufficient to transcend the modes. Подобным же образом, если человек выходит на уровень гуны благости, это еще не означает, что он выйдет за пределы гун. But from the mode of goodness, it's easier to transcend. Но именно с позиции гуны благости это проще сделать. Therefore, Krishna advises that one should engage in devotional service, and that will naturally bring one to the mode of goodness. Поэтому Кришна советует, человек должен заняться преданным служением, и естественным образом он поднимется до уровня гуны благости. If, as will be explained in the 15th chapter, if one is able to cut off one's attachment to the material world. Если, как это объясняется в 15 главе, если человек сможет отказаться от своих привязанностей в материальном мире. Now, in the 15th chapter, Krishna describes the material world. И в 15 главе Кришна описывает материальный мир. Shri Bhagavan Uvacha Ordvamalamadakshakam Ashvatam Prahur Avyam Jadamsi Yasya Parnarani Yastvam Veda Savedavit, that there is an imperishable banyan tree which has its roots upward and the branches down, and the hymns are the Vedic leaves, that one who knows this tree is said to be the knower of the Vedas. What is the text? 15:1. Верховный Господь сказал: Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрость вед. Just as a tree becomes beautiful because there are so many leaves on it, так как дерево становится очень красивым благодаря тому, что на нем появляется очень много листьев. so the root of the leaves on the tree of illusion are the promises of the Karma Kanda section of the Vedas. И все эти листья на дереве — это эти обещания раздела вед Кармаканды. Actually, the material world is just like a mirage. На самом деле материальный мир подобен миражу. If we go to the bank of a river, Если мы отправляемся на берег реки, you may find that there's a tree situated on the bank, мы можем увидеть, что есть дерево, которое растет на берегу. and the reflection of that tree
the branches are down and the roots are up. А в отражении можно увидеть, что ветви как бы находятся внизу, а корни вверху. Similarly, the reflection of the spiritual world is the material world. Подобным же образом материальный мир есть отражением духовного мира. And the reflected tree of the material world has its leaves, which are all the promises of the Karmakanda section. И все эти листья дерева, отражение дерева духовного мира являются обещаниями, которые даны в разделе Вед Кармаканда. In the second chapter, Krishna had said in the second chapter of the Bhagavad Gita, Во второй главе Бхагавад-гиты Кришна сказал: Yam imam pushpitam vacham pravadant yavipasthita vedavatarata parata nainam astiti varina karmatmaka svargapara janma karma pala pradam kriya visheshu bahulam bhogaishvarya gatim prati. That, you know that verse? No. It's chapter 2, text number 40, 2 to 3. 42 to 3. Mm-hmm. Well, I'll say it in English. What's the first word in English? Yam imam pushpitam pacha. Those who are Veda Vataratas, those who are superficial students of the Vedas, they claim that there's nothing in the Vedas but elevation to the heavenly planets, resulting good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification, opulent life, they say that there's nothing more than this. Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык Вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. In other words, according to the materialists, that there's nothing in the world except for sense gratification. Иными словами, согласно пониманию материалистов, в этом мире нет ничего, кроме как удовлетворения чувств. And the only real difference between the Vedas, well, there's some difference between the Vedas and, say, just ordinarily materialists. И между теми людьми, которые являются приверженцами Вед и обычными материалистами, есть определенная разница. In modern society, they claim if you get money, then everything's all right. В современном обществе говорится, что если у тебя есть деньги, значит у тебя все окей. Money, sweeter than honey. Деньги, слаще меда. Prahlad Maharaj says the professional soldier, the merchant, and the thief, they'll risk their very life to get money. Прахлада Махарадж говорит, что совершенный солдат, вор и купец, они рискуют своими жизнями для того, чтобы добыть деньги. Because if you have money, you can buy sense gratification. Потому что если у вас есть деньги, вы на них можете купить удовлетворение своих чувств. In modern society, there is no dharma and there is no liberation. В современном обществе нету дхармы и нету освобождения. There's no religion, there's no understanding what the goal of religion is. Нету ни религии, ни понимания цели религии. There's only making money and enjoying the senses. Есть только зарабатывание денег и наслаждение чувств. Enjoying the senses means to satisfy the impulses that arise from material desire. Наслаждение чувств означает, что это удовлетворение тех импульсов, которые возникают в That arise out of material desire. Которые возникают в результате наших материальных желаний. If I can satisfy the urges of the tongue, vacha vegam, manasakroda vegam, jiva vegam, udarapasta vegam, etan vegam, yovishaheta dira, sarvam apimam prativyam sa shishat. That one who can control the urge to speak, the mind's demands, the urges of the tongue, the belly, and the genitals can make disciples all over the world. Человек, который может контролировать свой язык, свои гениталии и
плохо знаю этот стих, извините, пожалуйста. Но он может принимать учеников по всему миру. But according to modern society, there's nothing but this. Но в современном обществе, кроме этого, ничего и нету. This Krishna will hear about this in the 16th chapter. Как Кришна говорит в 16 главе, Chintyam aparayam cha pralayantam upashitya kama papoga paramam etavam iti nischitya asha pasha shutarabhara kama kroda parayana ihanti kama bhogartam anyenarta sanchayan. They believe, this 16, 11 to 12. Maybe a little further than that. I think it's 11 to 12. They believe that to gratify the senses unto the end of life is the prime necessity of human civilization, and therefore there can be no measurement for their anxiety, being bound by hundreds and thousands of desires, by lust and anger. They secure money for illegal means for sense enjoyment. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни является наслаждение. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. So this illegal means against the Vedic injunctions. Не по правилам, не по закону. Это означает, что они нарушают ведические предписания. They think that we'll be happy if we get more and more to eat. Они думают, что они станут более счастливыми, если они будут получать все больше и больше еды. A bigger and bigger house to sleep in. Все больше и больше дом, в котором можно спать. If we can satisfy our sex desire in unlimited ways. Если мы можем бесконечным образом удовлетворять свои сексуальные желания. And if we can somehow or another protect everything so we can have it forever. И если также каким-то образом мы сможем это защитить так, чтобы это всегда оставалось с нами. In other words, animal life. Иными словами, это жизнь животного. No idea that there's a difference between the body and the self. Никакого понимания, что есть разница между самим собой и телом. And that if we regulate our lives and follow principles, we can gradually liberate ourselves. И если мы можем отрегулировать свою жизнь и контролировать свои чувства, в конце концов мы можем достичь освобождения. And come to a totally different platform of experience. Мы можем выйти совершенно на другую платформу нашего опыта. When there is no more anxiety, когда больше не будет никаких беспокойств, there is no more fear or material attachment, никакого страха или материальной привязанности. That we come back to our original position where we realize that we're eternal. Мы приходим к нашему изначальному положению, когда мы осознаем, что мы вечные. And we become understand everything properly. И так мы начинаем все понимать в правильном свете. And in reciprocation with Krishna, we're always feeling loving transcendental bliss. И во взаимоотношениях с Кришной мы всегда будем чувствовать этот любовный трансцендентное блаженство. But Nitevidu Swartakatim hi Vishnu, they don't know that the aim of life is to reach Vishnu. Они не знают, что цель жизни – это достичь Вишну. Darashaya ye bahir artamanina. They take something insignificant as everything. Они принимают что-то незначительное за все. So this is called the leaves of the Vedic hymns. И это называется вот эти листья ведического How wonderful it is to go to heaven. Дерева. Как это замечательно отправиться на райские планеты. Dance with the apsaras. И там танцевать с апсарами. Play in the Nanda gardens. И играть в садах Нанда-Нанды. Become rich. Стать богатым. Live a long time. Долго-долго жить. So that's the, what do they call that? The department in, not the PR, I guess it's the PR department. It's the PR department of the Vedas. Это такой PR-отдел Вед, Public Relations. Madison Avenue. Madison Avenue? What do they call that when they make all this publicity? Publicity department. То есть, такой рекламный... Advertisement. Да, реклама. Now they're advertising for toothpaste.
Сейчас они рекламируют зубную пасту. or for underarm deodorant. Или дезодорант, которыми подмышками надо. That will make you happy and blissful. Это вас делает счастливым и блаженным. That everyone will surrender to you if you have the right deodorant on. И если на вас правильный дезодорант, то все предадутся вам сразу. And in the Vedas are advertising that you can live on Indraloka. А Веды рекламируют, что вы можете жить на Индралоке. And you'll get a body that doesn't perspire. И вы получите такое тело, которое не потеет. So you'll save so much on deodorant. Так что вы так много сохраните на дезодоранте, сэкономите. Even on Indraloka, sense gratification is the same. На Индралоке удовлетворение чувств те же самые. But it's just, you save so much money there. Но вы там сохраняете свои деньги. It's like going on vacation for a few days. Это как отправиться в отпуск на несколько дней. Even when people go on vacation, they're miserable. И даже люди, отправившись в отпуск, они и там страдают. People go on vacation and they have to pay for the room. They have to worry about where they're going to eat and so many problems. Там в отпуске они должны платить свои деньги за комнату, они должны решать, что они будут есть сегодня и так дальше. Так много проблем. It's not that one goes to the heavenly planets and everything's fine. Так что это совсем не то, что вы отправляетесь на райские планеты и там все хорошо. The demons are attacking regularly. Время от времени там нападают демоны. Indra sometimes becomes a hog. Индра иногда становится боровом. Even the heavenly planets get destroyed after some time. И даже райские планеты через некоторое время они подвержены разрушению. So many problems there. Там так много проблем. But there's some advertisement. Go there and everything will be all right. Но реклама имеет место. Иди, отправься туда, и все будет окей. So that's the Vedic hymns. Так что это ведическая такая реклама. Publicity. Реклама. Advertisement. But it's a false advertisement. Но эта реклама, она ложная. Because the material world is only temporary. Потому что материальный мир, он временен. It's not the actual world that we're looking for. Это не тот истинный мир, который мы ищем. Every living entity naturally wants to live in a world that exists forever. Любое живое существо естественным образом хочет жить в мире, который не будет подвержен разрушению. Not that we can't enjoy in any place which is not eternal. Мы можем наслаждаться в любом месте, которое даже и не является вечным. Just like if we gave everyone here unlimited sense gratification for one day. Как, например, здесь мы получаем за один день много очень чувственных наслаждений. We'd tell you that we'd have 5 cooks ready to make throughout the whole day whatever you want to eat. We'd had 5 cooks to make whatever prasad you wanted, and you can eat the whole day. Например, вам говорят, вот вам 5 поваров искусных, они могут вам целый день готовить прасад, который вы только попросите и захотите съесть. And you could sleep for as long as you wanted. И вы можете No спать one would disturb you. столько, сколько вам влезет, и никто вас не будет беспокоить. You could watch any video you wanted. И можете смотреть любое видео, которое только вы хотите. We'd have 15 male or females ready to serve you however you wanted. Вот вам 15 представителей противоположного пола, которые желают вам послужить в любое время. You can enjoy any drug you wanted, you could have. Вы можете наслаждаться в любое время любым наркотиком, каким только захотите. Throughout the whole day. Right? Throughout the whole day. Anytime during the day. В любое время своего дня. The only problem would be that the next day we'd shoot you in the head and kill you. Только одна проблема. Мы за вами придем на завтра и прострелим вам голову. So would anyone say, "Oh, that's very nice"? И кто-то скажет: "О, как замечательно." Well, the point is that eventually material nature is going to shoot us all. Но смысл в том, что в конце концов эта материальная природа, она всех нас пристрелит. And in the meantime, we're trying to have a good time. А пока это не произошло, мы пытаемся хорошо провести время. But we can't have a good time unless we come to a place where we're going to live forever. Но как мы можем хорошо провести время до тех пор, пока мы не попадем в то место, где мы можем жить вечно? And unless we develop a mood
of devotion. И до тех пор, пока мы не обретем это умонастроение преданности. What kind of relationship can we have with someone else if we're always trying to figure out how to exploit them? Какие взаимоотношения мы можем развить с другими, если наше умонастроение, как эксплуатировать остальных? Just imagine living forever with someone who's trying to exploit you. Только себе представьте, жить вечно с человеком, который пытается вас эксплуатировать. And you're trying to exploit them. А вы пытаетесь эксплуатировать их. What kind of mood would that be? Что это за умонастроение будет? So unless we get out of the bodily concept of life, then how can we avoid trying to exploit others? Если мы находимся в материальной концепции жизни, как мы можем избежать этого желания эксплуатировать других? Because as soon as we identify with this body, then we become servants of the body. Поскольку как только мы отождествляемся с телом, мы сразу же становимся слугами этого тела. And the body means, servant of the body means the body has so many demands. А слуга тела, что это означает? У тела есть так много всяких потребностей. And its principal demand is to exploit others. И основной потребностью это эксплуатировать других. Just like if we want to eat something. Например, если мы хотим что-то поесть. What can we eat? Что мы можем поесть? We generally eat other living entities. Обычно мы едим других живых существ. Is that right? Это что, неправда? We have to eat something that was alive. Ну, это жизнь, нам не приходится что-то есть. And generally we kill it before it's alive. И- Before we eat it. И обычно мы это убиваем, прежде чем мы это съедим. Of course, in some places they eat things that are alive. Конечно, есть также места, где люди едят еще живых. But yeah, in Korea, I was told one of their favorite things that they like to eat is cockroaches. Мне рассказали, что в Корее одной из самых деликатесных вещей, которые они любят, это тараканы. They have, just like in America, they have places where they sell pretzels on the street. Pretzels? You know what pretzels are? It's like, do they sell things on the street here? Yes. And sometimes they have a box, and they have the food in the box. Ну, допустим, в Америке там тоже есть такие будочки на улице, и там выставлена какая-то еда, перекусы всякие. So I was told in Korea, they have people on the street have boxes, and there's cockroaches in them. И вот в Корее стоит такой торговец на улице, и у него коробка с тараканами внутри. And you can pick your cockroach. И вы выбираете, вот мне вот этого вот. And then you pop it in your mouth just like you're eating peanuts. И потом, точно как будто бы вы едите орешки, вы его забрасываете себе в рот. They're very crunchy. Они так хрустят. There's a kind of a tickling sensation when the legs go down your throat. Ну, правда, там эти ножки застревают в горле, но... Лапки. Yeah, many different varieties of food. Есть много видов еды. So we may think, oh, this is terrible. И мы можем подумать, о, это все это ужасно. But when the sages in Naimisharanya heard that one person was beating a cow, he couldn't believe it. Но когда святые услышали, в лесу на Мишаране услышали, что какой-то человек бил корову, они просто не могли в это поверить. What to speak of killing the cow? А что уже говорить о том, чтобы убить корову? What to speak of eating the cow? А что уже говорить о том, чтобы ее съесть? What to speak of opening McDonald's hamburgers all around the world? А что говорить о том, чтобы открыть гамбургеры и продавать в Макдональдсах по всему миру? What to speak of billions and billions of hamburgers being eaten by the people? И вот что говорить о этих миллиардах гамбургеров, которые едят люди? To the sages of Naimisharanya, it would be just like someone telling them that every day people kill their mother and they feast on her. И для этих мудрецов на Мишаране это бы звучало точно так же, как если бы им кто-то сказал, что каждый день будут убивать их матерей и потом еще и пировать ими. Today is my mother's birthday. Сегодня день рождения моей мамы. We're going to have a big feast. У нас будет большой пир. And she's the main course. И она главное блюдо. Is that civilized? Это цивилизованно? No, killing the cow is just like killing your mother. Нет, убийство коровы это то же самое, что убить мать. But because we're used to it, we find, oh, it's all right. Но поскольку мы к этому привыкли, то мы говорим, да ладно, все But when нормально. we hear about people eating a cockroach, we think, oh, that's horrible. Но когда мы слышим о человеке, который ест тараканов, то мы думаем, о, как ужасно. But at least the cockroach isn't our mother.
Но, по крайней мере, этот таракан, он не наша мать. Therefore, this desire to, for instance, to eat, to gratify the sense of eating, is actually desire to exploit others. Поэтому вот это желание есть, это изначально это желание эксплуатировать других. Just like an ordinary materialist. Как, например, обычный материалист. They take great pleasure in just looking at the food. Такие люди, материалисты, они наслаждаются только глядя даже на That I've еду. conquered this food. Что я I will eat it. I've conquered. Я победил эту еду. That this banana was flown in from South America. Что этот банан, он был где-то в Южной Америке рос. This is a symptom I've conquered part of South America. И вот он сюда доставлен мне на тарелку, мне. Это симптом того, что я победил какую-то часть Южной Америки. By my power, they're working for me there. По моему могуществу они там на меня работают. Supplying me with energy. Поставляют мне энергию. Making me strong to conquer the universe. Делают меня сильным, чтобы я мог победить всю Вселенную. One banana after another, and I will be God. Банан за бананом, и я стану Богом. Look at this carrot. Посмотрите на эту морковку. It's paying dundabuts. Она лежит в зондавате передо мной. Yes, fully surrendered. Полностью предалась. I will grind it into bits by my power. И я своим могуществом я ее сжую. It is surrendered to me fully. Она полностью мне предалась. It will enter into me. Она войдет в меня. And empower me. И сделает меня And сильным. I'll eat more and more carrots. И я буду есть больше и больше моркови. And potatoes. И картошки. And all kinds of food. И всю другую еду тоже. I'm getting power to become God. И я обрету ту силу, чтобы стать Богом. So we eat, then we feel like we're becoming powerful. И вот мы едим, и мы чувствуем, что мы становимся могущественными. All these living entities are dying, surrendering to me. Все эти живые существа, они погибают, и они предаются мне. And empowering me. И делают меня сильным. And then after a hard day of eating carrots, И через какое-то время трудное, когда мы наелись этой моркови, then I go to sleep. когда я иду спать, And I dream how I become so powerful. я мечтаю, мне снятся сны о том, как я стану таким могущественным. And getting all this energy and all this imagination. И вот, используя всю эту энергию и свое воображение, I wake up. я просыпаюсь. And every woman looks beautiful. И каждая женщина, она выглядит очень красивой. Every man looks handsome and strong. Каждый мужчина выглядит сильным и тоже красивым. And I make my plans И у меня to enjoy more and more. я разрабатываю планы, как мне все больше и больше наслаждаться. And anyone who gets in my way is my enemy. И любой тот, кто становится у меня на пути, And I'll destroy all of them. они становятся моими врагами, и я их And I'll всех conquer the world. от них избавлюсь. И Eat everything. я захвачу весь мир, и я все съем. Everywhere will be a place for me to sleep. Везде будут для меня места, где я могу выспаться. And I'll have sex with everything. Man, woman, cat, dog. И у меня может быть секс со всем. I'll С enjoy мужчиной, everything. женщиной, собакой, кошкой. In this way I'll become supreme. И вот таким образом я стану верховным. All my enemies will be destroyed. Все мои враги будут разрушены. So that's the vision of the average materialist. Вот таково видение обычного материалиста, среднего. But people don't say like that because they want to be polite. Но люди, они пытаются быть вежливыми, поэтому они таких вещей не говорят. Instead of saying, I want to eat you and devour you, Вместо того, чтобы сказать «я тебя съем», I want to enjoy you. «я хочу тобой наслаждаться», No, I love you. нет, «я люблю тебя», It's much more polite. это гораздо более вежливо. So that's material consciousness. Так что вот оно, материальное сознание. There may be so many poetry written about it, so many advertisements. Так, может быть, так много стихов написано и так много рекламы. But basically, I want you as the same as the carrot on the plate. Но основа та же, что я хочу тебя видеть в ряду с этой морковкой на тарелке. I want to grind you into little bits. Я хочу тебя погрызть немножко. Eat you bit by bit. И тебя укус за укусом съесть. And this way I'll enjoy. И таким образом понаслаждаюсь. And who knows what happens. And in this way you'll be benefited. И
И таким образом я обрету благо. Because you'll be an offering to the Supreme. И ты обретешь благо, потому что ты делаешь предложение Верховному. Therefore, as long as we have this mentality, it's called sense gratification. Поэтому, если у нас есть эта ментальность, которая называется удовлетворение чувств, we should understand that it's all part of an illusion. мы должны понять, что это часть иллюзии. Just like when we're eating prasad. Точно так же, как если мы едим прасад. When we're eating prasad, we should also meditate that the fact that this has been offered to Krishna. Когда мы едим прасад, мы должны медитировать на то, что это было предложено Кришне. Not that I'm down here, you're up there, let's eat. Не то, что вот я здесь внизу, ты там вверху, давайте поедим. The whole idea is to develop an attitude of devotion. Весь смысл в том, чтобы развить вот это отношение преданности. Even when we're eating. Даже если мы едим. The tendency for eating is, тенденция есть, вот она, вот наконец-то. I'm hungry. Я голоден. Say the prayer, quick. Быстро произноси молитву. Bring the food. Принесите мне еды. It's prasad. Это прасад. I can eat as much as possible. Я смогу это съесть, как это будет возможно больше. No, the attitude should also be devotional. Нет, отношение, оно тоже должно быть преданным. Then that tendency towards sense gratification will diminish. Таким образом, вот эти тенденции к удовлетворению чувств, они будут уменьшаться. And the lust and the anger and the greed that comes even while we're eating will disappear. И вот эти вожделения, гнев, жадность, они, даже которые проявляются во время еды, они будут постепенно исчезать. I want to enjoy. Я хочу наслаждаться. But he's enjoying more than he has one sweet ball more than I do. Но посмотрите, у него на один сладкий шарик больше. Why does he have that sweet ball? А почему ему достался этот шарик? That's not fair. Это нечестно. I'm protesting. Я протестую. Protest. Протест. Greed. Now I got the sweet ball. Вот он, моя жадность. Эти шарики. 1, 2, 3, 5, 7. So that's also the wrong mentality. Так что это неправильное умонастроение. Therefore we have to be conscious of Krishna even when we're eating prasad. Поэтому мы должны осознавать Кришну даже тогда, когда мы едим прасад. Then not only will experience the happiness of associating with Krishna. И не только мы будем испытывать счастье и в этот момент взаимодействовать с Кришной. But even the prasad will taste better. Но даже и прасад будет вкуснее для нас. We'll be able to taste the prasadam. Мы почувствуем вкус прасада. Not that, just like when we're chanting japa, Hare Krishna, Hare Krishna. What's the latest thing that happened in ISKCON? А не то, что как мы читаем джапу и говорим Харе Кришна, Харе Кришна. О, а что там, какие у нас последние новости в ISKCON? Or we're taking prasad, oh, my tongue is feeling more relaxed now. Или мы вкушаем прасад и говорим, о, у меня язык сейчас расслабился. What's the latest scandal? Какой у нас последний скандал? Oh, I don't believe it. О, надо же. That's not true, is it? Это неправда. Well, let me tell you about this one. Ну, давай я тебе... знаешь что, я тебе сейчас расскажу. It's almost... Ну, я тебе такую новость скажу, вот ты не поверишь. But I'll tell you anyhow. Но все равно скажу. And he did that. И он вот And то she вот did сделал. this. Oh, it's Она вот так horrible. поступила. Ужас. Doesn't that make the prasad taste better? Это не делает прасад вкуснее. No, we have to be in a devotional. We have to concentrate and relish prasadam just like we should relish the holy name. Нет, мы должны сконцентрироваться на прасаде. И точно так же, как мы повторяем святые имена, точно так же мы должны сконцентрироваться и на прасаде. Even before we go to sleep, we should think about Krishna. Даже если мы отправляемся спать уже, то мы должны думать о Кришне. And in our relationships with others, they should be on a pure platform. И наши отношения с другими, они должны быть на чистой платформе. We should see others as Krishna's servant. Всех мы должны видеть как слуг Кришны. And we should see ourselves as the servant of Krishna. А себя мы должны видеть как слуг Кришны. Not that I'm even in household life one should see like that. И даже в семейной жизни
человек должен смотреть именно таким образом. Not that now I'm married, Не то, что вот я сейчас женился, now I become the king, or now I become Tarzan, и вот сейчас я стал королем или Тарзаном, and my wife has become Jane. а моя жена стала Джейн. And our relationship is that of monkeys. И у нас взаимоотношения обезьяньи. Or I am Romeo, Или я Ромео, and I married Juliet. и я женился на Джульетте. No, we should understand that even marriage is meant for Krishna consciousness. Нет, мы должны понять, что даже и браки, они для того, чтобы мы прогрессировали в сознании Кришны. It's not good to take photos during the lecture. Во время лекции это не очень хорошо фотографировать. Thank you. Спасибо. Because it is a wrong conception. Потому что это неправильная концепция. Because we're not this body. Поскольку мы не это тело. Neither are my body, nor is my wife or husband their body. Я не тело, и мой муж или жена тоже не тела. We're servants of Krishna. Мы все слуги Кришны. And the whole idea of marriage also is to become a better servant of Krishna. И весь смысл брака в том также, чтобы мы лучше вместе служили Кришне. Not that I'm married, now I have my license for sense gratification. Не то, что я женился, и вот у меня есть разрешение на чувственное наслаждение. Пожалуйста. It's legal. Вот оно, все по закону. Whatever I do is legal. Что бы я ни делал, все оно легально. Well, unfortunately, the material nature may not agree. К сожалению, материальная природа может не согласиться. Just like you may get a license Как, например, у вас может быть разрешение to sell some food. Продавать определенную еду. But that doesn't mean you have a license to do whatever you want now. Но это не означает, что у вас сейчас уже есть разрешение делать все, что вы I have хотите. a license to sell pakoras. У меня есть разрешение продавать покоры. And so because now I'll sell heroin, cocaine, А сейчас я продаю marijuana. героин, кокаин и марихуана And if the police come, I'll show them my license to sell pakoras. в ассортименте. И вот приходит полиция, я им показываю свое разрешение продавать покоры. Look, I got a license. Посмотрите, у меня тут разрешение есть. I can do whatever I want. Я тут могу делать все, что хочу. No, the license is only for certain things. Нет, разрешение есть только на определенные вещи. And once you don't follow what the license is for, you'll be arrested. И если вы не следуете своему разрешению, делаете нечто, превышаете свои полномочия, вас арестуют. So, household life also is not a license to gratify the senses in any way one wants. И семейная жизнь, она тоже не означает, что это лицензия или разрешение делать все, что вы хотите. Nor should one think defense means that if I get a life insurance policy, Или не нужно... defense, Или не нужно думать, что защита означает, что у меня есть пожизненная страховка. if I have enough money in the bank, Если у меня достаточно денег в банке, if I have 5 locks on my door, если на моей двери 5 замков, if I take my vitamin C every day, если я витамин С принимаю каждый день, everything will be all right. со мной будет все окей. Even the Yamadutas come. И даже если придут ямадуты, You know, my dog will bite them. моя собака их покусает. I'll write them a check and they'll go away. I'll Я write them a check. им подпишу чек, и откуплюсь от них, и они уйдут. No, the only real safe place is to be in consciousness of Krishna. Нет, единственное надежное место – это быть в сознании Кришны. But the Vedas, they say so many things. Но Веды говорят о таком большом количестве The вещей. advertising department and all these companies, they say so many things. И рекламные отделы компании, они говорят так много. But that's not what Krishna says. Но это не то, что говорит Кришна. So one has to conquer or cut off this tree of illusion И человек должен победить или срубить это дерево иллюзии with a weapon of detachment. с помощью своего оружия непривязанности. It's a sword. Это Cut меч. off the root of the tree. Меч, который можно срубить это дерево под корень. And that weapon, that sword of detachment and renunciation, И вот этот меч непривязанности и отречения, is sharpened with knowledge and discrimination. он должен быть наточен с помощью знания и развлечения. That these are the things that are actually necessary
Вот эти вещи на самом деле нужны нам. Renunciation, Отречение, detachment, непривязанность, discrimination, способность различать, knowledge. знание. That will take us out of the material concept of life. Это выведет нас из материальной концепции жизни. So even in ISKCON, we're not free from the laws of material nature. И даже в Исконе мы не свободны от влияния законов материальной We become энергии, free by following the instructions of the previous acharyas. материальной природы. Мы начинаем следовать наставлениям предыдущих ачарьев. Not that I put on tilak today. Не то, что и сегодня я на себя наношу тилаку, I have my dhoti on or sari. и на мне мою дхоти или мою сари. It's like a shield. Это как такой щит. Nothing will conquer me now. Сейчас меня уже ничто не сможет победить. Whatever I do is all right. All the reactions will just bounce off my dhoti. Все, что бы я ни сделал, все окей, а все реакции, они просто отразятся от моего дхоти. My sari, they'll bounce off my sari. И мое сари, оно тоже отразит их всех. No, we're protected if we follow the instructions of the previous acharyas. Но нет, мы защищены тогда, когда мы следуем наставлениям предыдущих ачарьев. One example is, Могу привести пример. when Prabhupada was here, Когда здесь был Шрила Прабхупада, Prabhupada gave many instructions to the leaders. он давал очень много наставлений лидерам. We won't go over all the instructions, but one of them were that no one should get a salary Одно из наставлений who было lives in the temple. такое, что никто не должен получать зарплату, по крайней мере, в храме. And at that time, Prabhupada, more or less, even sometimes the devotees got salaries, but when Prabhupada heard about it, said that's not proper. И если некоторые преданные таки получали зарплату, то им говорили, что это неправильно. Because if one gets a salary, then the idea of devotion is lost. Потому что если человек получает зарплату, то полностью утрачивается смысл вот этого работы в преданности. Sometimes householders may live in the temple and get some maintenance. Иногда семейные пары живут в храмах, и им оказывается какая-то поддержка. That's if their service is essential. Это тогда бывает, если их служение, оно важное. But if they live in the temple, they get a salary from the temple. Но если они живут в храме, и они получают зарплату из храма, They wind up building themselves a palace. и в конце концов они себе выстраивают дворец. They send their children to the best schools. Они отправляют своих детей в самые лучшие школы. That's not very good. Это не очень хорошо. Not as not good, but probably that was against Prabhupada's instructions. Это, мало того, что это нехорошо, это просто против наставлений Шрилы Прабхупады. It's not in line with our philosophy. Оно не сопоставимо с нашей философией. That Prabhupada created ISKCON to give people the chance to perform devotional service. Прабхупада создал Искон, давая таким образом людям шанс совершать преданное служение. And spread Krishna consciousness. И для того, чтобы распространить сознание Кришны. Not as a business. А это не бизнес. But in modern ISKCON, many times devotees are getting salaries. Но в Исконе очень часто преданные получают зарплату. And from my experience is that whenever that happens, the mood of devotion is lost. И из моего опыта могу сказать, когда бы это ни происходило, это умонастроение преданности, оно утрачивается. And the devotees, even the devotees, are not satisfied. It's never enough salary. И даже преданные, они тоже будут не удовлетворены. Никогда не будет хватать этой зарплаты. Она будет You всегда gave that маленькая. devotee more than me. Вы дали этому преданному больше, чем мне. I want that much. Мне нужно столько же. I need a car. Мне нужна машина. I need more saris for my wife. Мне нужно больше сари для моей жены. I have to go to India twice this year. Мне в этом году необходимо дважды съездить в Индию. I need more. Мне нужно больше. And more. И еще больше. And more. И больше. So that's not very good. Но это не очень It's not хорошо. good for the consciousness. Это плохо для сознания. We had one, there was some years ago, well, we have a farm in Gite Nagari. У нас в Гите-Нагаре есть ферма. And they decided to, this is something like 25 years ago. И это было около 25 лет назад. They decided to start cow protection. Они решили установить защиту коров.
a certain kind of cow protection. Ну, определенный тип защиты коров. Or we should say self-sufficient farm. Только мы должны сказать, что идея была в том, чтобы создать самообеспечивающуюся ферму. Self-sufficient farm means, or meant, that the cows were going to supply all the money. Имелось в виду, идея была такая, что коровы, они будут оплачивать как бы эту ферму с помощью этих продуктов молочных. That whatever we need, the cows will supply from their milk. И в чем бы мы ни нуждались, то мы получим это благодаря молоку, полученному от коров. Sounds good. Звучало неплохо. Unfortunately, they didn't limit their needs. К сожалению, они не ограничили свои потребности. After all, everyone in the farm thought they needed a car. Через некоторое время каждый на ферме подумал, что ему нужна машина. Their own car. Собственная машина причем. Everyone needed their own house. И каждому вдруг понадобился свой дом. Everyone needed a video to watch Krishna conscious videos. И для того, чтобы смотреть исключительно видео в сознании Кришны, каждому понадобился видеомагнитофон. And a television set. И также телевизор. Of course, only to watch the news. Тоже, конечно же, ради новостей. Everyone had to go to India. И каждому нужно было поехать в Индию. Every year. Каждый год. With their whole family. Со всей семьей. And these poor cows had to give all the money for it. И эти бедные коровы, как они могли дать столько денег? So they had 100 cows. И вначале там было около 100 коров, working them day and night to give the milk. Которые денно и ночно работали, давая молоко. And they couldn't do it. И они все равно не смогли. So then they got 150 cows. Поэтому преданные завели 150 and коров. 300 cows. И потом 300 коров. And these poor cows, they wouldn't supply enough money for their self-sufficiency. И эти бедные коровы, они даже себя не могли прокормить. So they said, "Oh, Prabhupada's instructions are useless." И преданные сказали, вот эти наставления Шрилы Прабхупады касательно коров, они бесполезны здесь. It's impossible to have self-sufficiency in a farm. Невозможно на ферме сделать самодостаточную ферму. These cows won't give enough milk. Эти коровы, они не дают достаточно много молока. The basic necessities of life we can't get. Мы не можем удовлетворить свои насущные потребности жизни. We can't get our own house. Мы не можем получить свой собственный дом. We can't get our own car. Мы не можем получить свою машину. We can't get a vacation once a year to India. На отпуск раз в год в Индию мы тоже не можем. We can't get a television and video. И телевизор с видеомагнитофоном тоже не можем получить. These are the basic necessities of life. Это же насущные потребности жизни. And the cows can't supply it. И коровы, похоже, не могут их удовлетворить. Therefore, it's impossible to have self-sufficiency. Поэтому самообеспечение невозможно. So this is not our philosophy. Это не наша философия. Actually, what we need is Krishna consciousness. На самом деле, то, что нам нужно, это сознание Кришны. Somehow or another, believe it or not, 5,000 years ago, the sages, they survived. They lived. Так или иначе, верите в это или нет, но 5000 лет назад святые жили. And as inconceivable as it seems, they actually lived without television. И это выглядит, конечно, невероятным, но, похоже, они жили без телевизора. It may have been a primitive existence. Может быть, они очень примитивно жили. They didn't have the higher things of life. У них не было наверняка возвышенного мышления. Cars, машин тоже, видео. But somehow or another they lived. Ну, как-то им удавалось жить. And believe it or not, without a car and a video, they were still able to think about Krishna. И верите вы в это или нет, но без машины, без дома и магнитофона им удавалось думать о Кришне. Sounds impossible. Звучит невероятно. In other words, the basic principle that we're trying to develop is a certain consciousness, a certain mood. Иными словами, то, что необходимо, основная вещь, которую необходимо в себе выработать, это правильное, определенное умонастроение и сознание. It's a mood of devotion. Это сознание, это умонастроение преданности. That whatever I have, I offer to Krishna. Что бы у меня ни было, я предлагаю это Кришне. Not the idea is I offer something to Krishna and I get back
so much from Krishna. Не думая, что вот я сейчас это предлагаю Кришне, а от Кришны мне достанется вот еще That is a чего-то. good business deal we have. Это хорошая сделка. I give Krishna $1, Я Кришне даю $1, and he gives me 10. а он мне дает назад 10. It's a nice relationship we have. Очень хорошие взаимоотношения. I'm very encouraged by it. I'm very encouraged. Я очень вдохновлен ими. But that's not devotion. Но это не преданность. Then Krishna says, we have not only have to cut it off, but we have to understand what the tree is. Подумайте, о чем говорит Кришна. Мало того, что необходимо срубить это дерево, нужно также и понять очень хорошо, чем оно является. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama dvanvar vimukta sukha dukkha sangar gacchanyamudam padam avyayam tat. Those who are free from illusion, from false prestige, or we could start with those who are free from false prestige, from illusion, who are done with material lust, who understand the eternal, are free from the dualities of happiness, stress, and who know how to surrender to that Supreme Person, attain to the spiritual kingdom. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто, свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. In other words, if we're actually not this body, Иными словами, если мы на самом деле не это тело, then what is there to be proud of? то чем тут гордиться? And if I'm not my body, then why should I think I'm American or Ukrainian or Czechoslovakian or anything, or human? И если я не это тело, то зачем мне думать, что я американец или украинец, чехословак или вообще человек? I'm not male or female or black or white. Я не мужчина и не женщина, и не черный, и не белый. I don't even know who I am. Я даже не знаю, кто я такой. Sometimes the devotees tell me, I'm happy to see you. Иногда преданные говорят мне, я рад вас видеть. Then I ask them, А я их спрашиваю, what do I look like? а на что я похож? I've been trying to figure out, I was trying to see myself, and now that you can see me, I'd like to find out who I am. Я пытался увидеть самого себя, но, похоже, еще не увидел, поэтому мне интересно, если вы мне расскажете. We think we know so many things. Мы думаем, что мы знаем так много вещей. But the most important thing, who we really are, that we don't know. Но мы не знаем очень важную вещь, то, что кем мы являемся на самом деле. Себя мы не знаем. Proud, we have so much knowledge. Но мы так гордимся тем знанием, которое у нас есть. But we don't know who we are. Но мы не знаем, кто мы такие. So therefore we don't know anything valuable. Поэтому мы не знаем ничего ценного. When Sanatana Goswami approached Lord Chaitanya Mahaprabhu, когда Санатана Госвами обратился к Махапрабху, the first thing he asked him is, K-I-M-E. Who am I? Первое, что он спросил, кто я? Why am I suffering from the threefold miseries? Почему я тут страдаю почему я страдаю? So these are valuable to know. И очень ценным является знать. Getting free from this illusion caused by false prestige, or from the false prestige caused by illusion. Как можно избавиться от ложного престижа, который порожден иллюзией? Not taking our material lust so significantly, as something so significant. И не принимать свое материальное вожделение как нечто ценное. Try to sincerely understand our eternal nature. Искренне пытаясь понять свою истинную природу. And become free from the dualities of happiness and distress. И освободиться от дуальности, двойственности, счастья и несчастья. Then, if we learn tolerance, и также, если у нас будет терпение, and try to fix the mind upon Krishna, если мы закрепим свой ум на Кришне, we won't be bewildered. Нас ничто не может сбить с толку. Then we can actually enter into the spiritual kingdom. Тогда мы на самом деле сможем войти в Царство Бога. And what is that spiritual kingdom? И что это за духовное царство? Tad bhasyate suryo nasha shanka napavaka yadgyatvan anivartante tad dhama paramamama. Next verse. Это моя высшая... I'll give the translation.
that abode of mine is not illuminated by sun, nor fire, nor by electricity, and one who attains that abode never comes back to this material world. Это моя высшая обитель, не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, больше не возвращаются в материальный мир. There is a spiritual kingdom. Есть духовное царство. It's not that I made it up. Это не то, чтобы я его придумал. Шрила Прабхупада didn't make it up. И Шрила Прабхупада его не придумал тоже. Ведавьяса didn't make it up. И Ведавьяса его не придумал. There's actually a world where people live forever. Есть там на самом деле этот мир, в котором люди живут вечно. And it's not like some small little, big deal. Good for them. И это не что-то такое незначительное. Ну и ладно, хорошо, что они там живут. Here we like dying. Тут нам нравится умирать. It's kind of like part of the scene here. Это тут, понимаете, часть представления умирать. Yeah, everyone likes to die here, right? Ну, каждому здесь нравится умирать, правда же? And who knows what kind of nice body we'll get next? И кто знает, какое прекрасное тело я получу в следующий раз. Я хочу летать в небе, как птица. Let's try it out for a few lives. Давайте попробуем пару жизней полетаем. Let's go swimming for a few lives. Или давайте поплаваем еще пару жизней в море. You know, fresh meat tastes good. Вы знаете, вот свежие впечатления, они так вот заманчивы и свежо выглядят. It's healthy. Это, знаете, это хорошо, полезно для здоровья. Полезно для здоровья. Спросите тигра. Look at the tiger, he's nice and strong. Посмотрите на тигра, он какой он красивый и сильный. Can you arm wrestle with a tiger? Вы сможете побороться с тигром? So let's enjoy. Так что давайте наслаждаться. Have a good time. Transmigrate. Проведем хорошо время здесь. Why go back to that old kingdom? Зачем возвращаться в это старое царство? It must be boring living forever. Там же, наверное, такая скукотища вечно там сидеть. There's no anxiety there. И там никакого беспокойства нет. What am I going to do? А что мне там делать? Everyone's happy. Там все счастливые. I'll get, that doesn't sound very good. Это sounds abnormal. Звучит как-то не очень хорошо, как-то They probably need a ненормально. psychiatrist. Наверняка у них наверняка им нужен психолог или психиатр, все время быть счастливым. Они наверняка сходят с ума от этого. Может быть, они все там на наркотиках сидят. No, we can actually go back to the kingdom of God just by desiring to do so. Нет, мы можем вернуться в Царство Бога, просто пожелав этого. And if we don't desire to do so, then we'll transmigrate. А если мы не пожелаем этого, то мы будем трансмигрировать. Maybe next lifetime we'll become Indra. Может быть, в следующей жизни я стану Индрой. Or one of his friends. Или одним из его друзей. But we'll have the same problems we have now. Но у меня будут те же самые проблемы, которые имею я и сейчас. Therefore, Krishna says, there's a wonderful world, we can go there. Поэтому Кришна говорит, есть очень замечательный мир, куда мы можем отправиться. And everything is self-illuminated. И там все самосветящееся. So think of how much money you'll save on electricity. Только подумайте, сколько вы денег сэкономите на электричестве там. Even from the practical point of view, it's better to go there. Даже с практической точки зрения туда лучше пойти. You don't have to pay for heat or light. It's already provided. Там уже есть и тепло, и свет. Не надо платить за это уже. There's no oil crisis there. И там не будет нефтяного кризиса. The prices, there's no need for petroleum. Там вообще не нужен бензин. So better to go there. Так что лучше пойти туда. Even from the economic point of view. Даже с точки зрения экономики. And then Krishna says. И затем Кришна говорит. That Mamaivang so jiva loke jiva bhutak sanatanam manakshastran indriyani prakriti stani karshiti. The living entities in this material world are my parts, but due to my struggle, due to their false ego, they're struggling with the six senses, which include the mind. Кришна говорит: живые существа в материальном мире — суть мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с 6 чувствами, к числу которых относится ум. So this world is a struggle. Так что этот мир — это борьба. As soon as we wake up, we have to struggle to get the body up and awake. Как только мы просыпаемся утром, нам необходимо уже бороться с тем, чтобы встать с постели и проснуться. How many times a week the alarm goes off and we wake up? Ah, great! Finally the alarm went off.
Сколько раз в неделю, когда звенит будильник, мы говорим: о, ну наконец он прозвонил. I should have set the alarm 2 hours earlier. but I Нужно же было на forgot. 2 часа раньше его еще поставить. Какой экстаз. Another day to serve Krishna. Еще один день, когда я могу послушать Oh, it's so Кришну. nice and cold out here. Ой, как тут холодно, как I замечательно. feel so good. Я так хорошо себя чувствую. Now I can take a nice cold bath. А сейчас я смогу принять прекрасный холодный душ Go into the nice cold air. и выйти на прекрасный холодный воздух. Look, it's raining. Посмотрите, идет дождь. Even more austerity. Еще больше аскезы. Great. Класс. Fantastic. Просто This is going to be a great day. невероятно. Это замечательный день меня Oh, ждет. look at the day. It's a fast day. Wow. Посмотрите, да сегодня же пост. Ох, This is ну fantastic. просто невероятно. So how many of us are actually in that mood all the time? Кто из нас постоянно в таком настроении? Or how much is it a struggle? Или как много есть борьбы? The alarm goes off. Прозвонил этот I'll turn будильник. it off. Bang! Я тебе сейчас It's выключу. off. Вот тебе. Выключили. It's still on. Он что, все еще пищит? Вот тебе еще раз. Oh no, I gotta get up. Oh, this is terrible. Нет. Get up! Все-таки надо просыпаться. Oh, look at Какой- that. It's only cold water. Какой I'm ужас. gonna die. Ой, посмотрите, там только холодная вода. Да я умру сейчас здесь. I'm not gonna put myself under that. Под это я не встану. Не. No. Help! Помогите! So the material world is such a struggle, even for the devotees. Материальный мир — это так много борьбы, даже для преданных. What to speak of the non-devotees? А что уже говорить о непреданных? Get up, Вставай. working 18 hours a day. Потом 18 часов в день работать. They look forward in the morning to maybe a piece of toast and some tea. Утром их ожидает какой-то кусок нагретого бутерброд какой-то и чай. Driving in some car, Потом залезть в машину traffic, и куда-то ехать. breathing the nice gasoline in. Вдыхать пары бензина. Ах, как прекрасно. Sweet. Going to the office, Потом зайти в свой офис. working like a dog. И там как собака работать целый день. Everyone in a depressed mood, surrounded by all these depressed people. И все в таком депрессивном состоянии, и все предались депрессивным людям. Working hard to make everyone else depressed. Working hard to make everyone else depressed. Они тяжело работают так, чтобы все были в депрессии. Sell something that's worth a dime for $100. Они продают что-то, что стоит там 10 копеек, но за $100 они это продают. Spending the whole time lying and cheating. И целый день они врут и обманывают. Then driving home at night. Another opportunity to smell all the А nice. потом они едут домой, и потом еще одна возможность появилась вдохнуть пару You бензина. arrive home, and there's your wife and children. They already finished off the meal. И мы приезжают домой, а там уже жена с детьми только что закончила есть. They left you some cold bones, some moonshine. И там что-то холодное осталось, чуть-чуть. And then you can watch television И for потом можно half an hour before you полчасика fall asleep, посмотреть перед сном телевизор. watching someone else eating a bone, cold bone. Watching someone else eating a cold bone. Посмотреть, как кто-то обгладывает кость какую-то. Working like a dog. Как собака. Having sex like a pigeon. Или кто-то как совокупляется, Sleeping like a hog. как этот голубь и спит, как свинья. Fighting with others like a tiger. И как тигр с другими сражается. Coming to the perfection of life. И вот так он приходит к совершенству жизни. Therefore, one should recognize that the material world means struggle. Поэтому человек должен это понять хорошенько, что And to get out of the struggle, we have to change our consciousness. материальный мир это борьба. И для того, чтобы избавиться от борьбы, необходимо изменить свое сознание. To change our consciousness, we need knowledge. Для того, чтобы изменить свое сознание, нам нужно знание. And to get knowledge, we have to hear from the devotees. А для того, чтобы обрести это знание, нам необходимо услышать о нем от преданных And follow their instructions. и следовать их наставлениям. Develop discrimination. Развить в себе способность развлечений. See through the eyes of the Shastras. Смотреть глазами Писаний. Then we'll get renunciation. Тогда стать
отреченными. from the material concept of life. Отречься от материальной концепции We'll жизни. get detachment. И также стать непривязанными. We'll develop enthusiasm for devotional service. Развить энтузиазм к преданному служению. Then we can actually make progress in spiritual life. Лишь тогда мы можем на самом деле совершать прогресс в духовной жизни. So we'll stop here for now. Are there any questions? Спасибо, мы здесь остановимся. Есть ли у вас вопросы? Will you have a seminar tomorrow? What's tomorrow? А что у нас завтра? He's mentioning that that time the hall would be busy with any other activities. What activity? А что именно? Санкиртан, да? Семинаров Санкиртана. А вы уверены? Может, на пляже они имели в виду там, под этим, где-то, под навесом, да? Oh, okay. He just... Yeah, it's all right. Да. Stay here to preach. Preach about going to the spiritual world. Как насчет желания, если я правильно понял, оставаться здесь, в материальном мире, для того, чтобы проповедовать? One time, Burjan Prabhu mentioned that to Prabhupada. Однажды кто-то задал этот вопрос Прабхупаде. Prabhupada, we want to stay here and spread Krishna consciousness. Прабхупада, мы хотим остаться здесь и распространять сознание Кришны. Is that all right? You know, we're not interested in going back to the spiritual world. We're going to stay here in the material world. Нас не интересует отправляться назад в духовный мир, мы хотим остаться здесь. Is that all right? Хорошо ли это? Prabhupada said, don't make me come back to get you. И Прабхупада сказал, не делайте так, чтобы снова мне приходилось приходить за вами сюда. No, it's all right to have that mood that we want to come back. Mama janmani Shre Bhavatad Bhakti Ahaitu Kitvai. Это настроение, чтобы сюда приходить, ничего в нем плохого нету. On one side, Lord Chaitanya is praying, he doesn't care if he takes birth again. С одной стороны, Господь Чайтанья, он молится, чтобы никогда здесь сюда не рождаться. But he wants the mood of unalloyed devotion. Но он также хочет умонастроения преданности. So that we should want is unalloyed devotion. Unalloyed, I don't know, unalloyed. Беспримесной преданности. If we have unalloyed devotion, then that's as good as being in the kingdom of God. Если у нас есть вот эта беспримесная преданность, это то же самое, что уже оказаться в Царстве Бога. From that position, we can actually spread Krishna consciousness very effectively. И с этой платформы, с этого положения мы можем очень легко распространять сознание Кришны. Not that we have to go physically back to the spiritual kingdom. Не то, что нам придется опять физически отправиться в духовный But мир. even in this lifetime, we should enter into the spiritual kingdom through performance of pure devotional service. Но уже в этой жизни мы можем, еще при этой жизни, мы можем быть в духовном мире благодаря исполнению преданного служения чисто. Then we leave it up to Krishna where we go after we leave this body. И затем уж мы все оставляем на волю Кришны, куда мы пойдем после оставления этого тела. Parikshit Maharaj, at the time of leaving his body, Махараджа Парикшит, когда он оставлял свое тело, when he was on the bank of the Ganges, когда он был на берегу Ганги, then he prayed that if I have to take birth again, он молился, если мне придется рождаться, please let me take birth in the association of devotees. Пожалуйста, я хочу родиться так, чтобы у меня было общение с преданными. So I can go on hearing and chanting about Krishna. Чтобы я смог дальше продолжать слушать и воспевать о Кришне. So that's our prayer. Так что это... That we can always remain in Krishna consciousness by being absorbed in hearing and chanting and remembering Krishna. Это нормально. Если мы хотим продолжать быть в сознании Кришны, дальше памятуя о нем и воспевая его. And that's as good as being in the spiritual kingdom. И это настолько же хорошо, насколько и быть в духовном царстве. Да. У Нанды Махараджа было 10 миллионов коров. И как их содержали, и на каких площадях их надо было пасти?
Nanda Maharaj, he has 10 million cows. Who took care? 900,000 cows. 900 тысяч. He said 10 millions, I'm sorry. Well, Anyway. in Krishna book it says he had 900,000. В источнике вечного наслаждения описывается, что у него было 900 тысяч коров. And the question is, who took care of them so many cows? The cowherd And boys. where did they eat? On what areas? They ate in Vrindavan. Они ели во Вриндаване, паслись, а пастушки за ними присматривали. In your Vrindavan, there's not enough space. Это в вашем Вриндаване недостаточно места. But in the actual Vrindavan, there's plenty of space. Но в настоящем Вриндаване там очень много места. You're judging everything by your conception of life. Мы все пытаемся оценить, исходя из нашего понимания жизни. But according to your conception of life, you're your body. Но согласно вашей концепции жизни, вы — это ваше тело. According to your conception, how can a soul who's living forever live in a temporary body? Как, согласно вашей концепции, душа, которая вечная, может жить в временном теле? If we're not this body, Если вы не это тело, and we're identifying with it, и мы отождествляемся с ним, what do we know about reality? то что мы знаем о реальности? We don't know anything about reality. Мы о реальности вообще ничего не знаем. So the very book, which is giving us information of reality, Поэтому есть книга, в которой дает нам существенную информацию о реальности. we may not, it may describe things beyond our conception, present conception. Там могут описываться определенные вещи, которые выходят за рамки нашего понимания. So we don't have to blindly accept what it says, И нам не нужно это слепо принимать все, что там говорится. but nor should we blindly reject it. Но также мы не должны это отвергать. We should just understand it's beyond our present conception. Нам необходимо лишь понять, что это выходит за границы способности моей концепции, способности понимать. Whether Nanda Maharaj had 900,000 cows И у Нанды Махараджи было 900 тысяч коров. or 900 million cows, Или 900 миллионов коров. still we have to read Prabhupada's books, И все еще мы, несмотря на это, мы должны chant Hare читать Krishna, книги Шрилы Прабхупады и воспевать Харе Кришна, worship the deities, поклоняться божествам, perform a devotional service, исполнять преданное and we'll служение get free from the material concept of life. и освободиться от материальной концепции Then жизни. these things will become more perceivable. Тогда мы сможем понять эти вещи. But now we should find out what's the difference between my body and myself. Но сейчас нам необходимо понять в первую очередь, какая разница между моим телом и мной самим. If we can't understand how a little soul can fit in a big body, Если мы не можем понять, как такая маленькая душа помещается в этом теле, как она how там, are we going to understand about other realities? как мы можем тогда понять о всей остальной реальности? I think we have some more tapes. So I also have some tapes left here. If anyone wants to tape at the end of the У class. меня еще есть похожие... Where are the tapes? Yes. У меня есть еще несколько компакт-дисков, так что те, кто еще хотят и не успели приобрести, то подходите. We're not done yet. После Anyone else have a question? Еще у кого-то есть вопросы? Okay, we'll stop here. Хорошо, здесь мы тогда остановимся. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Haribo. Jai! Samaveda Bhaktivinoda ki Jai. jai.
Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Himate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Gopidana Vallabha, Grivaradari, Jaya Grivaradari, Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Girivaradari, Gopidana Vallabha, Grivaradari, Jaya Grivaradari, Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Girivaradari, Gopidana Vallabha, Grivaradari, Jaya Grivaradari, Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradari, Jaya Girivaradari,
Yasodanandana Rajadanaranjana Jaya Rajadanaranjana Yasodanandana Jaya Rajadanaranjana Jaya Rajadanaranjana Sodanandana Rajadanaranjana Jaya Rajadanaranjana Yasodanandana Jaya Rajadanaranjana Jaya Rajadanaranjana Yamunatiravarachari Jaya Kunja Vihari Yamunatiravanachari Jaya Kunja Vihari Yamunatiravarachari Jaya Kunja Vihari Yamunatiravanachari Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jayom Vishnupad Brahmangsa Pravidakacharya Asadhara Sadushi Shriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande all glories to the sound devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhute Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharani Se Saraswati Madi Vasipatya Dev. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vasakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishubhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye
vanchakapatrubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yesterday we were going over that the 13th chapter explains about how to develop a vision to see things properly in this world. Вчера мы проходили через концепцию, которая указана в 13 главе, о том, как получить видение и видеть истину. Krishna had concluded the 13th chapter by talking about jnana chakshus, seeing with the eyes of knowledge. В 13 главе Кришна говорил о том, как нужно видеть глазами знания. And of course that knowledge is obtained by hearing. И, конечно же, это знание получено при помощи через слушание. And trying to understand what we've heard. И пытаясь понять то, что мы слышали, how it applies to our circumstances, как это подходит к нашим обстоятельствам, and how we can apply it within our lives to realize the subject. И как мы можем применить это в нашей жизни для того, чтобы реализовать основу. Ultimately, how we can apply whatever we have in Krishna's service. И в конечном счете, как мы можем применить все, что у нас есть в служении Кришне. In the 14th chapter, Krishna explains about one type of vision we can develop. И в 14 главе Кришна объясняет о видении, которое мы должны развивать. The vision of the three modes. Это видение или понимание является видением вот трех гун. Krishna had talked about in the 13th chapter. He was going to explain how the material nature binds us. И в 14 главе Кришна объясняет, каким образом материальная природа связывает нас. How it binds us is explained in the 14th chapter by the three modes. И это объясняется how we're bound by the material nature through the three modes is explained in the 14th chapter. Каким образом мы связаны материальным миром при помощи трех гун материальной природы. Basically, in the mode of ignorance, we think we're completely free to do whatever we want. Если смотреть в общем, то в гуне невежества мы мыслим такими категориями, что мы свободны делать все, что нам заблагорассудится. Which really means we're free to do whatever the mind and the senses demand us to do. Что на самом деле подразумевает, что мы можем делать все, что ум и чувства говорят нам делать. Without any restriction. Без каких-либо ограничений. The more one acts according to the impulses arising from the senses and the mind, the more one falls into the mode of ignorance. И как только человек действует на основании импульсов, которые приходят от органов чувств, человек действует, такой человек действует в гуне невежества. Modern civilization is not completely in the mode of ignorance so far. Наша цивилизация еще не полностью погрузилась в гуну невежества. Because it's still following to a certain extent the words of great personalities like Lord Jesus Christ or Lord Muhammad or Lord Krishna. Потому что в определенной степени цивилизация все еще следует рекомендациям великих душ, таких как Иисус Христос, Мухаммед, пророк Мухаммед. И все еще есть какие-то правила общества, которые базируются на
в священных писаниях. There's still some morality. Все еще есть какая-то мораль. People still follow their conscience. Люди все еще следуют указаниям тому, что говорит им совесть. Therefore, to some extent, there is still some truthfulness. То есть в определенной степени еще есть правдивость, There's still some mercy. есть милость, There's still some austerity. и есть также жертвоприношения, аскезы, And there's still some cleanliness. и есть чистота. But as society degrades into the mode of ignorance more and more, then there is more animal killing. Но общество деградирует в гуну невежества больше и больше по мере того, как возрастает убийство животных. Now they're killing the cows and all kinds of animals. Сейчас они убивают коров и животных разного вида. Now they're killing the children in the womb. Затем они убивают детей в утробе матери. Soon they'll be killing the old people. Скоро они будут убивать старых людей. They can't enjoy anymore. They're not productive. They're better dead. То есть они не могут уже наслаждаться, они уже не такие продуктивные, лучше от них избавиться. It's so expensive to maintain the old people. Better we kill them. То есть это настолько дорого поддерживать старых людей, уж лучше их убить. There was one famous author, whose name was Jonathan Swift. И есть один такой известный писатель Джонатан Свифт. And he recommended, well, in the 1800s there was a big famine in England. В 18 веке был большой Famine. You know what a famine is? There was no food. Был большой голод в Англии. And so he came up with the idea, in order to solve the food problem, we'll kill all the children who are below 1 year old. И ему пришла чудесная идея в голову. Для того, чтобы решить вопрос с голоданием, нужно поубивать всех детей до 1 годика. And we'll eat them. И мы их съедим. That way we'll solve the food problem. И таким образом мы решим проблему недостатка пищи. And although he was being sarcastic, И хотя он говорил это саркастично, but there are a good number of people who actually thought he was took it seriously. но было большое количество людей, которые думали, что он не шутил и приняли это серьезно. So that time will come at the end of Kali Yuga. В это время как раз такое время подойдет в конце Кали-юги, When people will have children just to have a feast. когда люди будут заводить детей только для того, чтобы пировать. As soon as the child is born, they'll have a big feast. То есть, когда ребенок рождается, у них будет пир. Unfortunately for the child, he'll be the main course in the menu. А, к сожалению, для ребенка он будет главным блюдом на этом пире. So this is mode of ignorance. Это чистая гуна невежества. Unlimited intoxication. Интоксикации. Now there are so many different types of drugs. Сейчас существует большое количество различных наркотиков. Russia is famous for vodka. Россия, она очень прославилась пристрастием к водке. Vino. К вину, да. Piva. So many different things. Очень много таких различных веществ. And that will, just like in India, 50 years ago, there was no alcohol. Как в Индии 50 лет назад не было алкоголя. But now, in India, they're the major consumers of alcohol in the world. Но сейчас Индия является одним из наибольших потребителей алкоголя в мире. They're also the number one in abortions, next to, I think Russia is number one and India is number two. А есть еще одна страна, то есть, скорее всего, Россия занимает первое место, а Индия второе. Вот. When they first started to have abortions in India, they promised the ladies, if you had an abortion, we'll give you 100 rupees. Это с точки зрения абортов. И когда в Индии
поднимался вопрос об абортах, то женщинам платили по 100 рупий для того, чтобы она делала аборт. Plus a 7-Up. И давали No, a бутылку, limca, called limca, which is like a 7-Up. и давали бутылку лимонада такого, лимка, как 7-Up. So it was hard to avoid, especially the limca. То есть это было очень тяжело отказаться, вот, особенно этого лимонада. And gambling. Азартные игры. My mother lives in Las Vegas. Моя мать живет в Лас-Вегасе. Everyone has heard of Las Vegas? Вы слышали о Лас-Вегасе? Lost wages. Потерянный Вегас. Las Vegas has thousands of casinos. В Лас-Вегасе находятся тысячи казино. And some of them, hundreds of them are so big that they have places for 10,000 people to fit into. И некоторые сотни из них настолько большие, что в них есть место для 10 тысяч людей, которые могут приходить туда. They have buildings the shape of the Empire State Building. У них есть здания, напоминают огромный Empire State Building, который находится в Нью-Йорке. They have shape of the Colosseum in Rome. И у них также формы напоминают Колизей в Риме. And they have zoos inside the buildings. И у них даже есть зоопарки в середине этих зданий. Aquariums. Аквариумы. They have big rides, you know, like all these big rides where people go around, steeplechase in these cars. Big Ferris wheels. Большие карусели также находятся на территории. And hundreds of millions of people come and just throw their money away. Hundreds of millions of people come every year and just throw their money away. Сотни миллионов людей приходят туда, и они просто выбрасывают деньги на ветер. And as meat eating goes, и когда продолжается вот мясоедение, intoxication, gambling, illicit sex, интоксикация, азартные игры, запрещенный секс. People don't even know what illicit sex is anymore. И люди даже не знают, что такое запрещенный секс. They can't figure out if it's possible that anything can be wrong with sex. Они хотят выяснить, может ли что-то быть не так с сексом. They think the only thing that's wrong is that there's not enough of it. Not enough. Not enough sex. Но единственная проблема, что его, может быть, просто недостаточно. Вот то, что они определили. One time Prabhupada was coming back from a doctor's appointment he had. И у них проблема... No, one time однажды Prabhupada was coming back from a doctor's appointment. Однажды Шрила Прабхупада возвращался со встречи со своим доктором. And on the way back he saw an advertisement for a movie. И на своем обратном пути он увидел рекламу фильма. And the title of the movie was, Is there a sex after death? И название было «Есть ли секс после смерти?». So Prabhupada said they'll be happy to hear there is sex after death. И Прабхупада сказал, что они будут счастливы услышать, что есть секс после смерти. Because Prabhupada said if they know that there's sex after death, then they won't be afraid of death. То есть, если они будут знать, что есть секс после смерти, то они не будут бояться смерти. So they should know, Prabhupada said in the lecture, that there is sex after death. И однажды Шрила Прабхупада сказал на лекции, есть секс после смерти. In 8,400,000 species of life, there is always sex. И 8 миллионов 400 тысяч видов жизни всегда есть секс. So if they want unlimited sex, why take the body of a human being? If someone wants unlimited sex life, then why take the body of a human being? И если кто-то хочет наслаждаться бесконечно сексом, то зачем же тогда брать человеческое тело? You can take the body of a monkey. Можно взять тело обезьяны. A monkey, he's renounced. Обезьяна, она отреченная.
He lives in the jungle. Она уединяется в джунглях He doesn't have even any clothes. и даже не имеет никакой одежды на себе. Generally, he's a vegetarian. Она также вегетарианец. But he has 15 wives. Но у обезьяны 15 жен And he has hundreds of children. и сотни детей. And no one will complain. И сейчас он жалуется. This monkey has so many wives, this is not legal. А он не жалуется. This is polygamy, not allowed. И Polygamy. многоженство запрещено. Not only that, but he can have all these children and he doesn't have to pay them any support. И кроме того, у него есть столько детей, ему не нужно платить за это никакие деньги. Or become a pigeon. Можно стать, например, голубем. You can be a macho pigeon. Можно быть Macho. Strong pigeon. Можно быть таким мускулистым пингвином. And you can have sex life 20 times an hour. И можно заниматься сексом 20 раз в час. Potent pigeon. Такой полной потенции голубь. But that's not the aim of life, is to become a pigeon. Но это не является целью жизни стать голубем. But people don't know that. They think that this is life. Люди не знают этого, они думают, что это жизнь. Therefore, one has to see things clearly or properly. Но следует видеть вещи в том свете, в настоящем свете. And understand that the mode of ignorance is not the goal of life. И нужно понять, что гуна невежества не является целью жизни. And when I first joined the movement, there was one devotee who was the editor of Back to Godhead. И когда я присоединился к движению сознания Кришны, был один преданный, который являлся редактором журнала «Обратно к Богу», Back to Godhead. They had Back to Godhead here. The devotees saw that. Вы видели журнал Back to Godhead? Есть у нас? No, that was Prabhupada's. Prabhupada used to write Back to Godhead magazine. Прабхупада писал этот журнал. But he left the movement in around 1969. Но этот преданный редактор, он оставил движение приблизительно в 69 году. And he wrote Prabhupada a letter. И он написал Шриле Прабхупаде письмо, He was complaining в котором он жаловался. that Swamiji, you're denying the basic principles of life. Свамиджи, вы отрицаете базовый принцип жизни. You're denying love in the world. Вы отрицаете любовь, существование в любви в мире. He wrote that. А он написал это, Because Prabhupada told him he couldn't live with his boyfriend anymore. потому что Прабхупада сказал ему, что он больше не может жить со своим бойфрендом. In any case, То есть преданный не может жить со своим бойфрендом. В любом случае, one of my disciples joined the temple in Los Angeles around 5 years ago. один преданный присоединился к движению в Лос-Анджелесе приблизительно 5 лет назад. He was traveling all around America, Он путешествовал по всей Америке, the west coast of America, по западному побережью Америки. and he was looking for some spiritual life. И он искал какую-то духовную жизнь, искал духовный путь. And he came to one city in California, Santa Barbara. И однажды он приехал в один город в Калифорнии, Санта-Барбара. And there was one devotee, and he taught him about Krishna consciousness. Там он встретил одного преданного, который рассказал ему о зазнании Кришны. But then he told him that you have to go to Los Angeles and join the temple there to learn more. Он сказал, что тебе следует ехать в Лос-Анджелес и присоединиться к храму для того, чтобы узнать об этом движении больше. So that was that editor of Back to Godhead. И это был как раз этот
редактор журнала Back to Godhead. Yeah, so he's still practicing Krishna consciousness to some extent. То есть он все еще практикует сознание Кришны в определенной степени. So the point is, we have to get out of ignorance. Главная мысль состоит в том, что нужно выйти из-под покровов невежества. By not thinking that we're independent of the laws of nature. И перестать думать о том, что мы независимы от законов природы. Modern society is proclaiming, in the future, we're all going to become independent of the material nature. И наше общество хочет верить в то, что мы все в будущем станем независимы от законов материальной природы. We're going to conquer the material energy. Мы собираемся победить материальную энергию. I remember in the early 60s, well, in the 50s, when I was growing up, I read one magazine. В начале 50-х, at the beginning of 50s, End of the 50s. в конце 50-х годов, and in the magazine it said that by the year 2000, the scientists would invent a pill, and if you just take the pill, you'll live forever. Один журнал, в одном журнале писалась, была такая статья о том, что в 2000 году ученые смогут изобрести такую пилюлю, которую можно будет просто проглотить и затем жить вечно. Unfortunately, the person who wrote the article died before the year 2000. К сожалению, автор статьи умер, не дожив до 2000 года. That they promise that in the future, if anything's wrong with you, we'll just give you an operation. И они говорили о том, что если с вами к тому времени будет что-то не так, то вам просто сделают операцию. We'll replace your knees. Поменяют колени, We'll replace your heart. сердце, We'll replace your liver. печень. We'll replace your brain. Мы поменяем твои мозги. We'll give you something, a plastic one. Мы дадим тебе что-то там пластиковое. Ставим что-то Plastic пластиковое. brains think much better than real ones. Пластиковые мозги, они думают намного лучше, чем настоящие. So this is that we're going to conquer the material nature and become all-powerful. Вот каким образом мы хотим победить материальную природу и стать всемогущими. But this is called ignorance. Но это называется невежество. And in the mode of passion, we think if we get enough intelligence, we'll learn how to enjoy here. Но в гуне страсти мы думаем, что если у нас будет достаточно разума, то мы выучим, как правильным образом наслаждаться здесь. It may be a fact we can't unrestrictedly enjoy our senses and be happy. И как результат этого мы сможем неограниченно наслаждать наши чувства и быть счастливы. But if we make the proper arrangements, then we'll be happy. Если мы сделаем определенные приготовления, мы будем счастливы. Then we'll be able to enjoy. Затем, тогда мы будем иметь возможность наслаждаться. But this is also untrue. Но это также неправда. Actually, if we follow the scriptures, На самом деле, если мы будем следовать we'll Писанию, suffer less. мы будем страдать меньше. But suffering less does not mean that we'll enjoy more. Но уменьшение страданий не означает, что мы будем больше наслаждаться. Just like when the devotees join the Hare Krishna movement. Так же, как и преданные присоединяются к движению сознания Кришны. Krishna says, Chatur vida bhajanте mam, janasrikitina arjuna, arta jignasya artarti, gyani cha bharatarshava. That 4 kinds of pious people, they come to me. Кришна говорит, 4 вида добродетельных людей приходят ко мне. One of them is those who are in distress. Первые — это те, которые находятся, испытывают горе, страдания. Everyone in the material world is in distress. Каждый в материальном мире страдает. Distress means shudra. Страдание или стресс означает шудра.
one who's bodily, so conscious of the body that one is always in pain and distress and anxiety. И как бы люди находятся в таком состоянии сознания, что они отождествляют себя телом и все время страдают из этого. But what is the principal reason why we're in distress? И в чем главная причина того, что мы страдаем? Because we don't follow religious principles. Потому что мы не следуем религиозным принципам. Illicit sex, meat eating, intoxication, gambling, speculation. Запрещенный секс, употребление мяса, интоксикация, спекуляции. These are all causes of distress. Это все причины страданий. We come to the Hare Krishna movement. И когда мы приходим в движение сознания Кришны, We chant Hare Krishna. мы повторяем Харе Кришна. And the Hare Krishna mantra lifts us something above the modes of material nature. И мантра Харе Кришна поднимает нас над гунами материальной природы. It gives us the spiritual strength that we can avoid sinful activities. Она дает нам духовную силу, которая помогает нам избежать греховной деятельности. And by avoiding the sinful activities, our distress diminishes. И при избежании, когда мы избегаем греховную деятельность, страдания уменьшаются. Of course, sometimes mentally we're still attached to sinful activity. Иногда ментально, как бы в уме, люди бывают привязаны к греховной деятельности. Therefore, we suffer from lust and anger, greed, envy. И таким образом они страдают от жадности, зависти, злости. And sometimes the devotees think, as I mentioned, И иногда преданные думают, it'd be much better if there are only 3 regular principles. Что было бы хорошо, если было только 3 регулирующих принципа. No meat, no fish, and no eggs. Никакого мяса, никакой рыбы, никаких яиц. But actually, the more we give up, the more we become conscious of a higher taste. Но на самом деле, чем больше мы узнаем высший вкус, The more we become devoted to Krishna, тем больше развивается у нас преданность Кришне. the more we become conscious of Krishna, Тем больше мы осознаем Кришну. then the less we become attached also mentally to sinful activities. И тем уменьшается наша привязанность к греховной деятельности. И ментальная привязанность. Then one can give up that spirit of enjoyment, И такой человек material enjoyment. может оставить дух наслаждения, дух материального наслаждения. And then Maya tries to trap one in the mode of goodness. И подняться до уровня гуны добродетели. That I have so much knowledge, Так что вот у меня сейчас так много знания. I'm perfectly following the rules and regulations of devotional service. Я совершенным образом следую правилам и предписаниям преданного служения. I'm not very attached to sense gratification. Я не очень привязан к удовлетворению чувств. I'm preaching Krishna consciousness. Я проповедую сознание Кришны. Therefore, I become the savior. И таким образом я стану спасителем. I'm the one who's helping, I'm giving my mercy to all the conditioned souls. И я сейчас даю мою милость всем обусловленным живым существам. Therefore, one becomes trapped by the idea that one is saving so many living entities. И таким образом человек думает то, что он попадает в иллюзию, думая о том, что он спаситель такого большого количества живых существ. Not only the guru may think like that, the preacher, Не только гуру, а также проповедники могут думать таким образом. but the parents may think like that. И даже простые родители могут думать A таким teacher may образом. think like that. Учитель, преподаватель может думать так. Gurur na sasyat swajano na sasyat. Pita na sasyat swajano na sasyat.
So the husband may think like that. Муж может думать так. A demigod may think like that. И полубог может думать таким же образом. But Rishabdev says, Namochiat yak samupatyam rityum, that one should not take any position of authority. Rishabdev. Rishabdev says that one should not take a position of authority. И таким образом Ришабхи говорит о том, что не следует брать позицию, не следует брать на себя такую авторитетную позицию. Unless one is able to deliver his dependents from birth and death. Пока человек не может освободить своих последователей от цепи рождения и смертей. But if we don't realize that we're simply the servant of the servant of the servant of Krishna, we can't be delivered ourselves from birth and death. Но пока мы не осознаем о том, что мы являемся слугой слуги, мы не сможем освободить даже себя от цепи рождения и смертей. Therefore, Krishna says we should become detached in the 14th chapter from all the dualities of material existence. И таким образом, в 14 главе Кришна говорит, что мы должны избавиться от двойственности материального существования. And follow strictly the rules and regulations. И следовать очень четко правилам и предписаниям. By remain steady in devotional service. Оставаясь четко на пути преданного служения. And therefore come to the platform, transcendental platform. И таким образом мы возвысимся до трансцендентального уровня. Then in the 15th chapter, и затем в 15 главе Krishna declares that the whole world around us is a reflection of the real world. Кришна говорит о том, что весь мир, который нас окружает, это является отражением реального мира. It's a big playground for the souls. Это как бы большое поле, игровое поле, где души могут проявлять себя. Where they can put on different costumes. Где они могут надевать разные костюмы. Just like at a big Halloween party. Как на большой вечеринке Хэллоуина. They don't have Halloween here though. У вас нету тут Хэллоуина? You know Halloween? Знаете Хэллоуин? They have in Moscow. Moscow. Or a big ball. Ball with a costume party. Или большой бал. Или как на балу. So here someone's putting on the body of a woman, someone's putting on the body of a man. То есть кто-то получает тело мужчины, кто-то получает женское тело. Many souls are put on the body of flies. Много душ очень получают тела мух. Mosquitoes, комаров, birds, so many different bodies we put on. Птиц, большое разнообразие тел. And you can fly very fast if you have the body of a fly. И если у вас тело мухи, то можно летать с большой скоростью. You can swim in the water, even if it's cold, if you have the body of a fish. И можно очень быстро плавать в воде, если у вас тело рыбы. People work so hard just to get a vacation, come to Odessa. И люди работают так тяжело, чтобы получить, чтобы заработать себе на отпуск и приехать в Одессу. Just so they can lie in the sun. И чтобы полежать, погреться на солнышке. But if you become a crab, you can lie there all day. You don't even have to work. Ну, если вы, например, станете крабом, то вы можете лежать целый день на этом солнышке, и не нужно за это ничего платить, это бесплатно. You have your own hotel. У вас есть свой собственный отель. So many different bodies we put on. Такое большое разнообразие тел, в которые мы, может быть, помещены. But if we utilize the body for Krishna, then we can get out of the bodily concept of life. Но если мы pоймем тело Кришны, мы можем выйти за пределы телесной концепции жизни. And realize that this is simply just a big fantasy world. И понять, что это как бы большой мир, мир фантазий. It's just a big virtual reality. Большая виртуальная реальность.
But the actual reality is that the soul is different from the body. Но реальность состоит в том, что душа отлична от тела. And only due to the soul's identifying itself with the mind and the senses does it become entangled in material energy. И только благодаря тому, что душа отождествляет себя с умом и чувствами, она как бы связывается материальной природой. But when the soul develops knowledge Но когда душа развивает знание and discrimination, и способность различать, then it can take up the sword of renunciation, detachment. тогда она может взять в руки меч отречения And cut off its false identification with the material energy. и отрубить, разрубить эту ошибочную идентификацию. And the hard struggle for material existence. And the hard struggle for material existence. И любое сердце и закончить суровую борьбу с материальным миром. В материальном мире. Sorry. Okay. Therefore, in the 15th chapter, Krishna now is saying, do you have a Bhagavad Gita? Yes, I do. И таким образом в 15 главе 15:9. Кришна говорит, Vivatsit. 15 is Nine. Pitnatsit. Ага, Pitnatsit, and 9 is Divats. Dievet. Pitnatsit Dievet. Шратам Чакшух. Shriram Yadavatnoti, yet 15. 15. Shariravadadapnoti, yet shap yukramati shraha, grihit vaitani samyati, vayur gandan eva shayat. The living entities just follow the way. Shariram yadavatnoti. The living entity thus carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quit it to take another. 15:8. 15. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. In other words, we're involved in the material energy principally because our conception that we are this body. Другими словами, человек, который получает материальный мир, живет в материальном мире, получает концепцию о том, что мы являемся этим телом. Alright. Этим телом. Maybe I'm not the body. Ну, хорошо, может быть, я и не тело. But still I can use the body and be happy here. Но все равно я могу использовать это тело и наслаждаться, быть счастливым. Okay, maybe I can't be happy through sense gratification. Хорошо, может быть, я не смогу быть счастливым через удовлетворение чувств. But what about false prestige? That's happiness. Но что насчет ложного престижа? Вот это счастье. I'm a great devotee. Я великий преданный. I'm a great personality. Я великая личность. Jarasandha, he thought, I will give my head to Krishna and Bhima and Arjuna if I can get perpetual fame. Джарасандха думал, что я отдам мою голову Кришне, Арджуне Bhima. и Бхиме. When Krishna, Arjuna, and Bhima went to ask charity from Jarasandha, И тогда я буду наслаждаться вечной славой. И когда Бхима, Кришна и Арджуна пришли к Джарасандхе, Jarasandha was a big demon, он был таким великим, большим демоном. but he was very generous. Но он был очень щедрым. He gave charity very liberally. Он очень легко и свободно давал пожертвования. Therefore, Krishna and Bhima and Arjuna, they went to him to beg charity. И таким образом Кришна, Бхима и Арджуна пришли к нему для того, чтобы попросить его
But in the Vedic culture, you have to be a Brahmin or a sannyasi to accept charity. В ведической культуре нужно быть браманом для того, чтобы иметь право принимать саньяси, для того, чтобы принимать подношения. They came, they asked Jarasandha, please give us some charity. И они пришли и попросили: Джарасандха, пожалуйста, дай нам, сделай нам подношение, сделай нам пожертвование. They were expertly disguised as brahmanas. И они так замаскировались как под браманов. The only problem is they looked a little tall for brahmanas. Но они как бы выглядели несколько высокими для браманов. It's described that in Dwapara Yuga, the Kshatriyas on the average were 3 meters high, 6 meters high, 6 meters. И описывается, что в Двапара-югу кшатрии были среднего роста 6 метров. Quite big. Может быть. We wouldn't. Да, достаточно большие. Nowadays, if there was a Kshatriya from Dwapara Yuga, very few people would challenge him to fight. А если у нас будет здесь кшатри из Двапара-юги, то очень немногие смогут с ним состязаться. Krishna, he was a Kshatriya. И Кришна был кшатрием. But he was a little small for a Kshatriya. Но он был такой небольшого роста. He was only 5 meters. Его рост был всего лишь 5 метров. Jarasandha noticed that they were quite tall for brahmanas. Ну и Джарасандха заметил, что они были такие несколько высоки для браманов. They also had marks on their shoulders, which indicated they were carrying bows. И у них были такие отметины на плечах, которые показывали о том, что они носят луки на плече. But he thought, well, they've come in begging for charity from me. И он подумал, все равно, если они пришли и просить меня о подношении, то, so whatever they ask, I'll give them. То, что бы они ни попросили, я дам им. And Krishna told Jarasandha, my dear Jarasandha, if you give charity, your fame will be unlimited. И Кришна сказал: о, дорогой Джарасандха, если ты сделаешь пожертвование, то твоя слава будет неограничена. Just like Maharaj Shibi. Как Махарадж Шиби. Maharaj Shibi was a Kshatriya, and one day one bird came to take shelter of him. И Махарадж Шиби был кшатрием, и однажды одна птица прилетела для того, чтобы попросить у него убежища. The job of the Kshatriyas is to give shelter to all living entities. И как бы обязанность кшатриев предоставлять убежище и защищать всех живых существ. So he gave the little bird shelter. И он дал прибежище такой маленькой птичке. Unfortunately, a hawk came. И, к сожалению, пришел хорек, ястреб. And demanded that the king give the hawk the pigeon to eat. И этот кшатрий, ястреб потребовал эту птичку для того, чтобы ее съесть. The hawk said, a pigeon is our food. И ястреб сказал: голуби — это наша еда. But the king said, no, I promised it shelter. Но король сказал: нет, я пообещал дать прибежище этой птице. And therefore the king said, all right, I'll cut off my own flesh and I'll put it on a scale. И тогда Махарадж сказал, что я отрежу часть моей плоти и дам тебе. And whatever the pigeon weighs, I'll give you that amount for my own flesh. И положу это на весы, и сколько бы ни весил этот голубь, я на весы положу столько моего мяса, которое перевесит. So the king was cutting flesh from his body. И этот царь отрезал полосками плоть от своего тела, putting it on the scale.
и ложил их на весы. But then the Положил куски на pigeon весы. became heavier and heavier and heavier. Но удивительно было то, что голубь становился все тяжелее и тяжелее и тяжелее. So then the king decided, I can't cut enough flesh from my body to equal the weight of the pigeon. И тогда царь увидел, что недостаточно отрезать плоти от себя для того, чтобы перевесить этого... Да, не хватит всей плоти для того, чтобы перевесить голубя. So then the king himself sat on the scale И тогда царь сам сел на весы. and offered his whole body for the hawk to eat. И он предложил ястребу все свое тело. In this way, the king Shibi became famous. И таким образом Шиби стал очень известным. There is another king, Maharaj Rantidev, И был еще один царь, которого звали Махараджа Арантидев, who gave practically everything away in charity that he had. который раздал практически все, что он имел, как подаяние. Even to the point that he was almost died. И даже до той степени, когда он практически уже умирал. In this way, he obtained immortal fame. И таким образом он получил бессмертную славу. Krishna told Jarasandha, if you sacrifice, give in charity, then you'll obtain immortal fame. И Кришна сказал: Джарасандха, если ты дашь пожертвованиям, то ты получишь эту славу. Therefore he said, yes, if I can get immortal fame, I'll give my own head in charity. Ты получишь бессмертную славу. И тогда Джарасандха сказал, что если я получу эту славу бессмертную, я готов отдать свою голову за это. So a person for prestige, they'll offer even their own head to get it. То есть личность для того, чтобы получить ложный престиж, готова была отрезать свою голову. So these are all material concepts of life. И это все материальные концепции жизни. And they're carrying us from one body to the next. И они способствуют тому, что переносят нас из одного тела в Our другое. attachment to these conceptions. Через нашу привязанность к этим концепциям. Just like air is always pure. Так же, как, например, воздух всегда чист. But when air associates with roses in a rose garden, then it smells very pleasant. Если воздух ассоциируется с розовым, входит в соприкосновение с розами в розовом саду, то он пахнет розами. Очень приятно. But when that same air passes through garbage, where there's the stool of pigs and other animals, Но когда тот же самый воздух проходит через какую-то свалку, где находятся различные нечистоты, then it smells very terrible. Ugh. то он пахнет ужасно. But the air is the same. Но воздух одинаков. It's only due to the association with either roses or stool that it seems to change. Но только благодаря общению, благодаря взаимодействию с розами, либо с нечистотами, он приобретает такие качества. Similarly, we are all pure. All the souls are pure. И таким же образом мы все чисты, все души являются чистыми. But due to our attachment to material conceptions that appear within our minds, Но благодаря нашей привязанности к материальным концепциям, которая сидит у нас в уме, then we become subjected to the influence of the three modes. мы попадаем под влияние трех гун. And therefore we take different bodies. И таким образом получаем различные тела. Sometimes we appear in the demigods as a demigod, and we appear to be just like roses. И иногда мы получаем тело полубогов и
напоминаем роз. And sometimes we take birth amongst the lower species, and we appear to be just like the stool of the hogs. И иногда мы получаем тела таких низших живых существ, и таким образом можем быть сравнены с нечистотами свиней. But the soul always remains the same, just he gets different bodies and different association. Но душа остается душой, она получает разные тела из-за разного общения. Therefore, Krishna says, Utkramantam stitim vapi bunjana vagananvita vimuranana pashanti jnana chakshusha. The foolish, they cannot understand how the living entity quits his body or what kind of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But those whose eyes are trained with knowledge can see all this clearly. Verse 10. И таким образом в 10 стихе Кришна говорит: глупцы не знают, каким образом душа уходит из своего тела, и как она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается телом. Но тот, кто, обретя знание, прозрел, ясно видит все это. In other words, we have again the word jnana, here is jnana chakshus. Другими словами, есть слово гьяна чакшус. We have to see things clearly. Мы можем видеть вещи ясно. Then we have to utilize what we have according to the proper vision. И затем нам следует использовать то, что мы имеем, в соответствии с этим чистым видением. Then we'll get purified. И тогда мы сможем очиститься. And we'll be able to come back to our original consciousness again. И сможем вернуться в наше изначальное состояние сознания. So the mercy everyone's looking for. И таким образом милость, которую жаждет получить каждый, is the hearing. Находится в слушании. Hearing the instructions coming from Krishna. Слушая наставления, которые не сходят от Кришны. Just like Krishna is speaking to Arjuna. Так же, как и Кришна наставляет Арджуну. It's not that Arjuna had some problem. Это было не потому, что у Арджуны были какие-то проблемы. He had some psychological problems. У него были какие-то психологические проблемы. So Krishna said, well, I know a good psychiatrist. И Кришна сказал: я знаю хорошего психолога. I can recommend him. He solves a lot of family problems. И я могу рекомендовать, у него есть он решает много проблем, связанных с семейной жизнью. Or I know good medicine for headaches. Или, например, что вот я знаю хорошее лекарство от головной боли. Okay, I have a better idea. Хорошо, у меня есть лучшая идея. I'll put up my hand. Я подниму мою руку. I'll wave it a few times in the air. Взмахну я несколько раз в воздухе. I'll give you my blessings. Дам тебе мои благословения. And all your problems will be solved. И все твои проблемы будут решены. Because after all, I'm God. Потому что я Бог. And I can certainly give you my blessings. И я, конечно же, могу дать тебе свои благословения. And you're my friend. И ты мой друг. So, stay there for a second. Замри тут на минутку. It's all done. И все готово. No more problems. Больше никаких проблем. No, Krishna solved Arjuna's problems by giving him the proper knowledge. Нет, Кришна решил проблемы Арджуны, давая ему необходимое знание. And then telling him what he should be doing. How to apply that knowledge. И он сказал ему, каким образом. He didn't tell. He did. Of course he did. И он, конечно, сказал, как ему необходимо использовать это знание. And this way, when Arjuna understood things clearly, и благодаря этому Арджуна очень ясно все понял. And followed Krishna's instructions, и следуя
наставлениям Кришны, he became free from all material concepts of life. он освободился от всех материальных концепций жизни. And whatever he did as a pure servant of Krishna. И все, что он делал как в чистом служении Кришне. One time in a morning walk, one devotee was asking Prabhupada, what is kripa? Однажды во время утренней прогулки один преданный спросил Шрилу Прабхупаду, что такое крипа? So Prabhupada said, kripa means, I don't want to do that. И Шрила Прабхупада ответил, крипа означает, я не хочу это делать. Or someone's offering you $10,000. Как кто-то, например, предлагает вам $10,000. But the person's saying, here, take it. И говорит, вот, возьми это. And still you won't take it. И все равно ты не берешь. But he says, take it. Он He's говорит, pushing it on you. возьмите, он как бы давит на вас. So that's called kripa, mercy. И это означает крипа, то есть милость. Therefore, we have to, by this knowledge, we can see things clearly. И когда у нас есть знания, мы можем видеть вещи такими, как они есть. Understand that we're Krishna's servants. Понять, что мы являемся слугами Кришны. Engage the body in Krishna's service. Вовлечь наше тело в служение Кришне. Especially in Kali Yuga by helping the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Особенно в Кали-югу, когда мы можем помочь движению Чайтаньи Махапрабху. And therefore come to the platform of Krishna consciousness. И таким образом мы можем подняться на платформу осознания Кришны. Then Krishna says, Yatanto yoginas chainam pashantnyatman yavastita Yatanto yakritatmano naivam pashantya chetasaha. The endeavoring transcendentalists situated in self-realization can see all this clearly, but those whose eyes are not trained, although they may try, cannot see what is taking place. Таким образом, Кришна говорит, трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают подобным видением, но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это. In other words, only the devotees can actually understand things clearly. Другими словами, только преданные могут понять вещи такими, какие они есть. Most people are completely in the bodily concept of life. Большинство людей находятся полностью в телесной концепции жизни. Some people in the bodily concept of life thinking that they want to unrestrictedly enjoy their senses. И те, кто находятся вот в телесной концепции жизни, думают о том, как бы побольше насладить свои чувства. I went out to distribute books when I was in New York, I went out with one devotee to distribute books in downtown New York City. Однажды, когда я с одним преданным распространял книги в центре Нью-Йорка, he goes out there regularly. Он выходит регулярно в это место для распространения. And sets up a table there. И у него даже есть такой стол, And на котором он это делает. he pointed out to me one gentleman who was there, one man who was there. И он показал мне на одного человека, на одного джентльмена, который He's был always там. in the same place. И он всегда находился в одном месте. And he says in order to eat, he just reaches his hand into the garbage, and whatever he pulls out, he eats. И он сказал, вот он, как только ему необходимо что-то нужно, он протягивает руку, засовывает ее в груду мусора, вытягивает что-то оттуда и съедает. So that's certainly unrestricted sense enjoyment. То есть это действительно вот неограниченное наслаждение чувств. Some people think, well, let me enjoy my senses, but I should be very careful how I do it. Некоторые люди думают, что я хочу наслаждать
мои чувства, но мне нужно быть очень внимательным, как это делать. Some people want to get liberated from the material concept of life. Некоторые люди хотят освободиться от материальной концепции жизни. And some devotees, they want to obtain to loving service to Krishna. И некоторые преданные хотят достичь уровня любовного служения Кришне. But only the devotees can understand everything perfectly. Но только преданные могут понять вещи совершенным образом. And take away the clouds of ignorance and passion. И разогнать тучи невежества и страсти, By following Krishna's instructions. следуя инструкциям, наставлениям Кришны, In the association of Krishna's devotees. в общении с преданными Кришны. So we'll stop there. Does anyone know if there's what the schedule is for tomorrow? Because И мы остановимся пока на этом. Может, кто-то знает, какое расписание на завтра? At 12 o'clock it's going to be a ceremony, initiation ceremony. 12 o'clock, theoretically. Okay. В 12, да? Good enough. Any questions? Вопросы? Да. Your Holiness, please, how it is possible to understand how to see not body but soul? Well, don't try and see the soul. Не пытайтесь видеть душу. We're not trying to see we're trying to see with the eyes of knowledge. Мы пытаемся видеть глазами знания. We see through the scriptures. Мы смотрим через Писание. So, right now, the scriptures say that we're in a body that's changing. И сейчас Писания говорят о том, что сейчас мы находимся в теле, которое изменяется. We all can see the body is changed. И мы все можем видеть, что тело изменяется. And we can see that we ourselves within the body, we haven't changed. И мы все можем понять о том, что то, что мы души в теле, которые не изменяются. That way we can see our actual selves. И таким образом мы можем видеть свою истинную сущность. We may not see the form of the soul. Мы, возможно, не можем видеть форму души. But with intelligence, with knowledge, we can at least see the soul's existence. Но разумом и знанием мы, по крайней мере, можем видеть существование, можем постичь существование души. Then as we act as in the category of a soul or the servant of Krishna, И когда мы действуем, руководствуясь категориями души и слуги Кришны, with knowledge we can see Krishna's existence. Посредством знания мы можем видеть существование Кришны. And then when we act in the capacity of the servant of Krishna, И когда мы действуем в качестве слуги Кришны, then we'll gradually be able to actually see the soul and the super soul. мы постепенно сможем развить в себе способности видеть душу и сверхдушу. Just like the sun is in the sky. Как подобно тому, как солнце в небе. But there's a lot of clouds all over the sky. Есть большое количество туч по всему небу, разбросанных по всему небу. Even though we may not be able to see the sun, И даже если мы не видим солнце за этими but тучами, still if some rays of the sun come through the clouds, we know that the sun exists beyond the clouds. тем не менее лучи солнца проходят через тучи, и мы можем понять, что солнце существует за тучами. And when the rays of the sun become powerful enough, they'll burn away the clouds. И когда солнце, и затем, когда лучи солнца становятся настолько сильными, что они могут разогнать тучи, And then in the light of the sun, we'll be able to see the sun. тогда мы сможем видеть солнце.
we'll be able to see ourselves, и сможем видеть себя самих, and we'll be able to see everyone else and everything else in the light of the sun. и сможем видеть все в лучах солнца. Okay, I think we'll stop there. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande. Hare Krishna. No, I have to go.